of reflection. And now we have some words from Maxime Boutin-Caron, the Associate Director of the Neuro. Thank you, Gabby. Bonjour tout le monde. Last year, I was extremely pleased to see that so many people attended our day conference. I'm saying it's really Gabby and Maria that plan and organize everything. I've been a CANN member for a number of years now, and every year you're going to hear me do a little speech about the association because I think it's incredibly important, especially today, that nurses come together and promote their subspecialty. Over the years, we saw the Canadian Nursing Association retire our neuroscience certification exam, which was unfortunate because neuroscience is still a field where there's a lot of advancement, especially in the context of new scientific discovery and more knowledge regarding some pathologies that over the years were not treatable, that are now more manageable, if not treatable. If you're not a CAN member, I hope that today you're going to consider giving your name so that you can sign up as a member. You not only get access to this kind of event for free here in Quebec, but also you get access to a discounted membership access to the Canadian Neuroscience Federation, which is our physician counterpart organization, and also a discounted rate for our annual conference, which this year is taking place in May in Canmore. So very nice locations. At the same time, just a quick note that the Quebec chapter of CANN and CANN National will be the host of the World Federation of Neuroscience Nurses Congress in 2029 in Quebec City. And in the future, there might be announcements to recruit volunteers closer to the date of the Congress, but we're looking forward to hosting international neuroscience nurses here in the province. So thank you to Maria, thank you to Gabby, thank you to the sponsor and to the speakers, and I look forward to having a great day today. Thank you very much, Max. Okay, you made it. Okay. So by the way, as the conference progresses through English and French sections, we will swap the subtitles so that the other language is in subtitle. So we have a couple of housekeeping items. I'm gonna go really quick. The conference is recorded on Zoom. The recording will be posted and shared with the participants, and you can tell friends and colleagues if they're interested. Please enter and exit through that door during presentations, and try to enter and exit between presentations if possible. The bathrooms are in the foyer, like down that way. Presentations will be alternatively in French and English. And there will be a coffee break at 10:55 and a lunch at noon. And remember that if you want your certificate and you're not a member of CANN, then you're gonna have to pay $30. So send that to Maria. Okay. And yes, very important. If you do want your certificate, beside the $30, you do need to fill out the form at the end where you get to evaluate all the presenters. So you do have to fill that in to get your certificate. Okay, so our first speaker today is Dr. Carlo Santaguida, who is a spine neurosurgeon with a broad skill set ranging from minimally invasive surgery to complex deformity corrections. He emphasizes quality assurance and utilizes data collection to evaluate surgical and non-surgical management of patients to ensure patients maximize their potential to the best outcome possible. He is involved in the undergraduate medical education dean's office
and prioritizes all forms of education. He was integral in merging the McGill orthopedic and neurosurgery spine programs, which should greatly improve patient care. To address long wait times, Dr. Santaguida has developed a physiotherapist-led surgical triage process to reduce both wait times and MRI utilization while improving patient outcomes. He hopes that this program can serve as a model for all musculoskeletal-related pathology. His presentation is titled The Future of Spine Care, Integrating Advanced Practice, Artificial Intelligence, and Predictive Analytics. And now I gotta switch to his PowerPoint. Choose this one. What's this? Is it working? Yes. Great. Success. Okay. Thank you. It's an honor to be here. So this is kind of a broad interest talk, and in neuroscience, sometimes we forget about spine, but we can't forget that it's like in terms of disease burden, it's like a 10-to-1. Brain tumors are great, but spine is much more common affliction, and it's one of the few reversible causes of spinal cord injury that we have, right? Let's proceed. I do have some conflicts of interest. This is actually an innovation talk. It's really going over the chronology of innovations, and where there's innovation, there's private enterprise, which I'm affiliated. So let's go through the exercise of thinking of two archetypical patients that I may see in clinic. I'll certainly see in clinic, in an individual clinic, and I want you to go through the exercise of determining which one of these patients would better value or have better value from being assessed by a spine surgeon. So the first patient is a patient with chronic pain. They have tried everything. They are a workers' compensation claimant. Their diagnosis is entorse lombaire, and they've been suffering for over 2 years. The pain is in a non-dermatomal pattern. They've completed literally 100 sessions of physiotherapy. They've had 6 separate cortisone injections. They have tried everything, and they are desperate. They're currently on hydromorcontin and PRN hydromorphone. The other patient is an older patient. She's an 80-year-old woman, and her big complaint is she's losing autonomy, and she would like to be able to do her groceries again, and she can't walk for very long because when she's upright, she feels numbness and pain in her legs. She has no deficits on neurologic exam. So as a show of hands, we have grandma and we have the younger gentleman on workers' compensation. So which patient would derive more value from seeing a surgeon? Raise your hand for the younger patient. Okay, so about 40%. And for grandma? Okay, so some people didn't raise their hands. So it seems to be about a 50-50 split. We're actually, in the course of the next 45 minutes, going to really get granular and really go into the data about both these patients. The objectives of this talk are here, and we're going to talk about some of the solutions. So we're going to talk about some of the problems that we have in delivering spine care related to stakeholder beliefs and current patient trajectories and all of the limitations of care that we do have, and what is a good candidate for surgery, and what are the complications of identifying those patients. And then we'll talk about some of the solutions that I've created that are employed in Quebec. And so zooming out, big themes, overarching themes. There are competing forces in delivering spine care, and those competing forces are fighting between patient satisfaction and care efficiency. The other thing is how we decide. Care is really about heuristic thinking, so common sense thinking or intuition, and that is actually been proven to be very much influenced on our resources. And we need more data and acquisition of data, and these need to be integrated in our care pathways. Many of the slides I'll be presenting in the first little bit of the presentation are actually data from 2014. And the reason why it's 2014 is because we're going through a chronology of innovation and identifying a problem. I would say all of the wait time data that are being presented are much, much worse now, and they're going to continue to get worse. So currently, if you look at all sort of Commonwealth industrialized countries, Canada ranks the worst for specialist wait times, and that is increasing greatly. So the average wait time in Canada would be 147 days.
If you were to chart the care of the average spine patient in Quebec in 2015, it's worse now. Some things are actually a bit better, like MRI wait times, but nothing else is really better. So a patient would have a pain complaint, generally, which will drive their care. They see their primary care provider. The primary care provider is armed with clinical guidelines and knows that excessive medicalization is probably not the right thing, but the patient is in pain and demanding care. It might take a couple of visits, but ultimately, an MRI will be ordered. There will be a wait time for an MRI. The MRI is done, and what you'll find out soon enough in a future slide is if you order an MRI, you are almost certainly ordering a specialist a consultation request. It's 1-to-1. There's a delay, a shockingly long delay before the primary care provider will actually disseminate those results from the MRI. Then they'll make a referral to a specialist where the wait time was 3 months, probably closer to 6 now. And then that specialist will then see this patient. In the vast majority of these, about 90%, are non-operative, and then they initiate conservative care. It takes about 6 months from your first complaint to be determined that you don't need surgery. And then if you need surgery, then there's a wait time for surgery, and then your definitive care would take about a year from your first complaint. So it's fairly inefficient. The problem with that is what happens in those 6 months to 1 year, and it's a catastrophe. There's a whole vortex where there's a lot of anxiety around that MRI report. There's a lot of anxiety about your pain state. And so a lot of people genuinely think that they are paralyzing. They're online reading about cauda equina syndrome and there's a risk of opioid abuse. So that seems to be less common these days, but not in general prevalence, but in incidence. And then they're off work until they get that expert to weigh in, right? And the expert doesn't necessarily view their role as being able to be a life coach and determine return to work. That expert is a surgeon who's really mostly interested to determine whether you benefit from surgery. So they're not really aligned expectations. And the sad thing about waiting that long is generally you're just sent right back to the primary care doctor because there's nothing to do 85 to 90% of the time. So it's a real waste of time and extremely expensive. Not just providing care, but the amount of time people spend off work waiting for these assessments is the number here was estimated at 8 billion. It's probably higher today. The other thing to remember, if you ever take a 2-week vacation, you always have a bad case of the Mondays when you're back. You feel lethargic. It's a bit slow to get things going. Imagine if you have anxiety around your pain state or your condition, and imagine you still have those symptoms and you have to return after a year. And so data shows, if you're off for a year, the likelihood of you returning to work is very low. And so if you were to start, so the initial, how do you fix this problem? You have to talk to people, right? And you have to understand. So we did a stakeholder analysis and we spoke to patients, and it's pretty simple. They just want to be looked after. They want good communication. They want to get better, right? And if you talk to the primary care doctors, they want the exact same thing. The only difference is they have this added frustration is they're trying to be a gatekeeper of managing resources, and they know what the best practice guidelines are, but patients will come to a family doctor with a full expectation of how their care should unravel. They're coming for an MRI. They're not coming for your expertise. And then the surgeons just want to treat patients and make them better, but there's these weird demands of what a surgeon should be, because what is a back doctor? There isn't one. There's no such thing as a back doctor. So everyone thinks spine surgeons should be back doctors. It's like referring leg pain to an orthopedic surgeon without a fracture. It's very strange. So it's an orphan disease, a common orphan disease. So if you were to have an MRI unnecessarily, you actually hurt the patient. Their outcomes get worse because there is no such thing as normal. Even normal MRIs are reported as abnormal because they're descriptions. And just as food for thought, there's a study that performed MRIs on a bunch of people that have never had back pain, and they waited for the first episode of back pain. And 84% of those people, after their pain crisis, their MRIs were unchanged. The problem, the bias we have, is we have the snapshot in time where we look at an MRI and we assume a chronic finding is the cause of all problems, when it could just be a muscular problem. So, you have a little disc bleb or a little disc herniation, a little osteophyte, a little bone spur, a little foraminal stenosis. Another thing to keep in mind is everyone over 60 has foraminal stenosis disc degeneration. So this is not a screening test. We obviously this is a big problem, and governments and healthcare organizations have tried hard to solve it. And some of the ideas that have come up that are helpful and I think important, but they don't really
fix the underlying problem, which is there's just too much demand that's outstripping supply of services. So central intake, like the CRDS, e-referrals, and telemedicine are all things that are tools, but they don't actually fix any problems. There's the same amount of people that need care. So we need new ways to do things. This is not that new because we're just at the beginning of our journey. We're in 2015. Okay, so there were lots of examples of using advanced practice physiotherapists or chiropractors to perform assessments to define surgical patients, to find efficiency. So in other words, surgical triage. And this was done in Saskatchewan and Ontario, and there's been a lot more data since. And so I wanted to emulate this program, and we wanted to make it a grassroots program starting from scratch at the Neuro. And so we want to use and capitalize on where there is capacity in our healthcare system, which is outpatient physiotherapy. And so we started with a problem statement. We identified our problems, and our problems are clear. Population's is old and getting older, and spine problems are proportional to your aging population. The number one reason people see a doctor or a primary care doctor is spine complaints. That's a crazy thought. And the efficacy of conservative therapy is actually really murky. It's very, very unclear. Like, there's lots of snake oil out there. And then finally, back to an original thought, like what is really a back doctor? And the disease is orphaned. And where is there a role for spine surgery here? Like, when is it effective? When is it not? And so we created this problem statement, which is the worst sentence that I've ever written, but it definitely covers all the issues. So hang in there. We are confronted with rapidly increasing volumes of patients with spine complaints, overwhelming primary care physicians that are faced with inadequate supports, leading to provision of ineffective and murky conservative treatment options, which are not personalized, leading to over-medicalization of some patients and unnecessary delays for others, contributing to poor patient outcomes, manifesting as a major preventable cause of suffering and significant loss of productivity in our society. And so we needed new solutions. And so with help, we decided to fundraise to develop some money to house a care pathway within a nonprofit. And I've never asked for money before. This was in 2015. It turns out I'm actually really good at it and getting money. And so we've actually had a lot of contributors, and we've developed a lot of private money, no government money, mind you. That came a bit later, but no government money. And what we realize is funders are actually really eager to find solutions. They want to do this. They're looking for ways and outlets for them to give money, but they need clear value. They need measurable impacts. They need a sustained relationship, and they definitely need collaboration with other foundations. So we started our first decentralized network, and this sounds like an impressive feat, but this is what all this was a small little application, like really dinky, which used algorithms for different pain presentations for back and neck pain. And it was actually form-based. And we actually faxed the form, but within a year, it was very ambitious. We actually had this entirely decentralized network with 15 clinics from Val-d'Or to Gatineau that were actually all assessing patients for our spine program. And then they were getting referred in. This is the closest thing to any form of innovation in spine in Quebec's history. And it was just made, and it was made in my garage with faxing, because no one's really taking it on. It's not considered a priority when it's absolutely a priority. It's bankrupting us. And so on our first results, we wanted to know how we were doing and what the patient experience was like. And one thing was very interesting is people generally loved this assessment. They were very satisfied, 92%, but 8% were not satisfied. And so the follow-up question was, if you had to wait 6 months to see a surgeon, would you still be dissatisfied? And they're like, absolutely. The 8% said, absolutely not. We were happy with this if it meant I had to wait 6 months. So really, it's 100% satisfaction, which is hard to gain. And then there was this weird signal, and we'll get back to it later. We looked at outcome measures. The people actually, even though they were not referred to surgery, they actually got better. Strange. Maybe it's just small numbers. Maybe it's just a blip. So what we were able to do is we were able to streamline patient care to, you remember the other trajectory. So we were actually able to get a definitive evaluation of a surgeon within a month, down from 6, just by organization. Elbow grease, organization, simple.
And then we quickly realized that we wanted to make those times lower. And we were losing a lot of time to faxes, getting into mailboxes, and doctors seeing mailboxes, and then doctors telling secretaries to give appointments. We're like, it's time, we need a booking tool. So we developed the whole platform that was able to, that served as a communication tool, but also was a patient physician matcher. So it would match people to appointment times. And within that, it was a very nice user interface where we're able to give exercises for conservative care. Don't forget, most people don't need a surgeon, right? And so we launched that in 2019. And with that, we collected lots of data and we started publishing. So we got a third party, François Demeule's group from the Université de Montréal. He's like the guru of advanced practice physiotherapy. And he found that a physiotherapist identifying a surgical patient armed with a clinical decision support tool was able to determine surgical accuracy 94% of the time. Family doctors, not that family doctors are necessarily doing that, they're just looking for help, but they're about 20%. When they MRI and they send a referral, they're about 20% surgical. So this is about 94%, right? And then here's this data, and it's coming back, and it's becoming much more evident. Patient outcomes, we'll talk about the ODI in a second, it's a measurement of functional disability. 1 hour assessment by a physiotherapist. These patients have already seen physiotherapists, but 1 hour assessment by an advanced practice physiotherapist that's empowered. It's like a super physiotherapist. I have access to a spine surgeon if you need it. Spending 1 hour with them, giving them exercise and telling the patient, I'm sorry you're in pain, but it's not that serious. Like, you're going to be okay. Actually improve their Ross-Westry Disability Index by 13 points. What does that mean? When I do spine surgery, a good outcome is 20 points. A 1 hour physiotherapy assessment from an advanced practice physiotherapist probably costs about $100, actually improves patients' outcomes almost as much as surgery. Different populations, but so this is critical. This is a health efficiency. We did a qualitative analysis and we spoke to patients and different stakeholders, and everyone agrees that spine care is problematic and this is a decent model of care that should be explored. We then performed an RCT, looking at these individuals that are highly medicalized. They've been imaged. They have findings on their imaging. They're referred to a surgeon. We've diverted them. And of the non-surgical cohort, we're going to continue to do physiotherapy, or we're going to just provide them exercises they do at home. And there was no difference in outcome. And then again, the functional outcomes are again showing that number, that there's actually a major improvement in functional outcomes just by, like, their state hasn't changed physiologically. I don't think the physiotherapy is that helpful. And this is my editorial. It's just that you've totally removed the anxiety out of the scenario. It's like, you're not going to paralyze. Just chill. If you need help, come see me. Because people feel lost in this. It's an emotional state, right? And so this is like the best therapy session that you can have when you're in pain. And then it was time to jump into AI. And so this was low-hanging fruit. This was just a subscription from like ChatGPT. And so we just have LLM in the background. We put all the patient data, and it actually does the best evidence for different exercises, and the patients will have an exercise routine. In practice, a lot of physios don't use it because it kind of like infringes on like what they consider their expertise is. But one day, if like nurses or perform and use this clinical decision support tool, they'll actually have physio exercises. Very cool, right? Even though the physios don't necessarily like this feature, the patients do. And so we're able to take a patient data, all these assessment data, we put it into this machine, and based on or rooted in our practice guidelines and that heuristic thinking that surgeons use around surgical accuracy. And then we're able to do machine learning to improve algorithms and deliver care. And so this was our first AI analysis on our data. And we had a training set and we had a testing set, and we found that there's different ways to ask the same question within the data set, and it doesn't matter how you kind of cut it and how you did your analysis. To determine surgical candidacy came down to 4 questions, and those 4 questions, and if you look at this Venn diagram, had to do you have radicular symptoms? Have you tried conservative care? Are you impaired by this? And is there any physical findings to support that you're in those problems? And if you have all those things, you're a surgical candidate. And the accuracy was actually very similar to a physiotherapist with the clinical decision support tool, a little worse. So with the screening tool, 4 questions, we can determine surgical accuracy up to about the accuracy of 91%. Remember, family doctor is about 20. Okay, so that's incredible. So why do we even need advanced practice physiotherapists, right? We can just use the 4
for question screening tool. And that's completely wrong because it's about the patient experience. And here we are again. There's you have to balance efficiency and satisfaction, right? And what patients need is they need a human, and they need someone that's caring, someone that's making eye contact. It's hard to get eye contact in today's specialist offices, and that's what's going to improve those outcomes. So no, they can't be replaced. And then the other thing is, like, we're not at 100% accuracy. Why not? Because what's missing? We haven't even talked about imaging. Imaging has nothing to do with this. Imaging is just a confirmatory test. So, like, there's probably a little bit more to this, more we can grow. So we're all high-fiving each other, and then all of a sudden it dawned on me, this is just bullshit. What I've done is we've done an AI analysis confirming our own biases. I'm the one that made the algorithms. I have in my own mind what a surgical candidate is. I made all the algorithms. We asked all the questions. And so the AI is just reconfirming everything I programmed. This is actually not interesting at all. And so I went into like a mile, like a short depressive moment, because that was like 8 years of work. So we need to shift. We need to shift. How did we get here? What does a surgical patient look like in my mind? We have to go way back. We have to go back to 1970s, okay? And this is what it comes down to. If you have leg pain, you're surgical, mostly. Back pain, not so much. It's the Hamilton Hall classification, right? And then depending on your underlying pathology, there's surgeon enthusiasm. And then as surgeon enthusiasm wanes, we're much more interested in sending, like, doing non-operative stuff like injections. So for example, if you come in with cauda equina syndrome, big giant central disc herniation, there's no conservative care. I'm going to operate on that tonight, If you have a neurogenic claudication, that's not going to get better. You have stenosis. The nerves you're not going to get more space. It's not from a disc herniation. It's not like this self-limited course. I'm most likely going to operate on that without much conservative care, unless you really want it. But if you, let's say, have really bad leg pain, but you have foraminal stenosis with a scoliosis, this takes a lot of resources. The surgery is quite morbid. I might be more inclined to try other things. Whether they work or not is another story. And then the other thing is we got to really think about is our thresholds for operating on people are totally dependent on your resources. So when a doctor is seeing someone in the room, they literally have to ask the question of, if I provide care to this person, what resources am I taking away from the next patient? So you have to look for winners, right? People that are going to do well. But then there's other things that could actually leach in, like there's cultural influences. There's like that, we're not unbiased people. And this is the crazy, out of all the slides, this is the slide that you have to think about. This is a crazy slide. This is a study looking at all the different regions of Ontario, and they identified hotspots that are doing 4 times more M.Sc surgery than anywhere else. And they're like, well, this population must be really sick, or they must smoke a lot. They must be real laborers. They must be miners in Sudbury. Actually, Sudbury is a hotspot, but it has nothing to do with that. It has to do 100% with the resources available to the surgeons to do care. Surgeon enthusiasm is the only independent predictor of how much surgery you do. And there's hotspots all over. Malcolm Gladwell, actually, his last book, actually talks about this for stenting, endovascular stenting, how cultures set in. So New York is yeah, you get spine surgery tomorrow. Everyone has spine surgery. I don't think there's one back without a scar in that city. Another part of the piece is, what is a good outcome, right? So when there's a bad outcome, it's spine surgery, sometimes it works, sometimes it doesn't. But why doesn't it work? Is it because your surgery was not well implemented, or is it that you picked the wrong candidate? And a lot of surgeons are like, well, yeah, the patient's got a lot of yellow flags, a lot of psychological overlay. It's why the surgery didn't work. But the point is, you brought them to the surgery. This is a bad outcome. This is a complication, right? And so we have to change the channel, and we can't rationalize bad. Well, we can rationalize them, but we have to identify why there's bad outcomes and how to improve upon them. So we have to talk about futility. What does useless spine surgery look like? And we don't talk about futility in medicine. We do in ICU care. We talk about futility in emerge for tests, but futility is not. And we're in a resource constricted environment. If you're just delivering care to everyone for cancer care and you're not talking about futility, then you're just taking care away from someone else, right? So there's different ways to do that. You can have thresholds, qualities, or no complications, focus on safety, and it's up to you to decide. The other difficult part of determining
efficacy of future surgery is it's a psychological state, pain. And there's a large proportion of spine patients that are actually having huge psychological overlay, and their symptoms are manifesting or exaggerated through pain, or they're experiencing it through a lens. So you can actually fix that little disc bleb, disc herniation, but fundamentally you haven't really fixed the underlying problem, is that they have like an anxiety disorder, right? And so there's been a lot of effort to develop scores to identify those psychological overlays, and a lot of these have been placed in calculators. But I'm looking at some of these calculators, and although they're validated, I don't actually think they're very sophisticated. The print is very small here, but like if you've ever had acute sciatica, if you know everyone had acute sciatica, I would actually respond in the affirmative to all these questions, I think. And so I'm like, I actually don't think these tools are sophisticated enough. And I think it's very hard to engineer these tools to be sophisticated enough. This is my second favorite slide in the presentation. This is a paper done out of McGill for scoliosis patients that really, and I know scoliosis, idiopathic scoliosis, the teenage girls, right? That population, very different than my degenerative pain population. But the weird thing about that field is you can come in crooked. Your ribs could be on your iliac crests. And when they're talking to the patients, they're like, I'm going to make you straight. And they're like, I have a lot of back pain. They're like, we're not in the back pain business. And I'm like, I was always puzzled by that, because like, if you're straight, wouldn't it help your back pain? You know, but like, why are they saying that? Because they have examples in their own history with patients where they've made people uncrooked and they still had chronic back pain. And so that this is a way of them just setting expectations. What this paper did is it looked at all the different Cobb angles, like how tilted these people were, how rotated and tilted they were, and then identified any signs of psychological flags. If you had any psychological flags, they removed you from the analysis. Okay. This is the crazy thing. It's like one of the best linear relationships I've ever seen. The bigger your angle and the better the correction, if you have no psychological overlay, is directly proportional to how good you do after surgery. So there's a population of patients that are actually sabotaging all analysis, because you can make a 60-degree curve, a 0-degree curve, but they still have pain. And so what that's doing is it's feeding into your data sets whenever you do a study, and you're like, oh, this pain, this is not a reliable treatment for back pain. So this is a really, really important concept in back pain, is that there's a population, probably about 20% of the group, that's really making it difficult to analyze spine data. So what are the expected outcomes of surgery? So first, you need to know there's lots of patient-reported outcomes. Let's talk about the Oswestry. It's very common. Every study uses the Oswestry, and it just asks you questions about how you live your life relating to your pain. Okay, and high scores, bad. Low scores, good. So if you were to look at the SPORT trial, which is one of the more definitive trials in 2007 related to spine surgery, there's this consistency that surgery is like really, really effective in this prospective trial. And it actually improves your Oswestry by about 20 points. And this is for degenerative spondylolisthesis. Just a confirmation, we've done 3 RCTs, big RCTs, very, very precise data on the treatment of degenerative spondylolisthesis, and there's different treatment options. It's, nuanced. It's not important. The point is, it doesn't matter what we do, a good outcome seems to be about 25 points of Oswestries. So we then went and we interrogated our population of patients, because we collect data on a lot of our patients and how they do. And we looked at patients from different disease conditions in spine, and we looked for winners and we looked for losers. By losers, I mean they didn't do well. That has nothing to do about personal traits. Okay. And then we tried to figure out where did we go wrong with these patients. So this is an example of a winner, like a very typical patient, the one that we would treat like sometimes 6 of these a week at the neuro, right? So this is a patient with degenerative spondylolisthesis, has a lot of stenosis here, lateral recess stenosis, has nerve compression, neurogenic claudication. And they just had a single level decompression, day surgery. Their Oswestry is 41, very bad. Went down to 18, not bad. Moderate disability at 2 years. This is a big success. Okay. Now, this is another patient. It's a 56-year-old woman, anxiety disorder, presented through the Emerge 3 times in crisis. Does have leg pain. Okay. Uses a walker, is on all sorts of opioids and other anti-anxiety medications. Oswestry is very high at 48. And she has this foraminal stenosis right here. Okay. And foraminal stenosis is tricky because in order to treat it, it's usually related to degenerative scoliosis. You need to fuse, much more morbid surgery. Outcomes are less predictable. But also, this is a bit messier as a patient. There's some yellow flags here, anxiety disorder, all that. And in the end, her surgery didn't go well. 2 years post-op,
And the Oswestries went from 48 down to 42. They went up and down. So really no change at 2 years. The surgery, futile, did not work. And this is not my case. This is just our general population. But I have a feeling in discussions about this case, the sentiment leaving the room after 2 years was, well, this patient had a lot of yellow flags. They had a lot of psychological overlay. And that's why the surgery didn't work out. But in truth, looking at this post-op x-ray, it's actually it was like a poor implementation as well. So this is an example where there's like a pseudoarthrosis. It didn't heal. The lumbar lordosis wasn't restored. There could be some screw loosening, right? So there's a lot of reasons to have pain. So this patient was unsuccessful for probably two reasons, for both reasons, if you think about that scale, right? I'm going to, just for the sake of time, because we started a little bit later, this is another disease entity, same kind of data, getting back to, this Westry 20 points and an identification of appropriate populations. They're funny anecdotes about, good implemented surgery but poor results related to psychological overlay. Okay. So we're going back to those first two patients, if you recall. The patient with that's tried everything on opioids, workers' comp claimant. And I think now we could be a lot more granular and a lot more precise. So let's look at what those patient-reported outcomes really are, right? Forget the words. Let's look at the numbers. So it's a Oswestry 60. That's like through the roof, okay? EQ5D, 0.3, very bad. VAS back pain, that's a 10-point scale, like, the pain score, 9, it's quite high. Leg pain, 7, so back dominant pain, but a lot of pain. Comey score, 10, there's some psychological questions, how he's dealing with his pain. And then if we were to look at all the available outcome predictors that are publicly available, these are 4 of them, and we punch in all the data, it actually tells us what the likely outcome is. And so this one calculator found that his Westry would drop from 60 to 54, futile, useless surgery, okay? This other one found that there's a 40% likelihood of favorable outcome, meaning there's a 40% chance that the patient could get better, but the predicted median was 53. That's not very good, okay? Another one found that we actually could improve some of his back pain, but there's no likelihood of improving his function. So this is what we already know, that we can't get these people back to work after being off for 2 years. And another paper said much of the same. So overall, confirming what we already know. Okay, this is grandma's numbers. Here, Westry is 40, lower. Okay, EQ5D 0.5, so impaired, but better than the younger gentleman. No back pain, 2 on 10. Leg pain, 7 on 10, so leg dominant pain. Comey score a little lower, so less psychological overlay. And what they found is that we could reliably reduce our ODI down to 30. So at least that's a minimally clinical important difference. Okay, I would actually expect the magnitude to be better, but these are averages. There's an 89% likelihood of improvement in leg pain. That's how we counsel patients. We say, hey, we're going to improve your leg pain. I don't know about your back pain. They actually found there would be a high likelihood of improved function. So long story short, who's the winner here? I already knew it was grandma. Okay. And then let's be critical, like we did on that AI analysis. All these calculators, you know what they don't ask at any point? Any imaging findings. They never ask what's on the imaging. They just ask symptoms. They just assume the person using the calculator. I can guarantee you, if you put in all that data and she didn't have stenosis and you did surgery, she definitely wouldn't get better, right? Because you have the wrong diagnosis. So they never actually ask anything about imaging. The other thing they all ask about, going back to initial biases, is it back pain dominant pain or leg dominant pain? And then so here's the question for you to think about. Where does back pain end and leg pain start? So students ask me that question, and I'm like, oh, it's obviously your buttock. Stop asking me that question. Because we have no idea. So like radiating pain could actually be back pain. Like, do people really know what back pain is? Like an isolated back pain is very unclear. When back pain in itself can radiate with no structural problems. I know this because sometimes I see like normalish MRIs in a back pain crisis, and the back pain will go into your groin and radiate down the front of your leg, and it's really just a back pain and with no radiculopathy. So the other thing is, every single patient we see, every time we do patient-reported outcomes, we have a pain mannequin, and the patients draw in their pain. There's data there, and no
calculator and no analysis ever in the history of spine care has ever analyzed those pain mannequins. We've never really analyzed imaging in calculators. We never looked at pain mannequins. And the reason why is because we don't know how. How do you turn a pain mannequin into an Excel spreadsheet? So now there is some availability of new technology, which we're integrating, is we can actually have tools where you can actually be extremely precise. Oh, like what is pain? You can go through all the different areas and regions of pain, and you can actually really delineate where it is, and that could be spit out as a spreadsheet. Imaging is a little harder, so that's our next big project. So we're using the CBIG repository at the Neuro, where we're collecting a data in this sort of open science format, and we're using actually the MS cohort. They're getting imaging nonstop, and some of them have back pain, some of them don't. The point is, they may have some psychological overlay, but it's not related to their underlying back pain condition. And so we can actually get truth. We actually can know what is actually happening with their imaging and what corresponds to real functional impairment. Also, keep in mind the MS patients of today are like doing really well. It's not like it's rare to see. It's rare to see progressive MS these days. And then we can compare that to our own spine population. So we're embarking on this ambitious project of radiomic pipeline, a radiomic AI analysis of imaging, so that we in those spreadsheets we can actually throw in those imaging. The other thing we're going to do is we're going to throw in pain mannequin. So the two pieces of information that are on any calculator, I would argue, are the two most important pieces of information in a room, which is hard to analyze. Where is the people? Where is it? Where are the individuals' pain? What does their imaging look like? So we need to be more sophisticated in our analysis to really move things forward. And that's where we'll end off. So these are some concluding thoughts. Prospective, thorough data collection is essential to move the field further. Populations outside our spine population are essential for comparison, like the MS population. Outcome calculators available to patients are actually insufficient. They're actually based on biased sort of algorithms, just like my own AI analysis that I did. Pain mannequins and the sort of data entry is untapped. And user-friendly technology and advanced practice physiotherapists are actually critical to accomplish reducing wait times. We can't use what we currently have. We need to find some resources elsewhere. Great, thank you. And we'll stop for some questions. Yes. After intervention, I also enemy thing. Is there any This is a very good question. I'm just looking at my time. I have a long answer and I have a short answer. I have to repeat the question. Okay. So the question is, just confirming that it wasn't really, it was that demedicalizing the condition is great, and the problem is the access to care is private. Physiotherapy is mostly private. Outpatient physiotherapy is like 98% private, and is there any efforts to get the government to support that? Okay. So the long answer, bit of background. So we were paying for these physiotherapist assessments through donations. Okay, which is not sustainable. Okay, and we're actually probably out of money now, I would say. So we have some assessments. We do have a physiotherapist in our hospital, and we had one at Charlemagne that were hospital like an employee that's actually doing some assessments now. Extremely inefficient because there's a shortage of physiotherapists in the hospital. So we're actually, although this is what the physiotherapists want to do, it's not actually what our hospital needs. So they're trying to reconcile, career satisfaction with because we actually just need inpatient physios. This is mobilizing patients more than anything right now. So it's hard to divert funds, but they carved out a little bit for the sake of being innovative. Okay. So I have been knocking on the door of government for about 10 years because we've seen something like 7,000 patients. Okay, we are the most important innovation in spine care in Quebec.
And so we have had very advanced discussions. We actually have CRDS, which is a central repository, feeding directly into it. Like we're integrated. Now we're running out of money, so we'll probably be less integrated. We already started winding down. And in those discussions, we got them to a point where they're like, "Wow, we like this model." It's like good. But the problem they're having, well, there's two problems. Is one, it's very hard for a government to be innovative, and just because there's no reward for being innovative. And the other problem they had is the idea of private physiotherapists, because the government clearly destroyed our healthcare system, or it was already being unraveling because of private healthcare. So what they didn't realize during COVID, when they actually were funding private healthcare and added seed funding for these private institutions, they didn't realize that they were going to actually cannibalize all of our existing nurses. And they have data probably shows that for every private surgery they did, that's one public surgery we didn't, right? Because we have a lot of nurses in our healthcare system, but where are they? They're just spread out, right? And so they knew that this was an issue that they screwed up on. And so the idea of paying for private physios to do public care, they were really scared to touch it. But what I tried to remind them is, historically, unlike surgery, historically physiotherapy has always been private. So like you're not going to, if you're providing public patients to private facilities, you're not going to cannibalize public physios. Public physios have the option to leave at any time, and they've always had that option. So I've tried to convey that to them in the past, but I don't think they're really up for it. Yeah, but there are like many like most governments in Canada have a program similar, but it's usually built by the same program in Ontario cost $30 million to create. Like I made it for like $1 million, so like just because I didn't need to like pay a bunch of bureaucracy. So yeah, that was a long answer, but good question. Yeah. So I think looking at that second component at looking for payments, do you think the next steps we're going to do to like expand on like CSS information for surgical outcomes as well? Yeah, that's exactly right. So actually, I think it's settled. Like I think we have an efficient tool to find surgical patients. We don't need to change that. It's pretty good. 90% is like excellent, right? But what we need to change is who are we bringing to the operating room. There's time like and the operating room feels it sometimes, when I bring in a patient where they're like, they could tell that I have like a lack of enthusiasm, but there's a lot of external factors that are influencing this decision. Like they do have a structural abnormality and we have to fix it, but I know deep in my heart that this is probably not going to be effective, even if I can do the best implementation possibly. And it would be nice if we had a guiding tool that because I don't trust those outcome calculators, a guiding tool that's like, hey, Carlo, like show this to the patient. There's like a 0% chance it's going to work out, or like a 10% chance. Unfortunately, that patient population, that 37-year-old on workers' comp, if you tell them there's a 10% chance, they will agree to a spine transplant for a 10% chance. So you can't, this idea of like informed consent is like so fake, because this population will actually agree to any intervention. And that's not an appropriate treatment of a psychological crisis, So I would love, I think maybe if we have a tool, at least for this physician, so they're armed with something to be like, I know I have a feeling this is futile. This is data that would just demonstrate this is futile. I'm going to have to move on to another patient with my limited resources that I know I could get better. Yeah. Maybe just based on that, it's just very expensive. Like conservative pain care is a major use of resources, and actually not effective. Like they have to, like, to me, like they have to prove, like every time they try to study this pain stuff in like an individual intervention, it's a complex entity to study.
they actually aren't able to demonstrate improvements. They might improve. They might, like for example, remember that RCT with the extra physiotherapy? They get a lot more TLC. Their outcomes aren't any better, the patients. But if you ask them, they feel they were happy with it. People do want to be looked after. So people do like being in multidisciplinary pain services. But if we want to be like really draconian about it and look at healthcare allocation, I would like to know, like, what are we doing? Are we actually making people better? And then as a society, we can choose. We can choose to be like, okay, we're not making people better, we're making them feel better. And so like psychotherapy, so maybe we should continue to fund this. But I'd like to be armed with more data to actually know what we're doing. And I'm being cut off. I don't know. One question on Oh, so it's basically about that. What are we doing for psychotherapy? I have no expertise, right? And it's very, very complicated. A lot of the patients that are manifesting, and by manifesting, they still have like an organic, spine problem, right? And pain is ultimately experienced at your brain level, right? So they have a problem. So I'm not trying to dismiss that, but sometimes there is a big psychological overlay. But a lot of the individuals want to talk about their back pain because it's easier to talk about, and they're not ready for psychotherapy. It's very rare that one of my patients is like, you know what, I think I have chronic pain and I need to adapt to it and I need to talk to someone about how I deal with it. Actually, one time I had that. And the person had like an acute disc herniation, was in sciatica. And I'm like, no, you have a big disc herniation. Let me take it out. You're okay. You're very insightful, but like chill. Like, I'm just going to take that out and then you can go on. Yeah. Yeah. Thanks so much. Yeah, sure. Yeah. Like I'm a physical therapist, so Oh, great. yeah, so I like a lot of back patients. So we gotta be careful as well when without like the psychological component with patients, because then what they think many times is that you think that they think in their head, right? So we gotta be very mindful of that and just try to simplify like making the connection that yes, there is a psychological component, but yes, your pain is real, it's really happening, and I believe you. Yeah, if you want to sabotage a patient clinician relationship, tell them about their psychological overlay. Yeah, it doesn't work. Doesn't work. Yeah, great. Thank you. Thanks for Dr. Santaguida. Hold up, don't run. Okay. Okay. If you guys want to scan this QR code now, you'll have opportunities later also. It's the kind of quiz. Allah. Okay. Does it work? Yes. Why does it look like this? It looks fine. Okay, so we're gonna go quickly to the next speaker. Claire Webster is a certified dementia care consultant and founder and ambassador of the McGill Dementia Education Program, where she works in collaboration with the Division of Geriatric Medicine and the Faculty of Medicine and Health Sciences at McGill University. She also leads McGill Cares, a webcast series designed to support family care partners. Claire is founder and president of Caregiving Crosswalk Incorporated, a consulting firm that provides education and support to individuals navigating Alzheimer's disease and other dementia-related illnesses. As a former care partner to her mother who lived with Alzheimer's disease, she brings both professional expertise and lived experience to her work supporting families. She has served as senior co-editor of Alzheimer's Disease International's World Alzheimer Report in 2021 and 2022, and is a member of the Government of Canada's Ministerial Advisory Board on Dementia.
In 2025, she was awarded the King Charles III Coronation Medal for her contribution to dementia education and caregiver support. Today, she will discuss caregiver impact, burnout, and emerging dementia treatments. And her presentation will be in French. So here we go. On va changer la langue. Spoken language. Français de France. Bonjour. Est-ce que ça marche? Oh oui. Beautiful. Bienvenue. Okay. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être invitée à parler aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez voir, je suis une anglophone qui parle le français. Alors, il va y avoir des moments où si j'oublie mes mots, je vais le dire en anglais. Mais c'est une bonne façon de vraiment pratiquer mon français. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est vraiment, je vais vous donner un aperçu des signes et des symptômes des troubles neurocognitifs. J'imagine que vous avez peut-être une bonne connaissance des troubles neurocognitifs, mais je vais faire juste un aperçu. J'ai aussi parlé de l'impact émotionnel et physique de la prestation des soins, non seulement sur le patient, mais aussi sur les proches aidants, les membres de la famille. Ça fait à peu près plus que 20 ans que je suis dans ce domaine-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous parler? C'est qu'est-ce que je vois le plus souvent dans les proches aidants, dans les patients. Alors, tout ce que je vais parler, c'est vraiment 20 ans des cas que j'ai vus et aussi mon expérience personnelle et professionnelle. Et à la fin, nous avons à McGill, nous avons créé beaucoup de ressources gratuites pour vous soutenir. Nous avons notre kiosque juste à l'extérieur avec notre équipe qui est ici. Alors, je vous recommande d'aller voir qu'est-ce que nous avons développé. Alors, mon parcours, si vous m'avez demandé il y a 20 ans, pourquoi est-ce que vous allez travailler dans ce domaine-là, jamais j'aurais imaginé que je fais le travail que je fais aujourd'hui. Vraiment, je travaillais dans le domaine des ventes, de communication, dans la philanthropie. Il y a 20 ans, je connaissais rien à propos des troubles neurocognitifs majeurs. C'était seulement quand ma mère a eu une diagnose de la maladie Alzheimer en 2006 que j'ai entendu ce mot-là. Ma mère est décédée en 2016. Malheureusement, je suis redevenue proche aidante une de mes meilleures copines dans le monde. Elle est atteinte de la maladie Alzheimer. Elle a seulement 62 ans et ça évolue très rapidement. C'est très triste. C'est une chose d'avoir accompagné ma mère, mais maintenant de voir une de mes meilleures amies qui est atteinte avec cette maladie-là, c'est très difficile. Moi, je représentais, comme on appelle, le Sandwich Generation Caregiver, OK? Alors, moi, quand ma mère avait eu son diagnose, j'avais juste 36 ans. J'avais 3 jeunes enfants. J'avais une fille de 2 ans, une autre fille de 4 ans, un garçon de 9 ans. Je travaillais à temps plein dans un autre métier. J'avais pas de frères ni sœurs. Mon père avait décédé en 2005. Alors, j'étais vraiment étirée dans toutes sortes de directions. OK? En anglais, we say sandwich generation. You know, you're raising young children, but you're also having to take care of an aging population. Puis je dirais que la majorité des proches aidants avec qui je travaille, c'est la génération sandwich. Alors, je fais ce travail-là parce que ça, c'était la prescription qui était donnée à moi et ma mère en 2006. Ma mère était diagnosée par un neurologue avec la maladie Alzheimer et les seuls mots que nous avons été donnés, c'était « bonne chance, Madame Webster ». C'est tout. Pas, OK, voici le diagnostic, voici les prochaines étapes, qu'est-ce qu'il faut faire, voici les ressources, voici comment la maladie progresse. Il n'y avait absolument rien. C'était bonne chance. Et je vous dirais, aujourd'hui, 20 ans plus tard, ça continue encore. Malheureusement, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de ageism, OK? Les médecins voient un patient qui a en haut de 80 ans, qui montre des problèmes de mémoire ou des fois des troubles comportementaux. Et des fois, parce que malheureusement,
surtout les médecins de famille, il faut qu'ils voient un patient à chaque 10 minutes. Ils n'ont pas le temps à prendre pour bien faire l'évaluation. Alors, ils disent souvent, c'est normal, c'est le vieillissement normal, on se voit en 6 mois. C'est pas le vieillissement normal, OK? Alors, imagine, je vais vous dire, ça, c'est pas un problème du Québec, c'est pas un problème du Canada, c'est un problème global, OK? Que les patients, les familles sont pas bien soutenus pour cette maladie-là, OK? Alors, imagine que vous recevez un diagnostic d'une maladie cardiaque, un diabète et un cancer, et le médecin vous dit bonne chance. OK? Alors, c'est ça qu'est-ce qui m'a vraiment motivée à faire le travail que je fais, surtout auprès de l'éducation. Alors, moi, je crois profondément que si j'aurais été mieux éduquée, informée sur cette maladie, le parcours de ma mère aurait été mieux. OK? Parce que je ne connaissais pas la maladie, je n'avais pas la patience, je n'avais pas l'énergie pour vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait tous ces symptômes-là. Je n'avais aucune information à propos de la service de la santé. C'est quoi le rôle du CLSC? Comment est-ce que je vais avoir c'est quoi le CHSLD? C'est quoi les taxes d'impôt? Alors, c'est non seulement qu'il faut comprendre cette maladie-là, mais il faut bien comprendre les ressources pour soutenir la famille et le patient que je ne connaissais pas. OK? Alors, comme le diapo, j'ai beaucoup aimé le diapo du médecin avec qu'est-ce que le patient veut, puis on veut l'information du médecin de famille et le chirurgien. C'est la même chose pour nous, mais moi, un peu plus calme. Comme patient, ça implique n'importe quelle maladie. On veut comprendre la maladie, OK? Si on se fait diagnoser avec n'importe quoi, on veut comprendre qu'est-ce que c'est. On veut comprendre c'est quoi nos options de traitement. Quelles sont les ressources qui sont disponibles pour nous soutenir dans la communauté? Okay? C'est quoi l'information? Qu'est-ce que c'est cette maladie-là? Aujourd'hui, surtout avec les troubles neurocognitifs, il y a beaucoup d'essais cliniques, clinical trials, OK? Il y a beaucoup d'opportunités pour des recherches. C'est une maladie aussi qui cause beaucoup de chutes à la maison. Ça cause beaucoup d'accidents. Alors, comment protéger la personne quand ils habitent toujours à la maison? Et ça invoque aussi le plan juridique et financier. There's an extremely big financial implication with this disease, right? So it's not only with the cost of care, but with regards to financial errors that are being made, okay? Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire la soin de fin de vie? Quand une personne est atteinte d'un cancer, le cancer, ça peut dire des mois. Le soin de vie d'un trouble neurocognitif, ça peut durer 2-3 ans. Okay? Alors, comment anticiper les prochaines étapes? Ça prend une équipe multidisciplinaire pour entourer le patient et la famille. Et des fois, parce qu'aujourd'hui, la personne dit, mais qui va faire le diagnostic? Alors, des fois, les patients vont voir une médecin de famille. Des fois, ils vont voir un psychiatre parce que les symptômes précoces, ça commence pas seulement avec la mémoire, ça peut commencer avec des troubles des troubles comportementaux. Alors, des fois, les gens vont voir un neuropsychiatre, un neuropsychologue, un psychiatrist. Des fois, le médecin de famille va faire un referral à un neurologue. Des fois, ça va être un gériatre. Le travailleur social joue un rôle très important. L'infirmière va jouer un rôle très important, surtout quand la personne va aller dans un centre à long terme. The nurses play a very important role in medication management, in supporting the families, especially when the person is transitioned into assisted living or long-term care. Okay? Il va avoir un dentiste, il va avoir un notaire, un avocat. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui entourent cette personne-là. Et c'est une maladie qui a beaucoup de ripple effect, comme on dit en anglais. Alors, c'est non seulement que la personne est atteinte, mais c'est tout l'entourage. Alors, moi, je dis souvent, when I was watching my mother unravel, my children were watching me unravel, OK? Alors, ça a un impact sur les proches aidants, ça a un impact si vous êtes un sandwich generation, sur mes enfants,
sur votre carrière. Alors, si parmi vous ici, vous êtes des proches aidants, puis vous venez travailler comme infirmière, mais ça se peut que vous vous occupez d'une personne, vous êtes des double duty caregivers, OK? Vous occupez de quelqu'un ici, mais là, vous retournez à la maison, vous recevez des appels. Oh, il faut aller tout de suite. Quelque chose est arrivé. Et malheureusement aussi, c'est une des maladies qui a une implication le plus importante sur les finances. Le plus que la maladie évolue, le plus que le coût monte, parce que le système de la santé ne peut pas soutenir le soin à domicile 24 heures, 7 jours par semaine. Alors, les gens commencent à débourser de plus d'argent possible. OK? Et prendre soin d'une personne qui est atteinte de troubles neurocognitifs, ça prend beaucoup de patience, surtout au début. Quand la personne est encore cognitive, il y a la répétition des questions 25 fois, 50 fois. Des fois, les gens appellent leurs proches 50 fois par jour. Ça prend beaucoup de patience. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui ne va pas marcher dans 6 mois. C'est une maladie qui est toujours en train d'évoluer. OK? Alors, je dis avec les familles dont je travaille, il faut être toujours un pas en devance de la maladie. Il faut connaître cette maladie-là. Parce que qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, vraiment, ça va changer en 6 mois. En 6 mois, ça va changer dans 1 an. Il faut être toujours un pied en avant. OK? Et ça prend de l'empathie. C'est pas la faute de la personne. C'est la maladie qui cause tous ces symptômes-là. Okay? Et je pense que pour les membres de la famille, un des plus gros stress et un stress important, c'est d'être vraiment leur advocate. OK? Parce que quand la maladie va progresser, la personne va perdre la capacité de comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils vont perdre leur communication. Ils vont perdre la capacité de dire ça, c'est qu'est-ce que j'ai besoin. Alors, il y a beaucoup de pression qui est mise sur le membre de famille pour faire ces décisions-là. Un exemple, ce sera, ma mère était hospitalisée pour une fracture de son hanche, n'était pas capable de s'exprimer. Moi, je dois être à côté d'elle pour gérer ses besoins, de parler aux infirmières, pour parler aux médecins, qu'est-ce qu'elle a besoin. À un moment donné, ma mère habitait à la maison, mais moi, j'ai vu, elle n'était plus capable d'habiter à la maison. Mais elle croyait qu'elle pouvait habiter à sa maison. Il faut que moi, je mette en place les étapes pour qu'elle déménage. OK? Toujours être en train d'être son advocate. OK? Et vous voyez peut-être ça avec vos patients ici, pas seulement pour les troubles neurocognitifs, mais vous voyez les parents qui viennent, they want to represent their patients here. They want to make sure that they get the right food, that they're clean, that they're getting enough care, right? Parce que c'est tellement une pression pour nous pour assurer la qualité de soins du patient. OK? Et pour cette maladie-là, il n'y a pas, there's no cure right now. Okay? Il y a beaucoup d'espoir à propos des médicaments qui s'en viennent pour essayer de ralentir. Mais pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Quand une personne a la maladie Alzheimer ou Lewy body, okay, ça va avancer. La seule façon de gérer cette maladie-là, c'est par l'éducation. Okay? Et c'est pour ça qu'on a vraiment développé plusieurs ressources. Okay? C'est l'éducation. L'éducation non seulement sur la maladie, mais l'éducation à propos des ressources dans les communautés qui peuvent vous soutenir. Okay? Parce que vous ne pouvez pas naviguer cette maladie seul. Alors, comme mentionné tantôt, moi, je travaille parce que je ne suis pas médecin. Moi, je spécialise dans les non-pharmacological interventions, soutien aux familles, éducation. Je travaille avec le docteur José Moret. C'est un gériatre. He was the former director of the Division of Geriatric Medicine. Et le docteur Serge Gauthier, neurologue, professeur emeritus, c'est le neurologue, un des neurologues le plus connus mondialement. Alors, je travaille avec eux comme équipe. Ils sont les deux academic leaders de notre programme. Dr. Gauthier est quand même très, très, très impliqué surtout avec les compagnies pharmaceutiques pour leur essayer de guider au développement des nouveaux médicaments et il donne beaucoup de formation avec moi. Alors, tantôt, je vais vous en parler des ressources qui sont là pour vous soutenir et on a toutes les informations ici. Alors,
Moi et mon équipe, on était responsables d'écrire les rapports mondiaux sur la maladie Alzheimer en 2021 et 2022. Et pour écrire ces rapports-là, il a fallu qu'on fasse un sondage, non seulement auprès des familles et des patients, mais auprès des professionnels de la santé à travers le monde, pour comprendre quelles étaient les informations qui manquaient. OK? Alors, ça, c'était aussi les professionnels de la santé qui nous disaient, moi, quand j'étais à l'université ou au cégep, on n'avait pas eu de cours à propos de la démence. OK? C'était comme on a reçu peut-être 1 heure si on était chanceux. OK? Alors, la majorité des gens ne connaissent pas les signes et les symptômes de la maladie. Pourquoi aller voir un médecin? Si on dit qu'il n'y a pas de traitement, pourquoi aller voir un médecin pour avoir une évaluation? Okay? Et ça, je vais vous expliquer. C'est quoi le chemin pour recevoir cette évaluation? Alors, comme j'ai mentionné tantôt, it's not a clear line. Des fois, le médecin de famille peut faire le MOCA, peut demander des prises de soins, peut recommander une MRI. Mais des fois, je dirais peut-être 50% des médecins de famille vont dire, oh non, non, ça, c'est pas mon domaine. Va voir un gériatre, un neurologue, neuropsychologist. Alors, le cheminement, c'est pas clair du tout, OK? La majorité des gens ne savent pas comment gérer les comportements difficiles. La démence, c'est pas seulement un manque de mémoire. Ça peut commencer avec des symptômes très importants, des behavioral issues. Aussi, quand je travaille ici au Québec avec les familles, personne ne connaît comment naviguer le système de la santé. C'est quoi le rôle du CLSC? Qu'est-ce que c'est un CHSLD? Comment est-ce qu'on va dans un CHSLD? C'est quoi les taxes d'impôt? C'est quoi les crédits d'impôt? Tout ça, là, c'est comme overwhelming. OK? Et plus important, comme proche aidant, on ne connaît pas nos propres limites quand il faut dire stop, I need help. OK? Très important. Alors, juste pour vous donner un petit overview, là, parce que une des questions qu'on reçoit le plus souvent, c'est qu'est-ce que c'est la différence entre la démence et la maladie Alzheimer, OK? Et juste pour vous mentionner un petit chauffeur, au Québec, on n'a pas vraiment le droit, ou c'est pas bien accepté qu'on utilise le mot démence, OK? À travers le monde, tout le monde utilise le mot démence. Mais au Québec, vous allez voir les livres, il faut dire le mot trouble neurocognitif majeur. OK? Peut-être aujourd'hui, juste pour ma présentation, je vais utiliser le mot démence parce que ça va plus vite. OK? Alors, démence, c'est le mot parapluie. C'est comme le mot cancer. Alors, si vous me disiez que vous avez le cancer, je vais vous demander, mais quel type de cancer est-ce que vous avez? C'est la même chose. Il y a plusieurs maladies qui causent la démence. OK? Je dirais celui qui est le plus the majority of dementias are caused by Alzheimer's disease. Okay, you have Lewy body dementia, vascular dementia. Vascular dementia, vous allez voir ça souvent, j'imagine ici, surtout au neuro, quand la personne a un stroke. OK, il y a beaucoup de corrélations entre le stroke et vascular dementia. Tout le monde aujourd'hui veut savoir comment est-ce que je peux prévenir la démence. Il faut savoir qu'est-ce qui est bon pour le cœur et bon pour le cerveau. OK? Et aussi, on a le frontal temporal. Ça cause un changement vraiment important dans le comportement d'une personne. La majorité des personnes qui ont le frontal temporal dementia, c'est surtout des hommes. Ça commence vers l'âge dans les mid-60s, comme Bruce Willis, comme exemple, OK? C'est très difficile à gérer parce qu'il y a des troubles comportementaux très importants. Et il y a d'autres démences. Comme ma copine, elle a ce qu'on appelle le early onset dementia, OK? Quand la personne est en bas de 65 ans, OK? Alors, il y a beaucoup de signes. Je ne sais pas si vous connaissez cette charte-là. C'est produit par la Société Alzheimer du Canada, OK? Je ne vais pas aborder trop sur ça parce que je vais plus donner des exemples, des exemples personnels. Mais ça, cette charte est présentée souvent pour voir comment la maladie progresse. Alors, pour que vous so that you understand it well, ça commence souvent avec des problèmes de cognition, OK?
So, it's all about cognition at the beginning. Ça peut commencer avec des troubles comportementaux importants, okay, behavioral issues. But at the beginning, it's very cognitive. The person will have short-term memory problems, very cognitive. Mais quand la maladie passe, quand ça évolue, là, ça commence à vraiment affecter les activités de la vie quotidienne. Okay? Et quand c'est rendu à la dernière phase, la personne devient complètement dépendante sur l'aide parce que the body is basically shutting down. Okay? The person will no longer be able to feed themselves, dress themselves, go to the bathroom themselves. Mais qu'est-ce qui était un peu un défi? C'est parce qu'au début, parce que c'est très cognitif, la personne a l'air bien. Vous ne pouvez jamais imaginer qu'il y a quelque chose qui se passe. Je vais vous montrer des photos après. OK? Mais le plus que le temps passe, ça devient vraiment physique. C'est une maladie qui dure en général à peu près 10 ans. OK? Si la personne n'a pas d'autres maladies, other comorbidities, si la personne a des problèmes de cœur, diabète, cancer, il peut mourir d'une de ces autres maladies. Mais à peu près, en général, c'est à peu près 10 ans, and it is a terminal illness. OK? Et si je regarde le cas de ma mère, le cas de ma copine et les centaines de cas avec qui j'ai travaillé, chaque stage dure à peu près 3 ans. OK? As it goes through its phases. OK? Alors, voici des photos. Alors, ça, c'est la première stage. Et j'ai appris, je viens de venir de Copenhague dans une grande conférence la semaine passée. The seeds of dementia are planted 20 years before. OK? Alors, la personne peut avoir, ça peut être planté, le début de la maladie peut commencer il y a 20 ans avant. OK? Moi, ma mère, honnêtement, elle a été diagnosée en 2006 et je dirais que je commençais à voir les symptômes peut-être 6 ans avant. OK? Alors, ça, c'était la première stage où elle était diagnosée. Et je vais vous demander de regarder les yeux. OK? Là, ça, c'est 3 ans plus tard. OK? Alors, à cet stage-là, elle était plus capable de rester à la maison. Cet stage-là, c'est quand elle a commencé à avoir un trouble comportemental important. OK? Mon père avait décédé en 2005. Elle était très impliquée dans ma vie, mais là, elle commençait à vraiment avoir beaucoup de problèmes à gérer ses finances, gérer ses activités de la vie quotidienne à la maison. C'est la façon qu'elle parlait aussi à mes enfants. Ma mère était née en Finlande et moi, je ne parlais pas le finlandaise. Et au début de la maladie, elle commençait à me parler en finlandaise. Mais elle ne se souvenait pas qu'elle me parlait dans cette langue-là. Vraiment pas capable de gérer ses affaires. Puis elle commençait à dire des mots envers mes enfants. Stupid, idiot, shut up. Des mots qu'elle n'utiliserait jamais. OK? Puis, même avant que mon père a décédé, il me disait que ta mère était bien bizarre. Elle faisait des erreurs, elle allait au magasin au lieu d'acheter il lui donnait une liste, elle venait avec toutes choses qui n'étaient pas sur la liste, OK? Mais ma mère était un proche aidant à mon père. Mon père avait beaucoup de troubles physiques. Alors, moi, je croyais que c'était le stress, OK? Alors, en 2006, ça, c'était après que j'ai amené ma mère pour voir le neurologue. Okay? Mais quand même, elle avait l'air bien. Alors, comme j'ai dit, est-ce que vous voyez la différence dans les yeux? Et ça, c'est qu'est-ce qu'on remarque? Quand je regarde ma copine maintenant, comme je l'ai vue, je vais la voir aussi vers la fin de la journée aujourd'hui. Chaque fois que je la vois, je vois que la vision change, la façon qu'elle regarde change. Et ça, c'est difficile pour les familles. OK? C'est comme la personne est là, mais la personne n'est pas là. OK? Et ça, c'est la fin de la maladie. OK? Et cette fin, comme j'ai mentionné tantôt, a duré 3 ans. OK? À cet stage-là, elle était plus verbale. Elle était dans une chaise roulante 24 heures, 7 jours par semaine. Elle avait besoin de l'aide pour tout. Alors, les infirmières jouaient un rôle très important à cet stage-là. OK? Non seulement les préposés de bénéficiaires, les infirmières jouaient. Pour moi, les infirmières étaient vraiment mon contact le plus important à cet stage-là.
Et ça, c'était vers la fin, une couple de mois avant qu'elle a décédé. Alors, comme une personne décède de la maladie, tout le corps arrête. OK? La personne n'est plus capable d'avaler. Il développe soit une pneumonie, soit il tombe, soit il développe une infection qui ne peut pas être diagnosée. La majorité des personnes aînées qui ont décédé durant le COVID étaient les gens qui avaient la démence parce qu'ils n'étaient pas capables de s'exprimer. OK? Et je me fais demander souvent, surtout quand la personne est dans un CHSLD, est-ce que c'est correct d'amener les enfants les voir? Et moi, j'ai dit, c'est vraiment une décision personnelle, OK? Pour moi, mes enfants, ils sont venus voir ma mère parce que je savais que la fin venait. Mais dans les étages où on trouve les patients comme ça peut être très dérangeant pour les jeunes enfants. Beaucoup de criage, beaucoup de senteurs, c'est dérangeant. Alors, mes enfants venaient pas souvent, sauf mon garçon parce qu'il était plus vieux dans son temps-là. Alors, vous voyez comment c'est vraiment l'évolution de la maladie. Et quand je travaille avec les patients, les familles, ils ne peuvent jamais imaginer que la personne va être impliquée si physiquement. Okay? Et moi, quand je fais l'éducation, je veux leur préparer. C'est important de toujours être en devance. Et quand je parle avec les familles, je leur dis souvent, est-ce que vous commencez, c'est important de commencer à planifier, est-ce que vous êtes capable de garder la personne à la maison ou est-ce que vous croyez avoir besoin de leur faire transitionner ou est-ce que vous êtes aussi capable d'avoir du soin à domicile? Et les gens me disent, des fois, ils me disent, mais pourquoi vous me dites ça? C'est juste un problème de mémoire. Ils vont être corrects parce que les gens ne connaissent pas comment ça impacte physiquement, comment la maladie peut évoluer physiquement. Alors, pourquoi voir un médecin? Il y a plusieurs raisons importantes. Premièrement, c'est parce que c'est souvent une personne plus âgée qui a cette maladie-là et il peut avoir d'autres maladies importantes qui ne sont pas diagnosées, qui peuvent causer des fois le delirium au lieu de que ce soit la démence. OK? Il faut qu'une personne âgée, peut-être ils ont des problèmes de cœur, le diabète, il y a d'autres problèmes qu'il faut qu'ils soient évalués. Aujourd'hui, il va y avoir de l'espoir à propos des médicaments qui s'en viennent. Alors, le plus tôt que la personne soit diagnosée avec des symptômes précoces, le plus tôt qu'il peut être, à un moment donné, eligible pour ces traitements. Okay? Les traitements qui vont ralentir la maladie. Okay? Ils ne vont pas effacer la maladie, un jour peut-être, mais qui va donner de l'espoir pour ralentir la maladie. Aussi, c'est important parce que la maladie peut causer des problèmes comportementaux très importants. Anxiety, aggressiveness, verbal aggression, des hallucinations, paranoia, et il y a des médicaments qui peuvent gérer tout ça. OK? Très important. Alors, il faut qu'il voit un médecin pour ça. Il va voir un jour que la personne va être plus capable de gérer leurs finances, de payer les loyers, etc., et que le membre de la famille doit intervenir. S'il n'y a pas un mandat ou une évaluation médicale, tu ne peux rien faire comme membre de famille. Par exemple, ma mère, au début, elle faisait beaucoup d'erreurs pour gérer ses finances. Elle donnait des montants très importants à des charités qu'elle ne donnait jamais avant. Okay? 5 000 $, 10 000 $. Là, j'ai su ça, puis il a fallu que je dise, wow, il faut que je protège ses finances. Mais je ne peux pas juste aller à la banque puis dire, bonjour, je suis Claire, je suis la fille de Madame Laskinen, est-ce que je peux gérer ses comptes? La banquière va me dire, ben non. Pourquoi? Oh, mais je pense qu'elle a un problème de mémoire. Non. Il faut que vous ayez un mandat, mais pour avoir le mandat, il faut que vous ayez une évaluation du médecin. OK? Sinon, là, c'est très grave. Alors, c'est important de travailler avec un médecin. Puis moi, je dirais aujourd'hui, comme surtout la majorité des clients avec qui je travaille, c'est it's a lot of behavioral issues, significant behavioral issues. So, les familles ne devraient pas vivre en silence avec ça. Il y a des médicaments qui peuvent gérer ça. Okay? Alors, c'est important. Alors,
qu'est-ce que je suggère aux familles pour la première évaluation? Le médecin, si vous êtes chanceux et vous êtes référé à un neurologue qui va vous donner 60 minutes ou 90 minutes, vous allez avoir une bonne évaluation, prendre le temps. Mais d'habitude, vous avez le 10 à 15 minutes. Pour faire une bonne évaluation, le médecin doit savoir what is your medical history? What medications are you on? Mais l'information le plus importante que le médecin a besoin, c'est le témoignage des membres de la famille. Qu'est-ce que les membres de la famille ont vu? C'est quoi les symptômes? Okay? Parce que le médecin ne vous connaît pas, surtout si c'est un neurologue que vous voyez pour la première fois. Le neurologue va dire, OK, what's your medical history? What's your medication? The most important information is what the family is saying. Et c'est pas seulement la mémoire that they're calling me 20 times a day. C'est the language is changing, the behavior is changing, they're more depressed, they're more anxious. Ça, c'est qu'est-ce qu'il a besoin. OK? Et je vous conseille fortement de ne pas dire cette information devant la personne. OK? Que vous vous envoyez cette information, la liste de symptômes, avant le rendez-vous. Ou, si vous voyez le médecin, de s'asseoir avec l'infirmière, que l'infirmière voit le patient et les membres de la famille soient assis avec le médecin. Parce que c'est souvent la personne qui a ces symptômes ne se voit pas. They're in denial. Okay? They have anosognosia. They do not recognize that there is anything wrong. Okay? So it's very important. Et ça, c'est un rôle que vous pouvez jouer très fortement quand vous voyez les familles arriver avec le patient, ou peut-être c'est vous autres qui va faire l'interview avec les proches aidants. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi les changements? Qu'est-ce qui se passe? That's going to be more valuable than anything else. Okay? Et quand c'est le temps aussi pour dire au patient qu'il ne peut plus gérer ses finances, peut plus conduire son auto, c'est très important que ça soit fait par le médecin et pas par les membres de la famille. Okay? Alors, le médecin joue un rôle important pour ça. Et ne quittez jamais le bureau avant de demander, est-ce que je peux avoir les formations sur la maladie et aussi quelles sont les ressources dans la communauté qui peuvent nous supporter. Alors aujourd'hui, c'est quoi les tests qu'ils font? Il y a le MoCA qui est très connu, It's Becoming More Digital. Peut-être vous l'avez vu sur iPad, ça devient de plus en plus digital. Alors c'est celui qui est utilisé dans à peu près tous les pays à travers le monde. Il y a l'autre qui s'appelle le M.Sc qui est aussi utilisé. Aujourd'hui, les bilans, les prises de sang, the blood tests are becoming more and more accurate to be able to detect Alzheimer's disease. I don't know if it's available in Canada yet. Je ne sais pas si c'est disponible au Canada. OK, mais il faut le payer. Mais ça devient de plus en plus précis à propos de détecter. Alors, des fois, le médecin va faire le MoCA, des fois, il va dire, je vais prendre une prise de sang, mais des fois, juste le témoignage des membres de famille peut être assez, OK? Et des fois, s'ils ne sont pas certains, ils vont demander un CT scan, et quand vous avez, ou un MRI, ou un PET scan, et comme vous avez entendu avant, ça peut prendre à peu près 6 mois pour avoir ce test-là. And that's the trouble. Avec les nouveaux traitements qui viennent sur le marché, OK, il faut que ça soit attrapé le plus tôt possible. Mais si une personne doit attendre 1 an, 18 mois pour avoir un test, ça se peut qu'il soit trop tard. Ils vont plus être éligibles parce qu'ils ont attendu trop tard pour avoir ces tests-là. Alors, il faut travailler vraiment comme une société d'assurer que les tests sont faits plus vite. Alors, maintenant, je vais parler, c'est quoi les plus gros défis que les membres de la famille vivent? Premièrement, je vais vous dire que je suis certain ici, dans vos travails, vous rencontrez souvent des proches aidants et des fois des patients qui arrivent puis ils sont pas, they're not polite, ils sont pas polis avec vous. Ils sont agressifs, ils sont fâchés. Et là, vous disiez, mais voyons donc. I want to apologize, je veux m'excuser à propos de tous ces gens-là. Parce que c'est pas vous, c'est nous. C'est parce que le stress qu'on vit, que nous avons attendu des mois, des fois des années pour avoir un médecin.
Et au lieu d'être vraiment happy, contente de finalement être dans votre bureau, we're so stressed, we're so overwhelmed, OK? Parce que vous ne connaissez pas notre vie qui nous a apporté là. Surtout avec une personne qui vit avec un trouble neurocognitif majeur, souvent la personne ne veut pas aller voir le médecin. Il ne peut pas être dans le bureau. OK? Alors, juste pour aller chercher ma mère, de la mettre dans la voiture, pour l'amener ici, ça a pris beaucoup pour que je vienne. OK? Alors, souvent, les patients arrivent puis ils sont très, très, très stressés, anxieux. OK? Alors, ne prenez pas ça personnellement. OK? Il y a beaucoup qui nous a passé. Alors, est-ce que vous connaissez le mot anosognosie? Tout le monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce mot? OK, je vais l'expliquer quand même parce que I was so excited when I could finally say it. Anosognosia. It took a lot of practice. Anosognosia. Et quand je parle aux patients, it's like, that's what anosognosia is. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Anosognosia veut dire que la personne a un manque de conscience de leur état. OK? Et ça veut dire que, OK, who can I use? I'll use Diane. So, Diane est ma mère, et là, Diane commence à me raconter toutes sortes d'histoires. Elle me dit que son voisin, Diane est encore mariée à mon père, et Diane est convaincue que mon père triche sur elle. Elle est convaincue que ma sœur vole tous ses bijoux. Elle est convaincue que le voisin est en train de fabriquer des drogues. OK? Mais voyons donc. OK? Elle est convaincue que je viens juste de le voir, on a déjeuné ensemble, mais elle est convaincue qu'elle ne m'a pas vu aujourd'hui. OK? C'est un manque it's false beliefs. OK? Et ça cause beaucoup de problèmes. Et je dirais que à peu près 60% des gens qui ont un trouble neurocognitif has anosognosia. Parce qu'il y a l'anosognosia, la personne croit qu'il est en bonne santé. Je n'ai pas besoin d'aller voir le médecin. Alors, vous allez voir souvent des gens qui vont venir aux cliniques de mémoire qui vont être agressifs parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils croient qu'ils sont en bonne santé. Alors, je vais vous donner un exemple du chat. Alors, l'anosognosia, les false beliefs ou false anything peut commencer des années avant. Alors, il y avait un temps que j'avais un chat, c'était en 1997, non, 1999. Ma mère était diagnosée en 2006. Je suis partie pour une fin de semaine et ma mère gardait mon garçon, puis elle aimait beaucoup mon chat, qui avait 4 ans, puis j'ai amené mon chat chez ma mère et mon père. Après la fin de semaine, je suis revenue, là, pris mon garçon, puis j'ai dit à ma mère, où est le chat? Elle dit, le chat est mort. Et j'ai dit, mais pourquoi le chat est mort? Elle dit, oui, le chat, il commençait à gratter le wallpaper et ton père devenait fâché. Alors, j'ai décidé d'amener le chat au vétérinaire et le chat, il est mort. OK? Traumatic, unbelievable. So, il y a quelques années, j'ai eu un aha moment. And I said, that's when it began. OK? That's when it began. The day that she put the cat down. Parce qu'après ça, il y avait d'autres incidents comme ça. Et quand je parle aux familles, je dis, est-ce que vous vous souvenez d'un moment, quelque chose qui est arrivé qui était si incroyable? Puis souvent, avec les hommes, c'est oui, mon père avait une compagnie, il a fait des investissements qui n'étaient pas bons. Des fois, c'est une personne qui dit, comme je vais dire, comme ma copine qui a 62 ans, elle était vraiment, vraiment, il y a 10 ans, elle était vraiment convaincue que son mari trichait sur elle. OK? Mais des fois, tu peux dire, well, is it possible? OK? Mais c'était pas possible du tout. OK? Alors, mais le chat, là, j'ai dit, wow, that's when it began. Et de ce moment-là, après les années, il y avait d'autres affaires comme ça qui se passaient. Mais on ne sait pas pourquoi. Right? We don't look for it. And qu'est-ce que j'ai appris aussi, et on entend parler plus souvent, c'est que surtout avec les personnes qui sont plus jeunes, il y a beaucoup de symptômes très psychological or behavioral issues that begin, that are mistaken for depression or burnout or, just what are they, midlife crisis, right? That we dismiss, but it's not. It could be
something like this. So je voulais highlight it, that, okay? Alors, les autres défis, quand je mentionnais tantôt, c'est quoi les comportements difficiles pour les proches aidants? Alors, false beliefs, les accusations, vous trichez sur moi, vous avez volé quelque chose de moi, vous avez jamais venu me voir, you're a terrible cook, you're a terrible daughter, okay? Ça commence avec des accusations très verbales. Mais qu'est-ce qui arrive entre les familles, c'est que les familles ne comprennent pas comment gérer ces accusations-là. Alors, ça cause des arguments importants. Et si à chaque jour, je te dis que tu triches sur moi, tu voles de moi, là, tu vas commencer à te fâcher comme ma fille ou mon épouse. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que le patient croit vraiment qu'est-ce qu'il croit. Et là, ça devient physique. Commence à lancer des affaires. Commencer à lancer des téléphones, remote control. Commencer à punch. Commencer à bite, punch, spit. OK? Parce que les membres de famille disent, mais voyons donc, pourquoi tu m'accuses de ça? Et il y a tous les jours, ils se font choquer. Okay? Alors, moi, quand je rencontre les familles, c'est très important de signaler, est-ce qu'il y a de l'agressivité dans cette famille? Okay? Parce que surtout, entre les conjoints, ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas dire, oh, ma femme m'a frappé, mon mari m'a frappé. Des fois, les gens peuvent se lever au milieu de la soirée, puis il y a beaucoup de confusion. Ils ne reconnaissent pas leur femme. Who's a stranger in my bed? Okay? Ma copine, elle habite encore à la maison, elle a de l'aide avec elle. Mais tout à coup, là, elle se lève, puis elle dit, ben, où est-ce que je suis? Puis c'est une fille qui vient des États-Unis. Puis la semaine passée, quand j'étais dans la conférence, elle m'appelle pour dire, mais ma soeur ne m'a pas invitée à faire de ski avec elle. Mais sa soeur habite à Montana, elle est avec ses enfants, mais ma copine croyait qu'elle était encore dans ses 18 ans, puis elle habitait à Montana, puis pourquoi est-ce qu'elle n'était pas invitée à faire le ski? OK? Il y a des gens qui pensent beaucoup de paranoïa qu'il y a quelqu'un qui va venir dans la maison. Et ils croient vraiment à ça. Okay? Mais comme membre de famille, on dit, mais voyons donc. Alors, ça cause beaucoup de chicanes. Alors, ça, c'est des textes, à un moment donné, qu'elle commençait à m'envoyer. Parce qu'elle pensait, maintenant, elle a un stage, elle n'est plus capable d'utiliser son cellulaire, elle n'est plus capable de prendre le téléphone. Mais c'est juste de donner une idée, il y a beaucoup d'anxiété. Elle allait souvent chez Starbucks, puis elle pensait que les gens le regardaient, que les gens parlaient d'elle. À un moment donné, elle habitait seule, puis dans un appartement, puis elle pensait que quelqu'un va rentrer par la fenêtre. Puis elle appelait souvent les policiers pour dire, il y a quelqu'un qui va venir chez nous, OK? Alors, vous pouvez voir comment la paranoïa, l'anxiété peuvent avoir une implication. Alors, ça, c'est un cas pour vous montrer le rôle que le médecin peut faire. Il y a des médicaments qui peuvent gérer les anxiétés. Il y a des médicaments qui peuvent aider à mieux dormir. Okay? Alors, c'est quand on dit le mot démence, vraiment là, les gens disent tout de suite c'est mémoire, mais c'est pas mémoire. C'est pas la mémoire qui cause les défis pour les familles, c'est vraiment le comportement. Alors, je vais vous donner quelques suggestions à partager avec les familles s'ils sont dans des situations. Les comportements difficiles, il y a des raisons pourquoi ça arrive. Okay? Premièrement, c'est la maladie. La maladie cause ça. Okay? First and foremost, c'est la maladie. Alors, il ne faut pas prendre les accusations personnellement. Deuxièmement, est-ce que vous connaissez la personne? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive dans leur journée? Pourquoi est-ce que les comportements arrivent? On voit souvent les personnes, surtout qui sont dans les CHSLD ou ils sont à la maison toute la journée longue. Peut-être, maybe they're bored, maybe they're tired, maybe there's too much stimulation, right? Who is this person? How well do you know them? Okay? What are their needs? N'oublie pas que quand la maladie progresse, la personne ne peut plus communiquer, utiliser ses mots. Peut-être ils ont mal à l'estomac, peut-être ils sont fatigués, mais il ne peut pas te dire « je suis fatigué » ou « je suis mouillé, je suis devant la télévision toute la journée longue ».
So, quand vous voyez ces patients-là, regardez, it's like a puzzle, okay? It's like you're a detective. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce qu'ils sont agités? Souvent, avec les familles, quand ils habitent à la maison, c'est parce que des fois, ils sont trop stimulés. Les familles disent, oh, mais à tous les samedis, on invite toute la famille pour venir manger avec nous. Alors, la personne qui a les troubles neurocognitifs, c'est too much stimulation. Il ne peut pas écouter toutes les conversations. Il ne peut pas partager. Peut-être il y a 20 personnes autour de la table. Il y a des chiens qui jappent. La télévision est partie. La personne est trop stimulée. Okay? J'ai des sœurs qui me disent, oh, mais ma mère aimait beaucoup aller au centre d'achat, puis là, elle ne peut plus. On veut qu'elle vienne toujours au centre d'achat. Mais le centre d'achat, c'est trop stimulant. De partager peut-être un voyage, d'aller dans un aéroport et dans un avion, c'est trop stimulant. Okay? Alors, c'est qui cette personne-là? Et aussi, quand ils parlent, alors imaginez-vous tous, si vous perdez votre habilité de communiquer, qu'est-ce qu'il faut que, si vous êtes ici et tu es une personne ici, puis tu ne peux plus parler, qu'est-ce que l'infirmière devrait savoir sur toi? OK? Peut-être si tu es ici pendant longtemps, quelle musique est-ce que tu aimes? Quelle musique est-ce que tu n'aimes pas? Quelle musique, si tu l'entends, peut te donner un trigger qui va être pas bon? Peut-être tu es dans ton lit toute la journée longue, personne ne te sort, tu es mouillé, personne ne t'amène dans le jardin. Peut-être il y a un membre de la famille qui va venir te voir que tu n'aimes pas. OK? Alors, essayez de prendre le plus d'informations possible sur vos patients, OK, pour leur comprendre. Et souvent, les comportements difficiles parce que les membres de famille sont toujours en train de corriger la personne. OK? Quand on a les démences, ça se peut que je commence à parler de ma vie, puis je fais des erreurs. Mais la proche aidante est toujours en train de corriger. No, we didn't go on our honeymoon in Spain. No, you were not a doctor as a professional. No, you retired 10 years ago. Right? Who cares? Okay? Je dis toujours, who cares? If the information that you're giving them is not hurting anybody, who cares? Okay? S'ils changent leurs vêtements 5 fois par jour, who cares? Okay? If they mistake you for their wife instead of the daughter, that's a little sensitive, but, des fois, you could join the journey. Okay? Je dis souvent join the journey. Mais s'ils vont croiser la rue avec une lumière rouge, ça c'est dangereux. Okay? So it's about join the journey. Pick your battles. Right? But souvent, les plaintes, on va dire, les membres de famille vont voir les médecins, they're lazy. They're not cooking anymore. They never shower. C'est la maladie qui impacte ça. Okay? Alors, c'est vraiment de regarder comme proche aidant notre comportement and really say, who cares? Okay? And if what the person is doing or what the person is saying isn't hurting anybody, let them be. Only intervene when the person is in trouble. And avec toutes les false beliefs, don't argue. Okay? It's important to not argue. I always say dementia is almost like the devil that sits on the person's shoulders and tells them what to say and what to do and what not to do, right? But if you argue with them, they really have these false beliefs. Okay? So it's not worth arguing over. OK, la sécurité, comment est-ce que je fais pour le temps? C'est correct? OK. Alors, l'autre affaire, c'est la sécurité, surtout pour les personnes qui habitent encore à la maison. Dans ce livre-là, je pense qu'on a assez de copies pour tout le monde, puis ceux qui sont en ligne actuellement, vous pouvez aller sur notre site puis faire un télécharger gratuitement. On a passé beaucoup, beaucoup de temps sur la sécurité. Alors, la démence implique non seulement la cognition, mais it has an impact sur la vision. Plus que la maladie va évoluer, la vision va devenir de plus en plus étroite. Et ça a un impact sur la mobilité. Alors, souvent, on voit les personnes faire le shuffle, OK? Et il y a des clients qui engagent des physiothérapeutes pour dire, OK, on va régler le shuffling, OK? La personne, non, ça fait partie de la maladie. Alors, imagine que tu es à la maison, tu te lèves la nuit, il y a peu de confusion, tu ne sais pas, il y a les cordes, peut-être un chat, un chien par terre, tes pantoufles. Et là, tu te lèves, puis tu fais le shuffling. C'est facile à tomber.
Les escaliers, la personne va perdre l'habilité de monter, de descendre, OK? De s'asseoir dans une chaise. Tout le spatial qui va changer. Alors, les risques de chute est très important, OK? Alors, ça, c'est un exemple d'un monsieur qui habitait seul. OK, on dit beaucoup le hoarding. C'est parce que le cerveau ne peut pas faire de l'organisation. OK? On garde, mais on ne peut pas arranger les affaires. Alors, c'est un exemple de monsieur qui habitait seul. Il pensait encore qu'il travaillait, que sa maison était son bureau, qu'il gérait des compagnies. Mais regarde comment ils accumulaient des affaires. Et ça, c'est quelque chose que les travailleurs sociaux vont voir souvent, surtout avec les personnes qui habitent seules. On appelle ça kind of like controlled chaos. OK? Un autre exemple, c'est vraiment la salle de coucher. Pour ceux que vous avez des adolescents, c'est peut-être comme la chambre de vos adolescents. Mais la personne va souvent changer leurs vêtements beaucoup de fois par jour. Alors, ils vont sortir les vêtements, mettre sur le plancher, ils ne vont pas être capables de ranger. OK? Alors, vous pouvez voir les risques de chute. Je pense que là où il y a le plus danger dans la maison, c'est vraiment la pharmacie. Alors, ça, c'est une pharmacie que j'ai pris la photo d'une dame qui avait l'Alzheimer précoce. Elle avait 58 ans. Et les familles plaignent souvent. Ils me disent, oh, ma mère, mon père ne prend plus ses pilules. Okay? Mais une personne qui a une démence ne devrait pas être sans supervision pour prendre ses médicaments. Même avec le dispel, à un moment donné, ils ne vont pas comprendre le dispel. Qu'est-ce que ça veut dire lundi, mardi, mercredi? Qu'est-ce que ça veut dire 2 heures? Ça ne veut plus rien dire. Parce que quand la maladie commence à progresser, la personne ne peut pas comprendre comment lire. Il voit des mots, mais il ne comprend pas. Okay? Alors, qu'est-ce qui arrive comme dans une pharmacie comme ça? La personne, les médicaments peuvent être expirés. Il peut surdoser, overdose, underdose, take the wrong. On voit les gens qui vont brosser leurs dents avec du cortisone ou polysporine au lieu du dentifrice. Et la pharmacie peut se trouver comme ça dans une cuisine, dans in a bedroom as well. So, I used to do, avant, je faisais des évaluations à soins à domicile et j'allais toujours regarder les pharmacies puis essayer de jeter ce qui était plus bon et organisé. OK? So, c'est très dangereux, ça. De plus en plus, on voit l'impact sur les gestions financières d'une personne. Imagine aujourd'hui, I don't know about you, but moi, je reçois souvent des appels du RCMP, le GRC, qui veut m'arrêter. Des packages that have arrived at Purelator, but it's not really Purelator. I didn't renew my Netflix account, Amazon. Alors, quand on est en bonne santé, même si on est en bonne santé, on pense avant d'agir. OK? Avec les troubles neurocognitifs, on agit. It's impulsive action. OK? You don't think and pause before you act. Même des emails de la banque. Sometimes they're tricky, right? Mais aujourd'hui, les fraudeurs sont they're really getting smart. Alors, il y a beaucoup de aînés qui se trouvent avec des problèmes financiers. Alors, les deux premières questions que je demande quand je rencontre une famille, c'est est-ce que vous connaissez, pas les deux, peut-être les trois premières questions, c'est est-ce que vous connaissez la maladie? Qui a le mandat? OK? Et qui gère les finances? Et souvent, je dirais plus que 50% des familles me disent, oh non, non, on ne touche pas les finances de la personne. Mais comme je disais tantôt, s'ils font des erreurs financières, il n'y a rien à faire si vous n'avez pas le mandat. OK? Alors, c'est ça, il faut s'organiser au début. Le moment où vous commencez à croire que la personne a un trouble neurocognitif, il faut prendre soin de gestion financière, OK? Parce que le plus que la maladie évolue, le plus que vous allez avoir besoin des finances pour payer leurs soins. Mais vous ne voulez pas avoir J'ai vu des personnes qui ont perdu des 1000, et j'ai même vu quelques hommes d'affaires qui ont perdu millions de dollars par des erreurs financières, OK? Parce qu'il y avait personne qui le surveillait. Alors, parmi vous ici, combien d'entre vous connaissent les vœux de vos parents, connaissent where are their safety deposit boxes, coffres de sécurité? Si jamais vos parents, s'ils sont encore vivants, meurent aujourd'hui,
where to go, where their banks are, their insurances, the safety deposit box, their hidden treasures. How many of you know this? 2, 3, 4. OK. Mais ça, c'est quelque chose que toutes les familles, on devra savoir. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Et encore, c'est un autre stress. Si la personne est plus capable de gérer leurs finances, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est aussi, ils peuvent cacher leurs bijoux, cacher leur argent. Tout à coup, il faut que vous gérez leurs affaires. Mais comment gérer? Je ne sais pas c'est qui leur avocat, leur notaire, quelle banque. OK? Alors, c'est important que vous sachiez qu'est-ce qu'ils ont besoin. Même moi, quand ma mère a décédé, elle ne voulait jamais parler ses vœux funéraires. C'était pas une femme qui était religieuse, mais je savais pas qu'est-ce qu'elle voulait comme funérailles. Alors, ça met une autre étape de stress pour moi de prendre ces décisions-là. Alors, les troubles neurocognitifs impactent beaucoup la conduite d'auto. Quand j'ai dit tantôt, la vision change, la personne aussi va perdre la capacité de reconnaître les lumières rouges, vertes et jaunes. Les gens disent souvent, mais oh oui, il conduit encore, il va toujours au magasin, il sait où aller. Aujourd'hui, avec tous les détours, avec les cônes oranges, c'est très dangereux. Okay? Mais c'est une décision qui est difficile à faire de prendre le permis de conduire d'une personne. Ça devrait être fait toujours avec le médecin. Aujourd'hui, à chaque semaine, on entend dans les nouvelles l'errance, une personne qui est partie de la maison, partie de leur résidence privée ou de leur CHSLD. Je recommande aux clients avec qui je travaille le AirTag. Parce que d'habitude, la personne qui s'en va, souvent, ils portent le même manteau, ils ont une bourse. Les personnes qui conduisent encore, le AirTag, c'est comme on met dans nos valises pour voir où est-ce que notre valise est rendue. C'est très pratique aussi pour surveiller les personnes âgées. Parce que les personnes ne veulent pas porter une bracelet qui dit « I have Alzheimer's, here's the number, call », right? Alors, le AirTag, c'est très pratique à utiliser. Alors, aussi pour les familles, ça apporte beaucoup de travail physique. Comme j'ai dit tantôt, au début, ça commence avec un changement cognitif, mais plus que la maladie progresse, ça devient très physique. Je travaille avec plusieurs personnes qui sont dans les 80 ans. Et tu sais, imagine pour la personne qui est encore en santé, c'est très fatigant. Comme j'ai un client actuellement, le monsieur a 85 ans, sa femme a la maladie Alzheimer. Il se sent très coupable. Il veut faire tout lui-même. Il ne veut pas engager de l'aide à la maison. Mais là, ça devient, sa femme ne peut plus s'habiller elle-même, ne peut plus faire sa toilette, ne peut plus préparer les repas. Alors, le rôle de proche aidant commence vraiment à évaluer et it really starts to build without realizing it, right? And you don't self-identify as a caregiver, but it becomes a lot of work at home, okay? Alors, un moment va arriver où les familles doivent prendre une décision. Quand est-ce qu'on fait la transition? Ça, c'est une question que je reçois très souvent, okay? Quand est-ce que la personne ne peut plus rester à la maison? Et je pense que c'est quelque chose qui cause beaucoup de culpabilité à la famille, OK? Surtout parmi des familles multiculturelles. Okay? C'est la tradition que, oh, si maman et papa ne peuvent pas rester seuls, les enfants vont aller déménager avec eux. J'ai même des clients qui ont dit à leurs enfants, si jamais vous me mettez dans une résidence, vous allez perdre toute votre inheritance, OK? Vous allez perdre tout l'argent, vous n'allez plus être ma fille, mon garçon, si vous faites ça. Mais ce n'est pas juste de faire ces décisions-là. Alors, la façon que ça arrive, c'est qu'au début, quand les activités de la vie quotidienne deviennent plus difficiles, les gens appellent le CLSC pour essayer d'avoir un peu de soutien à domicile. Là, le CLSC ne peut pas, can't provide 24 hours, 7-day-a-week care. So, les familles commencent à engager un peu plus d'autres personnes quand ils peuvent. Mais la majorité de la population n'a pas les moyens financiers d'engager quelqu'un de 7 jours par semaine. Alors là, ils commencent les étapes pour dire, OK, il faut qu'on aille dans un CHSLD, et qui est fait par le CLSC. Mais la liste d'attente actuellement à Montréal est entre 2 à 3 ans pour ça.
OK? Alors, c'est une autre affaire que les patients, les membres de famille ne savent pas. Ils pensent, OK, quand je suis prêt, je vais mettre mon nom sur la liste et là, ils vont aller. Ça n'arrive pas comme ça. Okay? Alors, c'est une décision qui est très difficile, mais COVID nous a montré dans la vie, il faut avoir un plan A et il faut avoir un plan B. Alors, je dis toujours aux familles, il faut avoir le plan B. Parce que si la conjointe est encore en vie, qui est en santé, c'est une chose. Mais tout à coup, si ton père meurt, puis ta mère a la maladie Alzheimer, est-ce qu'elle va venir habiter avec vous, avec vos enfants? Qui va s'occuper de la personne? Alors, c'est important de toujours penser en devance. Les résidences, il y a plusieurs résidences privées. Il n'y a pas vraiment de liste d'attente, mais il faut faire attention, OK? Parce que les résidences privées vont promouvoir, qui vont être capables d'avoir une personne qui a des troubles de mémoire, mais il ne te dit pas qu'il ne peut pas garder des personnes qui ont des troubles comportementaux. Okay? Une personne peut avoir des troubles de mémoire, mais surtout beaucoup de résidences privées, quand une personne va avoir un problème comportemental, la personne va commencer à chicaner ou going to start being aggressive with one of the préposés, les résidences privées ne vont pas accepter ça. Et aujourd'hui, pour avoir du soin 24 heures, 7 jours par semaine dans une résidence privée, ça peut coûter jusqu'à 14 000 $ par mois. Okay? Alors, il faut faire beaucoup aussi de recherches pour les résidences les privées. Alors, we have to start all this early, right? Like il y a tellement d'informations quand tu reçois cette diagnose. OK, c'est quoi la maladie? Comment ça va progresser? C'est quoi les ressources? Comment naviguer le système? Il faut penser. C'est beaucoup pour une famille. Alors, ça, c'est un exemple de quand je parlais tantôt de be an advocate. Alors, ma mère était dans une résidence privée, mais pas parce qu'elle était au début de la maladie, ça coûtait à peu près 3 000 par mois au début. Là, elle a eu une opération aux hanches qui est mal tournée. À cause de ça, il a fallu qu'elle va sur un autre étage. Et parce qu'elle est sur l'autre étage, ça coûtait 6 000 $ par mois. Et all of her savings, OK, j'ai tout utilisé. Alors, moi, j'étais vraiment dépendant sur le CLSC, CHSLD à un moment donné. Mais ils m'ont dit que, Madame Webster, ça va prendre 2 ans pour faire la transition. Mais moi, j'ai dit, mais je ne peux pas attendre 2 ans. Il n'y avait plus d'argent qui restait. Okay? Alors, c'était clair aussi en mai 2012, même si c'était dans une résidence privée, ça allait très mal. Elle n'était pas propre, elle n'était pas en sécurité. OK? Et puis, elle évadait le deuxième étage. Et j'ai fait tout pour vraiment advocating for her care. Elle était placée en juin 2012 dans un CHSLD et regarde la différence. OK? En 3 mois. En 3 mois, elle était contente. She was well looked after. She was clean. And et tu sais qui a eu une grosse responsabilité pour ça? C'était les infirmières. Parce que quand elle est arrivée au CHSLD en juin 2012, ma mère n'était pas en bonne santé. Elle n'était pas propre, elle n'était pas bien nourrie. Imagine, elle était dans une résidence privée. Regarde la différence. Et ça, c'est qu'est-ce que le soin veut dire. Ça, c'est le rôle que vous jouez avec nous, les proches aidants. Le rôle quand vous occupez bien d'une patiente, OK? Ça ne veut pas dire que la maladie va être moins triste, mais vous allez nous aider à prodiguer des bons soins pour cette personne-là. OK? Alors, votre rôle, là, des fois, je sais que vous prenez pour acquis, puis vous jouez un rôle très important, OK, pour les familles. Alors aussi, le problème avec surtout une femme comme moi, c'est comme, we all think we're super women, right? I say, once upon a time, I thought I wore a cape. Je pourrais être la meilleure fille, la meilleure conjointe, la meilleure mère à mes enfants. Je voulais toujours la meilleure. Je voulais toujours be the best. All this pressure, member of society, right? But this is all a fake look, OK? Les gens, quand ils voyaient dans des événements, puis, oh oui, comment ça va, Claire? Oh, ça va super bien. Non, ça n'allait pas bien du tout, OK? Mais on essaie tellement de mettre cette phase devant. Et évidemment, j'étais j'étais proche aidante en 2006. En 2011, j'ai souffert un burn-out très important. Mais c'était pas seulement parce que j'étais une proche aidante. Tout le monde en a une vie avant ça. J'avais une vie, j'ai jamais eu le temps de vraiment
deal with my father's death, I had my own health issues. Tout le monde en a une vie, OK? Alors, quand on a un burn-out, ça n'arrive pas juste comme ça overnight. C'est une accumulation de faits qu'on vit, right? Et quand je travaille avec les proches aidants, je dirais que l'émotion qui vient le plus souvent, c'est la colère. Et quand je vous ai dit tantôt, je m'excuse pour les patients et les proches aidants qui arrivent dans vos bureaux puis on est en colère. C'est l'émotion qu'on vit le plus souvent. Quand je demande à mes familles, qu'est-ce que vous vous sentez? I'm angry. Okay? Ils sont en colère contre la maladie. Ils sont en colère parce que la maladie impacte leur vie. Ils sont en colère parce qu'ils ne connaissent pas cette maladie. On manque d'éducation. On ne sait pas comment avoir de l'aide. Okay? Des fois, on s'occupe d'une personne qu'on n'aime pas. J'aime pas ma mère, je veux pas être le proche aidant. J'aime pas mon conjoint, je veux pas occuper de lui. OK? Alors, la colère, c'est une émotion qu'on voit souvent. Et tout le monde a une façon de gérer leur colère. Alors, on a le déni, on a la culpabilité, mais tout le monde a un potion. OK? Too much wine, too many cigarettes, Ativan, weed, food, exercise, combination of all. Tout le monde a une façon de gérer ça. The problem is, avec ça, it could become an addiction. Moi, my poison was wine, OK? Lots of it. Alors, j'étais tellement stressée, je cherchais mes enfants à l'école, un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, another bottle, online shopping. Tout le monde a quelque chose, OK? Et c'est l'autre affaire que quand je travaille avec les proches aidants, je leur demande, how are you coping? OK? Parce que tout le monde a une façon de gérer leur stress. Alors, ça a aussi un gros impact sur les familles. Moi, j'étais seule. Alors, je n'avais pas un frère ou une sœur pour partager les responsabilités avec. Mais je fais beaucoup de family mediation parce que ça cause beaucoup de stress parmi les familles. Moi, je fais des consultations par Zoom parce que j'ai une pratique privée aussi et j'insiste que tous les membres de famille, sauf le patient, soient présents pour avoir une éducation égale. Okay? Pour essayer aussi de partager les responsabilités. Même si un frère ou une sœur habite à Ontario ou habite aux États-Unis ou en Europe, tout le monde peut partager les responsabilités. Le conflit arrive quand la personne qui habite surtout dans la même ville des parents pense que c'est toujours eux qui doivent faire tout. Okay? Ou ils se font accuser. Tu fais pas assez pour notre mère, tu fais pas assez pour notre père. Okay? Alors, il faut vraiment diviser les responsabilités. Et pour cette maladie-là, tout le monde doit comprendre les symptômes et qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Sinon, ça va causer des conflits. Alors, qu'est-ce que je dis aux patients, pas aux patients, mais qu'est-ce que je dis aux proches aidants quand je travaille avec eux? La première étape, c'est d'accepter le diagnostic. Parce que si on n'accepte pas le diagnostic, on ne va pas aller aux prochaines étapes pour traitement et essayer de naviguer. Les gens sont en déni parce qu'il y a encore beaucoup de stigma sur cette maladie-là. On ne veut pas en parler. On ne veut pas dire « I have Alzheimer's disease ». Ils sont gênés. You don't want to tell anybody, right? You have to accept it. Parce que if you're not accepting it, you're delaying possible treatment or help, support, right? La plupart du temps, quand les gens arrivent au médecin, they're already in the middle stages of the disease. It's too late. So, especially now with the hope of the new medications, like, start earlier. And then, identifier de l'aide le plus tôt possible, okay? Que ce ne soit pas toujours les membres de la famille qui sont les proches aidants. Parce que, comme vous autres, vous travaillez, OK? Qu'est-ce que vous faites si vous occupez de votre mère ou votre père? Il faut que vous trouviez de l'aide. Quels sont les organismes dans la communauté qui peuvent aider? Alors là, je vais vous expliquer un petit peu les ressources que nous avons. Je vous recommande d'aller inscrire sur notre site web. Comme ça, vous allez être toujours mis en jour de tous les programmes que nous offrons. La ressource la plus populaire ou un des plus importants, c'est vraiment le guide d'accompagnement. C'est disponible en 14 langues différentes. Okay? Disponible à télécharger gratuitement. Il y a des copies imprimées dans différentes langues. S'il y a des gens qui habitent à l'extérieur du Québec, peuvent commander sur Amazon.
Vous pouvez aller voir Diane, Jeanne et Joanna pour commander des livres. Je sais qu'ici au Neuro, il y a des livres parce que ces livres sont distribués aux patients dans la plupart de tous les hôpitaux au Québec maintenant et dans les cliniques des CLSC. On a une formation en ligne, c'est 10 modules que vous pouvez aller à votre, at your pace. It's for family caregivers, healthcare professionals, anybody. 10 modules on different topics. It's more Quebec specific though, okay? Because there's a whole module on navigating the healthcare system. J'ai fait un webinaire qui s'appelle McGill Cares. On a à peu près maintenant 140 différentes sujets. Plusieurs médecins du neuro étaient aussi interviewés sur différents sujets, okay? And it's all accessible on demand, all kinds of topics. Et ça, c'est très intéressant aussi. C'est un livre d'activité parce que la personne qui est diagnosée devrait vraiment continuer à participer dans la vie. Différentes activités sportives, recreation and leisure activities pour stimuler les personnes. Et on a fait des capsules vidéo qui vont démontrer comment faire ces activités-là. On est en train bientôt on va lancer des nouvelles séries de vidéos en anglais et en français qui démontrent comment gérer des comportements difficiles ou des situations difficiles. Ça va sortir bientôt aussi. On a aussi du soutien. Alors, au début, le programme était vraiment à propos de l'éducation, mais on a plusieurs différents programmes pour soutenir les proches aidants. On travaille en collaboration avec le McGill School of Social Work. On travaille en collaboration avec le McGill University Research Center for Studies on Aging. On a un programme pour partager, pour supporter les jeunes proches aidants. Et aussi, on a un salon d'échange avec la Société Alzheimer de Montréal. Alors, la collaboration avec d'autres partenaires, c'est très important pour nous. Et on fait beaucoup de sensibilisation dans la communauté. Moi et Dr. Gauthier, on prend beaucoup de temps. On traverse le Québec et on est là dans les associations de bénévolat, dans les églises, dans n'importe où, OK? On fait beaucoup de public education sur la maladie et on participe à des conférences nationales, provinciales et internationales. Et il y a un nouveau guide pour les professionnels de la santé que vous pouvez télécharger. C'est vraiment spécifique pour vous, comment diagnoser, comment parler aux patients. C'est vraiment spécifique pour les professionnels de la santé. Et juste récemment, nous avons lancé un nouveau programme qui s'appelle Espace aidant. On espère que ça va venir ici aussi au neuro. Alors, c'est vraiment de offrir tous ces réseaux-là, mais en personne, en place, dans les hôpitaux, le moment qu'une personne reçoit un diagnostic. C'est d'inviter des partenaires dans la communauté de donner des ateliers. C'est de donner une opportunité pour les étudiants de McGill d'échanger avec les patients et les proches aidants. Alors, Joanna est responsable de cela et il va y avoir plus de nouvelles qui va venir. Et enfin, pour terminer, avant que je prenne des questions, juste il y a d'autres organismes à Montréal aussi qui offrent des bonnes ressources. Alors, nous avons nos amis du Société Alzheimer de Montréal qui offrent beaucoup de belles ressources. Appui pour les proches aidants. Ça, c'est pour tous les proches aidants et toutes les maladies. C'est comme un 1-800 number pour n'importe quelle maladie. Les gens peuvent appeler pour savoir dans leur région au Québec où est-ce qu'ils peuvent avoir de l'aide. Et on a découvert il y a quelques années une très belle organisation qui ont des travailleurs, des social workers qui sont vraiment multiculturels, OK? Pour vraiment répondre aux demandes de la société multiculturelle. Je pense qu'il y a différentes Lebanese, arméniennes, greek, italiennes. J'ai beaucoup aimé cet organisme-là parce que comme ville, nous sommes multiculturels. Alors, c'est important qu'on peut avoir de l'aide dans notre propre langue surtout. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Je pense que je vais prendre des questions. J'espère que mon français était correct. J'ai arrivé tard hier soir, puis j'étais un peu... Est-ce que vous avez des questions?
Oh, merci. 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 Mais beaucoup de ce que j'ai parlé est vraiment disponible aussi dans ce livre. Alors, est-ce qu'on a assez de livres? Alors, tout le monde, s'il vous plaît, cherchez un livre et vraiment suivez-nous sur notre plateforme et continuez le beau travail que vous faites, hein. Vous jouez un rôle tellement, tellement important. Vraiment, là, bravo à vous. Merci beaucoup. Et désolé pour la construction, le dynamitage, ça va mal. Mais alors, on va prendre une petite pause jusqu'à 11 heures. Parfait. Donc, on retourne à 11 heures. Euh, N'hésitez pas, on a des petits trucs à manger. Donc, And please feel free also to visit the booth of Eli Lilly, oui, who's kindly allez voir. sponsoring this educational event for neuroscience nurses. Oui, allez au kiosque. OK. We apologize for the noise. There is renovation going on the second floor, the third floor. I'm not sure which floor. So welcome back. Are we recording? Good. So our next presentation is Navigating the Intersection, Seizure Management in Brain Tumor Patients. We are joined by two nurse clinicians from the Montreal Neurological Hospital. Chunip is a nurse clinician at the Montreal Neurological Hospital, where she has worked since 2011, completed a Bachelor of Science in Nursing at the Université de Montréal, and obtained her Canadian Neuroscience Nursing certification through the Canadian Nurses Association. She joined the epilepsy program in 2017 and has since been actively involved in epilepsy care and professional development, participating in conferences with organizations such as the American Epilepsy Society, the Canadian Association of Neuroscience Nurses, and the Quebec Epilepsy Group. Alfaiate-McKeown is a nurse clinician working in ambulatory care as a nurse pivot in the brain tumor clinic at the Neuro, with over a decade of experience in neuroscience nursing. Alex has worked in neuroscience care, critical care, inpatient neuroscience, and clinical research settings. Alex is passionate about patient-centered care and supporting individuals and families, and as they navigate the complexities in the neuro-oncological journey. So please welcome Alexandra and Chunip. Hello, everyone. Sure. Okay. So Chunip and I were happy to present together. We've worked together since the beginning of our careers here at the Neuro in the inpatient setting. And since we've both made our way into the outpatient setting and ambulatory care in our own different clinics, we've had the chance to collaborate because there is an intersection with our patients. So here we go. We have no conflicts of interest. These are objectives. So today we're going to talk about the different types of brain tumors. We're going to also look into the different seizures that can occur in some of the brain tumor patients. Then we'll discuss about different nursing assessments and interventions and any education that we do. Oh, sorry. And we'll do any, we'll discuss also education in patients with seizures and brain tumor. Can't hear us? Can you hear me? Our voices are too little, I guess. That's better? Okay. So what is a brain tumor? At its most basic definition, it's a mass formed by the abnormal growth of cells in the brain. So there are some fundamental changes in the DNA of certain brain cells that cause these cells to grow and multiply uncontrollably. They're unchecked by the normal mechanisms that control normal cells and the death of abnormal cells. So as we can see in the picture, that's one type
a brain tumor that's easily identifiable. That's what it can look like. Types of brain tumors. So we separate them into primary and secondary brain tumors. Primary brain tumors originate in the central nervous system, whereas secondary brain tumors come from another body part and they metastasize to the brain. In the clinic that I work in the brain tumor clinic, we deal with primary brain tumors in the adult population. We separate that further into non-malignant and malignant. So non-malignant types, there's a long list of them. We previously used to call these benign, but benign is not a great definition because these tumors do have quite an impact on patients' lives. They can also be life-limiting, and they have significant symptoms and side effects. Malignant ones are listed there. Those are the most common ones. And they have quite an impact on survival. 25% of patients with malignant primary brain tumors survive 5 or more years after diagnosis. And for glioblastoma, which is the most aggressive type of brain tumor, of malignant brain tumor, this is less than 8%. So primary brain tumors, when I was talking earlier about non-malignant, these are slow-growing tumors. They can be in the brain for quite some time before they present with any symptoms. Sometimes they're discovered incidentally when a person comes in for a scan. If it's completely resected, then these tumors usually don't reoccur. So they can be cured completely with surgery. Some of the tumors, if were found incidentally and don't need resection because the patient is not suffering from them, not having any symptoms, we just do surveillance periodically, maybe once a year or so. These do not metastasize, so they don't leave the central nervous system. Again, we don't like to call them benign because for a lot of patients, they are space occupying, they push on other structures in the brain, and they can cause quite a lot of neurological symptoms. Now, malignant brain tumors, these are very aggressive tumors. These are tumors that grow rapidly. They have no programmed cell death. Complete resection is difficult to attain because they invade surrounding tissues and can be hard to detect. You can just have a few cells that have infiltrated. And so when you do a resection of the tumor, you never know if you got all of it out. And usually you don't. So it does spread within the brain. It does not leave the central nervous system. So that being said, since they don't leave the central nervous system, we don't classify malignant brain tumors the same way we would with regular cancer. Cancer, we talk about stages of disease where the cancer spreads outside of the tissue of origin. In primary brain tumors, we talk about grading. So grading is, in essence, what it looks like pathologically under a microscope. So we send a sample of the brain tumor to pathology after the surgery, and the pathologist looks under the microscope and how the cells look under the microscope and how they behave and how much damage is surrounding, if there's any necrosis. That will give us an idea, or actually will give us the ability to diagnose and grade the tumor. So grade 1s are the least malignant. They grow slowly. These are usually our non-malignant tumors. Grade 2 grow slightly faster. They look more abnormal under the microscope, and they do surround normal tissue. Usually a grade 2 will at some point evolve into a higher grade. Grade 3s, these are malignant. They contain actively reproducing abnormal cells. They do invade surrounding normal tissue, and they frequently reoccur. And grade 4s are most malignants. Glioblastomas are grade 4, astrocytoma grade 4s. They reproduce rapidly. They invade wide areas of surrounding normal tissue. They have the poorest prognosis. This is what we see in our clinic as a trajectory of care for patients with primary brain tumors. So you imagine, how do these patients come to be patients in our clinic? Well, their initial presentation is often in an emergency room. They might come in with a seizure. Oftentimes it is a seizure. It could be some other severe, urgent neurological deficit that brought them there. They have imaging done. Then they're scheduled for usually fairly urgent biopsy or surgery. They get admitted. So some of us here who work in inpatient care will see these patients.
And if they do well, they go home. If they need extra help to get them home, they'll go to rehab. And so that's how they initially get into the hospital system. We see them in the brain tumor clinic in the outpatient setting. So once they have their pathology, they will meet with oncologists who then plan treatments. So in collaboration with the patient, we propose treatments for them, usually a combination of chemotherapy and radiation therapy. And that's when they also meet me and my colleague. We're two nurses in our clinic, and we do teaching with them. We introduce ourselves as the primary point of contact, and we're essentially the coordinators of their care. So if they have questions, if they have side effects, symptoms, they need help at home or support, we're the go-to people to then disseminate that care as needed, either to the multidisciplinary team or to resources in the community. So concurrent chemo and radiation therapy, it's done within the hospital and at home because the chemo is often oral. And then after they've completed their treatment, usually we go through a period of surveillance where we're just doing imaging to wait and watch for any reoccurrence. You'll notice that the palliative care kind of encompasses just about the whole trajectory. And that's because at any point, these patients will need or may want to be supported by supportive and palliative care because of symptom management or because they know that this is life-limiting, that the prognosis may be poor. And so it's always good to introduce it. And studies have shown that even early introduction of palliative care improves longevity because it helps with crisis support, anxiety, symptom management, all those things that add extra stress to a person's life. So seizures. So as Alex has said, some patients in brain tumor, one of the first symptoms that present and when they get worried is a seizure. So what is a seizure? So a seizure is a burst of electrical activity in the brain. It can changes the behavior of a patient, or it can cause different clinical manifestations. It's different from epilepsy. So epilepsy is a diagnostic, and it's not all brain tumor patients or anyone who had one single seizure is considered epileptic. Epilepsy, by definition, is to someone who has two or more unprovoked seizures within 24 hours apart. And there's two main categories of seizures. So we have the focal type and we have the generalized type. So if you see in the image, focal type meaning that it's a one specific location in the brain that we can identify. And when it's a generalized seizure, basically it starts from many areas in the brain. So if we look at the subcategories in the focal seizures, we have the new terminologies that came out in 2025. We have the focal preserved consciousness seizure. So those who are more familiar with the older terms, so this would be your partial simple seizures. Then we would have the focal impaired consciousness seizure, so which is the complex partial seizure. So patients are not aware of the seizure. It's usually their family member or friends who would notice something. And then we have the focal to bilateral tonic-clonic seizure. So in essential, this is basically a convulsion. It's a generalized seizure, but we use the term focal because it's starting from one specific area and then it generalizes. Compared to a generalized tonic-clonic seizure, basically it starts firing everywhere in the brain already. So that's the difference that we want to kind of talk about today, because in brain tumor patients, we usually talk about focal bilateral tonic-clonic seizure. They don't have generalized seizures. So this is just to show you the new terminology that the International League Against Epilepsy had came up with the new terminologies in 2025. So I did the summary earlier. And if you look at the different manifestations, so a patient who would have frontal lobe epilepsy compared to someone who has temporal lobe epilepsy, the manifestations can be quite different. So when someone has frontal lobe epilepsy, they usually have very hyperactive movements. They can have very excessive, explosive screaming. It usually occurs at nighttime or early in the morning upon awakening. So a lot of times these patients, they don't get diagnostic with epilepsy or seizures right away because they get maybe the doctors would think, oh, maybe it's a sleep disorder or something. So they don't get diagnostic with seizures right away. So it's important sometimes to recognize the manifestations. If someone who has insular seizures, usually what they complain about is that they have a throat constriction. They feel like they're gagging, they can't breathe, they have something in their throat. So that's a sign that we would always think about insular.
temporal lobe, which is the most common seizures that we have in our population. It's very classical signs where patients would tell you that they would feel an aura. So they have a sensation before the actual seizure. What they would usually describe is that they have some panic sensation. They have some epigastric sensation in the stomach that rises up. And then if they further involve with some manifestations, they can have some automatism movements in their arms. So if they have automatism in the move, you will see them basically chewing, but they're not actually eating. And some patients are aware of it's happening and some are not aware. So usually we ask family members as well to tell us, do you notice any seizures, anything that's abnormal that you see? Patients who have parietal symptoms are usually very sensory. So we have patients who come and tell us, oh, I have this tingling sensation. We have this numbing sensation and we're not sure what it is. And then in the occipital area, it's basically any visual change. They can have visual loss of visual champ de vision. Some patients will see colorful flashes as well. So we're going to look at a video, see if this works. So do you guys kind of, can someone tell me what type of seizures did they see? What did they recognize in this video? What happened? So who thinks that the patient had a focal seizure, or who thinks that the patient had a focal to bilateral tonic-clonic seizure? Or did they have both? Perfect. So yeah, so in the beginning, when the patient was looking at his cell phone and then suddenly there was something that happened, he probably felt something, probably there was an aura that he felt, so he stopped. And the activity went right away like to multiple areas in the brain, so that's why he didn't even get the chance to notify anyone, and he already had the bilateral to tonic-clonic seizure. So I don't know if you noticed, basically it was the neighbor who noticed that there's something, so that's when they alerted the nurse because the patient wasn't able to help himself. Yes. Yes, so this is a patient who is in the epilepsy monitoring unit. So you see that he's already hooked up to the EEG. So usually there is a nurse in the nursing station who has computers and they look at the patients. And now even to have extra safety protections, we have what we call a seizure belt in the bed. So when they have excessive movements like that, it rings automatically. So even if the nurses are not necessarily in front of the monitoring because they might be busy with another patient, they can hear it and they would assess the patient right away. In this situation, no. So we were lucky that the neighbor was the one who called. Yeah. Okay. And also just a note that these patients, when they come for elective, monitoring, and they sign off on, they give their consent for us to use this for educational purposes. Thank you, Alex. So when should we worry about a seizure? So if patients who have generalized tonic-clonic seizures that are lasting more than 5 minutes, or if in the focal seizures, let's say if they have a seizure that's longer than 10 minutes, then that's considered something to be worried about. Or in the case where the patients have a seizure that lasts, let's say 30 seconds, but they don't come back to their baseline, they don't come back to their consciousness, they're not aware, they're still in a confusion state, and they have a second seizure. So this is something we are going to be worried about too. And basically, any of the two conditions, so either if the patient has a seizure longer than 5 minutes, or if the patient has multiple seizures without coming back to their baseline, it's called status epilepticus. And it is considered an emergency in our setting. And usually
the patients who are on the unit, we recommend them to call the code blue. I'm talking more about the neuro here. I don't know how other centers work, but at the neuro here, we recommend them to call for code blue right away, and so that they can have the extra help. The patients who are in the elective setting in our epilepsy monitoring unit, usually they already have Ativan prescribed PRN, so the nurses would know already to give Ativan IV. In other populations, I'm not sure how the orders are, so that's why it's always good to have the medical team help you in case it happens. And so what should we do when a patient have a seizure? So we always try to protect their airway, so their breathing, circulation, we try to protect it. We need to stay with the patient to monitor anything. We want to monitor the time, the duration of the seizure. Once the patient is at the end of the seizure, they're in their post-ictal phase, we try to reorient them. We try to reassure them, because some patients in their post-ictal phase, they can be very confused, they can be agitated, they're not sure what's going on. So sometimes it's good to have someone just to kind of reorient them, tell them it's okay, you're in the hospital. It helps the situation. And we try to assess for any injury, because they might, in the meantime, when they're having a seizure, they might bump their hand in the bed rails, they might have bruisings, they might have little cuts. So we want to make sure there's no injury that we're not aware about as well. So if you go to the treatment, so in the epilepsy world, we have we have a lot of medications that are available for patients. Not all medications are good for for some patients. So I have separated them into the focal seizures and the generalized seizures. But there are many medications that actually works in the two type of seizures. And Keppra, if you can see, is among one of them. And this is a common medication that we prescribe in our neuro setting. And for the reasons that we prescribe Keppra is because yeah, so Keppra is a first-line anti-seizure drug in the brain tumor population. And the reason is that it's easy to prescribe and it's easy to titrate. So you can increase this drug rapidly, you can double the dose without having to worry about like slowly stepping them up. Because the side effects associated with rapidly titrating are not dangerous. The patient might feel more groggy, more tired, but it won't have any, prolonged QT, that sort of thing. It's also available in IV, so if the patient can't take medication PO by mouth and they're in the hospital, we can give it IV. And it's compatible with chemotherapy. Some medications, especially the older first generation anti-seizure medications, did in fact compete with the enzymes that also process or metabolize chemotherapy, so it caused problems. Keppra is not a perfect drug, though. All anti-seizure medications can cause brain fog, tiredness, fatigue. This drug in particular, Keppra, can cause mood changes, aggression, anxiety, can also cause headaches. And unfortunately, chemotherapy and radiotherapy also can cause headaches, can cause brain fog and fatigue. So it's good to note when you're caring for a patient who is on this medication and doing all these treatments that it'll exacerbate some of those symptoms. So for some people, it's not the right drug, it's not the right fit. And if we find that they have a lot of mood disorders or they're becoming more aggressive, sometimes we do change them. And a good option is lamotrigine. In Chunip's previous slide, lamotrigine is also a good drug that fits for both focal seizures and generalized seizures. This one, however, titration is more difficult. So you have to titrate it and increase the dose more carefully. Another thing that's interesting and good to note is that commonly physicians, surgeons will prescribe Keppra pretty much across the board in the postoperative and the perioperative phase. However, it's not recommended to give Keppra to all patients, really only to those who have a history of seizure. So patients who have never had a seizure and didn't have a seizure in the postoperative phase should be discontinued. They don't need to be on it. Just to add for Keppra and lamotrigine, because in seizure patients, we always think about also our young women, so that might potentially become pregnant. So Keppra and lamotrigine are two choices that we favor because it doesn't have any issues with the pregnancy. So it's safe for women to become pregnant on these medications. So these are medications of choice as well for that reason. And lamotrigine, as Alex has said, it's a very slow titration for a reason. It's because there is the Stevens-Johnson syndrome that can happen. So when we go too fast with lamotrigine, we really want to avoid any allergy reaction. So
it's a very slow titration for that reason. So every 2 weeks we try to increase by 25, and the target dose is like around 100. So you can imagine how long it takes for a patient to become therapeutic on lamotrigine. So that's why it's not necessarily the first choice in the patient who comes to emergency already with a seizure. So Keppra would be the easiest choice for that reason. So seizures in brain tumor patients, so they're very common. About 30 to 50% of primary brain tumors present with seizures. So it's what brought them to the hospital. And additionally, about 10 to 30% of patients will develop a seizure during the course of their disease. It's more common in low-grade primary tumors. So I thought that was actually rather interesting. That is correlated with patients who have a low-grade tumor that have the IDH mutant variant tumors. So IDH mutant is a type of it's a type of genetic molecular testing that we do. It's an enzyme that helps with the Krebs cycle, in any case, take oxidative stress off the cells. So when you have a mutated IDH enzyme, you have a higher propensity for cancer, especially gliomas. At the same time, for some reason, we're noticing that the IDH is also provoking seizures and worsening seizure outcomes. But at the same time, we can now say that having an early seizure diagnosis can also be associated with longer, like longevity and better outcomes. Not because the seizures give you better outcomes, but because you get maybe an early diagnosis and because it's associated with lower grade tumors. So interesting. As we're advancing in these molecular studies and our diagnostic techniques in pathology, we're kind of uncovering more and more about the relationship between seizures and tumors. So the seizure occurrence is really multifactorial, and it's still poorly understood because we are doing so much more research now on the molecular aspects of tumors. We see that in metastatic disease, melanomas have higher rates than breast cancer, for example, and it could be in the same area of the brain, and yet one is provoking more seizures than another. So your type of tumor can be a reason for having a seizure disorder. So the incidence depends on the tumor type, the genetic markers, the location of the tumor, because some areas of the brain are have more seizure activity, and inflammatory and metabolic changes. So also electrolytes could be causing seizures or provoking them. So from the literature that we had reviewed, it says basically frontal lobe, temporal lobe, and parietal lobe are the more epileptogenic. So these locations of the brain tends to have more seizures for some reason. So recurrent seizure management. So your patient gets their first seizure, we put them on Keppra. Now they have a second seizure. So what do? The patient calls you or their family member calls you. So first, we always do our assessment. So when did the seizure happen? What were your symptoms? What part of the body was affected? Because generally it's a focal seizure. So it might have been twitching in the face, or you stopped having movement in the arm, or a complete aphasia, complete loss of the ability to speak. How long did the seizure last? And did you have a postictal? When did you recover completely and back to baseline? So all of those assessments. Did you just have one seizure? Did it happen just that one time? So now, why did the seizure happen? In the brain tumor population, we often think, is there inflammation? Is there a recurrence of their tumor? Is the tumor growing? There could be patient compliance, so it's always important to ask them, how are you taking your medication? How many pills do you take in the morning? Because sometimes it's happened where I've had a patient who's supposed to take 2 Keppra pills twice a day, but they're only taking 1 Keppra pill twice a day. So there was a compliance issue there, maybe a lack of understanding. Maybe now we need to get someone to monitor their medication administration. Are there new drugs in there that they're taking? Is there maybe some sort of interaction? Are they drinking alcohol? Were there potential triggers? Did they have a very stimulating day with lots of people? Did they get poor sleep? Are they very agitated or nervous about something? All of those things can be provoking for seizures. So we want to make sure, first of all, that they don't get more seizures. So what do we do? If they're on one drug, usually we increase that drug. If it's Keppra, then we notify the doctor. So I assess the patient, gather all this information on the event, and the doctor will usually increase Keppra.
We can go up to 3 grams of Keppra a day in divided doses. When we've reached that maximum dose, as long as it's well tolerated and they're still having seizures, then we usually add a second agent. Generally, the preferred second agent is clobazam. Also, for patients who have had multiple seizures in the same day, there's a lot of nervousness at home. What do I do? What if I can't get to the hospital in time? What if it gets, we can also prescribe Ativan PRN, so that if they have one seizure, they can take the Ativan, especially if it's in the evenings or on the weekend and they don't want to have to go to the emergency room, take an Ativan, see, hopefully it'll stop the seizure activity and they won't have a second one. I'd like to also add that in general, in the brain tumor clinic, we manage the seizures on our own. When patients have complex seizures that are difficult to control, or they've had to go to the emergency room for seizure management, that's when our friends in the epilepsy clinic jump in to help us out. Because again, neurosurgery, neuro-oncology, they have experience with these medications, but when it gets to a point where it goes beyond our competencies, it's good to have the specialists come in. So what do we teach our patients at home when they do have seizures? So essentially we tell the family and caregivers who are with the patient how to recognize a seizure. So if it's not this subtle type of seizures, well, like the auras, well, we give them pinpoints like, oh, this is what you should look for, monitor the timing, because sometimes the patient doesn't even know. So we have patients who would say that they come into the clinic and we ask them, how are you doing? I'm doing very well. Things are good. And then the family in the back's like, no, he's been having like 10 seizures and the patient doesn't know. So it's always good to always have a family member be aware that seizure can happen. When a patient have a seizure, especially the ones that are that impair their consciousness, we tell them not to drive for at least 6 months until they have a seizure freedom in the 6 months. If they have a seizure, like let's say 5 months after the first seizure, then from the 5 months where they had the second seizure, you have to recalculate 6 months. So driving is a big thing that a lot of our patients have difficulty with because they feel like we're removing something that they can be doing easily. They don't want to be a burden to their family already with the brain tumor diagnostic. And now we tell them that with your seizures, well, you cannot drive, you cannot do this. Sometimes it's very hard for them and they don't want to necessarily always ask for help. For swimming, baths, we usually tell them not to do it alone. So it's always important if you want to go swimming to have a family member or a friend who knows that you have seizures so they can really keep a close eye. It's always safe to maybe have like a life jacket on as well in case a seizure do happen. Bathing is the same. We usually recommend them to shower because we don't want them to be bathing and then they have a seizure and they can potentially drown in the bath. Or if they want to take a bath, we tell them, well, make sure that the family member is there. Don't lock the toilet, the door. Make sure the door is accessible for someone to come in if there's something, or maybe tell them if 5 minutes I don't answer you, maybe now it's time to come and check on me just to be sure. So basically sports, there are some patients are allowed specific types of sports, and depending on their seizures, there are different exclusions. But for most epilepsy patients, they're not allowed to do scuba diving or parachuting. So those are things that they cannot be protecting themselves. So those are a big no for them. We usually also tell our patients not to sleep on their stomach. We usually tell them more to sleep on the side or onto their back because there's a thing that we talk about in epilepsy. It's SUDEP. I'm not sure if you're aware of this. It's a sudden unexpected death in epilepsy patients. So we do have family members who calls our clinic and says, oh, I found my family member in the bed and they passed away for a known reason. So SUDEP usually occurs in our patients who have the generalized tonic-clonic seizures and it happens usually at night and we're not sure what the reason is. Maybe they sleep under, like they had a seizure and then they couldn't protect their airway and then that's why. So a thing that we tell them is really try to avoid sleeping on the stomach. So at least there's that protection as well. Medication compliance is a big thing as well. So especially for our patients who are known to have the generalized tonic-clonic seizures, those are the seizures we try to work on because those are the big seizures that we want to avoid patients to have because it's very hard. Like there's SUDEP that can happen. There's injuries. They can fall. They can have brain injury as well. And then we work on any triggers. So sleep deprivation, alcohol intake, stress. So those are triggers that we can work on. And some of our patients in seizures as well, because when patients have seizures and they take well their medications, they're on a good dose of medication, usually they are well controlled. And let's say if they have like 3 months, 4 months of good stability of seizures and suddenly there is a seizure that occurred and they are really
compliant. The MRIs show that everything is stable. There's no inflammation. Sometimes infection, so urinary tract infection, gastro, the RSV virus, the flu. These can also increase seizures in our patients. So sometimes that can also be a reason. So that's not something to worry about too, but we need to let them know that it can happen. It's just a phase and then it will pass away. And then we continue with the same medications, we monitor and things goes back, then at least we know it's from an infection and not something to worry about with the brain tumor or recurrence of tumor. And then we tell them when to go to the ER. So that's why monitoring the duration of the seizure is important. So if they are close to the 5-minute timeline, then we tell them to call the ambulance so that they can bring him to emergency. And as Alex has said, some patients who are known to have maybe clusters of seizures, who have many seizures in a day, they already have Ativan PRN at home. They might have other benzos at home PRN that they can already give before calling an ambulance to see if the seizures does abort on its own. Yeah. And a little note about when to go to the ER. In the brain tumor population, if you imagine these are patients who, before their diagnosis, never had any neurological deficits, and all of a sudden, not only do they have a brain tumor, but now they have seizures, there's a lot of anxiety. And there's also a propensity to go to the emergency room whenever there is an exacerbation of symptoms. So there can be some teaching done to alleviate some of that anxiety and also avoid unnecessary visits to the emergency room. We tell patients, if you had one seizure and it was just a focal seizure and it resolved on its own and you kept an eye on it, you got back to your baseline, you were fine, you don't need to go to the emergency room. Note down the information, leave us a voicemail if it happened on the weekend or the evenings, or call us, send us an email, and we'll adjust your medications. Not every seizure requires emergency room visits. It's really for the fear of status epilepticus. When you have clusters of seizures or a seizure that it's been 5 minutes and it's still ongoing, call 911 because we don't know how it's going to evolve. So reflections on nursing care in the brain tumor population. And this is all brain tumor patients really thinking about the care we give to patients and the challenges that we face as nurses. So our patients go through brain tumor surgery. They may go through multiple brain tumor surgeries. So that is something that we face, the education that's involved in that, reassurance of patients, working with patients and family members, helping them navigate the healthcare system. There's a lot of challenges. And if you've never been sick before, how do you access healthcare? It can be very difficult to get appointments with doctors, difficult to get blood tests, even for our patients who are getting oncology treatments. You tell them to get a blood test because of abnormal results, and they go on Fixanti and there's nothing available for a month. But we need it next week, So there's a lot of interventions, a lot of accompanying of patients. We're lucky to have a multidisciplinary team, but we all know that there are limitations and challenges into how much support you can get in our healthcare system and the budget cuts that we face. A lot of what we do too is medication management and communicating with doctors. So assessments over the telephone. How do you do an assessment over the telephone? The patient's not in front of you and you can't do your neuroassessment, right? So get very good at, I like to call it PQRST. We don't just use it for pain, you can use it for any symptom. When did it start? Did you notice anything that provoked it or made it better? When did your symptom begin? Does it come and go? Does it stay all the time? Is it constant? What do you think this is? How severe is it? You can use a pain scale. It's also for a symptom scale. So you have to use these assessment skills. We also use email. Send me a picture by email if you can. So you have to be a little bit more adapted to that. Psychosocial care, community partnerships in CLSC, community partnerships within the hospital. We're very lucky that we got to work together, and now that we're in our clinics, I said this earlier, that we have developed not only this friendship, but this partnership that we can refer to each other. So even if I don't refer a patient to Chunip, I can ask her questions. I have a patient with a seizure. Compliance at home is difficult, or the psychosocial situation is difficult. Do you have any suggestions for me? What's your experience with this? It's really wonderful. And ensuring adequate follow-up is another big thing in our clinic.
MRI delays, when you know you need really tight surveillance and controls. Patients who have maybe cognitive difficulties, memory difficulties, may not have the psychosocial support. Are they going to tell you that their MRI got canceled or postponed, that they haven't seen the doctor and it's been more than 3 months, sometimes more than 6 months? These things are active challenges that we're dealing with in our clinic. Do we have time? We have a little time? Okay. So Chunip and I have a patient in common that we thought we could present to you just as an interesting case. So she's a 22-year-old female who is diagnosed with ganglioma with atypical features in the right temporal lobe. So she was initially diagnosed in the Children's Hospital. So she had this diagnosis when she was 17. And then she went through surgery, treatments, starting at the Children's, and got transferred to us. So when I know her, she was already on treatments, and she was also known to have seizures. So I know her more in the epilepsy setting than the oncology. And what was interesting is that Chunip was following this patient, and I was not aware of her because she had been at the Children's and at some point became pregnant and stopped her treatments. So it was actually a trigger from the epilepsy team. This patient started to have more seizures. They did a scan and noticed that her tumor was growing. So then she got referred to our team. So interesting to see how sometimes, we're not always referring to them, they're referring back to us. We have a few patients that's happened. So patient became pregnant, she stopped her treatments. There was a tumor progression in 2023. We met with her and we resumed the same targeted therapy, but compliance has always been an issue with this patient. Her seizure types? So basically she has aura, so she knows that when a seizure is coming, and then she would go to the focal bilateral tonic-clonic seizures right away. So she had multiple ER visits in the last few years because of non-compliance, not taking her medications the way that we had prescribed. But in her defense, she's also on chemo, so she's very tired. She has a young child, so the medication that we're giving her on top of the chemo, she's also having more tiredness. She can't function, so she always kind of like chooses her battle to see what's the most helpful for her in her situation. So she was prescribed Ativan. So whenever she has an aura, we tell her to already take the Ativan so that it can maybe potentially avoid the focal bilateral tonic-clonic seizure to happen. But I think the last emergency visit was like 2-3 months ago, like in November, actually. So a difficult social situation too. She recently also had another pregnancy, which made her stop her treatments, but then she decided to not go through with the pregnancy and has resumed. And like Chunip said, she picks her battles. Sometimes she's feeling very fatigued, a lot of nausea from her chemotherapy, so she takes little holidays from her chemotherapy. But this has made it that the control of her brain tumor progression, as well as her seizures, have been very off and on. So difficult. We're continuing to collaborate on working to help this patient as best we can with her very difficult situation. So that's an example of what we see in our clinic. These are some of the resources we use to get the information we have. And that's us on vacation. Thank you very much. Any questions? Did that young lady have someone else in that time? So the question is the case study that we did. She wanted to know if there's anyone living with the patient, her partner. She has had changes in her partners even over the last 3 years that I've known her. Her father sometimes comes with her to her appointments. I've met him once or twice, but not always. I don't think she has a stable home environment in the sense of having a stable caregiver who looks out for her. She keeps kind of going around, And having a bilateral to tonic-clonic seizure. Yeah, it is. Yeah. So social services are involved. In fact, there is a social worker in Chunip's team that actively follows her as well.
So she is encadrée, but it's a difficult situation. You do the best you can, unfortunately. And it's hard to actually call these patients because sometimes when we call her, she doesn't pick us. So usually it's when she has really something urgent, that's when we have contact with her. She calls us and then she would answer. So when we do the opposite, trying to do follow-ups, it's dependable when she wants to answer us or not. It makes me think of that, what do you call that, telemedicine or something, where you could actually speak to her via screen. And in some way, wouldn't disrupt her own routine, but that kind of thing exists. We do that. I actually do that with some of my patients when they're from outside of Quebec. They ask for me to do like a team chat or something. I make myself available for those conversations. Yeah. Any other questions? Questions online. Sure. For Chunip, what's worse, 1 GTC or 20 focal seizures a day? So it depends on the baseline of the patient. If the patient is known, so some of my generalized seizure patients, their baseline is to have 10 seizures a day. So for me, when they tell me, oh, he's been having 10 seizures a day and it's not changing, I'm not going to be worried about that. So it's really depending on the baseline. If it's a new thing, so basically this actually already fulfilled the status. If it's not something known to the patient. If the seizure is more than 5 minutes, already that's a status. If the patient is having 20 seizures a day, depending on it's focal seizures or generalized, it's still more than your usual. It's still also kind of considered a seizure cluster or maybe closing to the status. I would have recommended this patient to go to the emergency. But I would ask for the baseline. So yeah, essentially it all depends on what their baseline is for seizures. If they're already known to have 5-minute focal seizures, then we're not going to consider it a status. But if they all of a sudden have a 10-minute seizure when they're used to having 5 minutes, then it's status. And that's what Alex was saying also. Do your assessment. When did it happen? Was there a trigger? So you do all those assessments to have the information to know if it's something that we should be worried or not about. We have another question for Alex. So if you have a tumor patient that's been on Keppra and it's been a year without a seizure, can they stop the Keppra if they're asking? So it all depends if they ever had a seizure before. In the brain tumor population, 1 seizure is enough to qualify you, in the context of a brain tumor, is enough to qualify you as having epilepsy. So usually if they've never had a seizure, then we will talk to the doctor about getting them off of it, and it's usually weaning slowly off of Keppra. If they've had a seizure in the past, let's say it was their initial diagnostic symptom that brought them to the emergency room, I always refer those patients back to the neurosurgeon and let the neurosurgeon decide. Ultimately, it's for them to discuss with the patient. If the patient's on a high dose of Keppra, maybe they'll try lowering it down. Patients who really want to try, we will try weaning and we'll see if a seizure gets provoked. If it does, then we restart them. So, or if I may, some patients actually do get referred to our clinic for this specific question. And usually what we would do it before making any decisions is to have a baseline EEG. And then we try decreasing the medication and we repeat EEG to see if there's any changes in the EEG to let us know if we should or not continue. Or we ask the patient to contact us if there's any changes or if there's any symptoms that occur. So basically it's a case by case. So the question from Chanel is that if the doctors are following guidelines when it comes to prescribing Keppra, I believe there are recommended guidelines. I'm not sure if the MUHC has a policy, though. I don't think it does. And in general, most patients start off with Keppra 500 milligrams BID or 750 BID. I'm not sure what makes them choose one or the other, but that's generally where we see them start off. Another question online. Do you know of other hospitals that do this kind of work in Quebec, or are we the only one? There are. I have to refer to the Ruiz. And so
Quebec has territorial designations for specialized tertiary and quaternary care. So McGill is responsible for a certain section of Montreal, as well as South Shore, North Shore, Gatineau, all the way up to Val d'Or, Abitibi, and parts of Nunavik. And so that's our territory. So this kind of care can be given in the community with nurse pivots, but it's very generalized. And they might have neurologists that are on call. Otherwise, the CHUM I should have like a homologue, a very similar person doing a nurse pivot role in a neuro-oncology setting at the CHUM and in Quebec City as well. And I believe maybe Sherbrooke. Sherbrooke also has a neuro-oncology program. So there are nurse pivots. And in fact, I have a list of all the nurse pivots. There's a publicized one, which may not be shared to everybody, but in any case, there's a list of all the nurse pivots. So for the neurology part, for the seizure part, most of the centres hospitaliers universitaires, they do have a epilepsy nurse or a neurology nurse who kind of branches the seizures in it. So I do have a few colleagues who works at the CHUM, at Sherbrooke, Saint-Jean-sur-Richelieu. So there are neurology nurses who does manage seizures. And I know at the Children's, they also have their own specialty nurses in the neurology. Any other questions on? All right, thank you guys. Yeah. Okay. So we're going to take our lunch break now. If you're in person, the lunches are outside, so you can go out any door in that table doesn't roll good. So go get them outside. And don't forget to check the booths. And we'll see you at 12:45. And if you have special dietary restrictions, 12:45. Correct. Midi 45. All right. Put the QR code for the evaluations on the screen. So if at some point you want to start scanning and start evaluating the first half of the speakers, you can go ahead if you have a moment. Oui, so n'oubliez pas de faire l'évaluation avec le code QR, s'il vous plaît. Oui.
Whoop. So, Dr. Marie-Christine Brunet is a dedicated neurosurgeon specialized in vascular disorders affecting the brain and spine system in adult and pediatric patients. Practicing at the Neuro in Montreal, Quebec, she is an integral part of the local surgical and medical community. She provides comprehensive surgical care for a wide range of vascular conditions affecting the brain and spine in her open cerebrovascular and endovascular practice, including intracerebral hemorrhage, ruptured aneurysm, and AVM, ischemic strokes, carotid disease, and other pathologies. Is it translating? It's not translating. Wow. Okay. Is it working? Hello. Testing. No. Guys. Is this working? No. Apologies. What was the chat saying? Yes. Oh. Come on. I couldn't because I usually see it, right? Hold on. What that was. Oh. Is it this one? No. Okay. Okay. Is it translating? Are you translating? Yes. Thank God. Practice is committed to utilizing advanced surgical and endovascular techniques and fostering a supportive environment for patients undergoing neurosurgical treatment. Dr. Brunet holds a medical degree from Université Laval and has been practicing as a neurosurgeon since 2020, accumulating over 6 years of specialized experience. She has completed extensive postgraduate training in neurosurgery, including a 2-year endovascular fellowship at the University of Miami, followed by a year of open cerebrovascular fellowship at the University of Toronto. Her clinical philosophy centers on patient safety, precision surgery, and the integration of advanced technology. Dr. Brunet is dedicated to providing individualized care through multidisciplinary collaboration, ensuring comprehensive post-operative support. She speaks French fluently, as you'll see, and is committed to delivering compassionate, patient-centered neurosurgical care in Montreal. Please welcome Dr. Brunet. Là, on essaie en français. On va essayer en français, voir si ça traduit. OK. Alors, je vais m'assurer, je vais essayer le plus possible de parler en français. C'est juste qu'en travaillant en anglais tout le temps, des fois, ça se peut qu'il y ait certains mots qui m'échappent. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Bon après-midi. Merci pour l'introduction. Je m'appelle Marie-Christine Brunet. Je suis une chirurgienne cérébrovasculaire et endovasculaire ici au Neuro depuis 2020. Je traite tout ce qui touche vraiment au système vasculaire, que ce soit au niveau crânien, au spinal, puis que ce soit de façon ouverte là, par la chirurgie et endovasculaire en angio, quand on fait maintenant des coiling d'anévrisme, des embolisations de MAV et aussi beaucoup de traitements de stroke ischémique, d'AVC ischémique. Je vais
OK. Alors voilà le même titre, introduction. Donc, on va parler ici, en fait, on n'adressera pas tous ces points-là, là, mais principalement, on va parler des AVC hémorragiques aujourd'hui. C'était la demande qu'on m'avait fait par rapport au cursus d'aujourd'hui. Je vais peut-être faire un petit bref survol là, au niveau de l'AVC ischémique, là, parce que je pense pas que ça a été adressé lors de la journée, mais c'est vraiment plus, on va plus toucher à l'AVC hémorragique, puis on va le faire aussi via la révision d'un cas particulier qu'on a eu l'an dernier. Donc ça, je m'excuse, je vais sauter. C'était tout simplement une revue anatomique. Donc, les AVC, on sait que c'est très prévalent hein, avec une population vieillissante comme on a des AVC, ça touche, ça va toucher en fait un adulte sur 4 au cours de sa vie. Dans une certaine proportion, hein, ça peut être un AVC qui est plutôt mineur, qui ne va pas nécessairement laisser de séquelles à long terme, ou un AVC plus majeur. Donc, ça affecte globalement là, presque 14 millions de personnes par année. Ça peut être classifié en deux grandes catégories, donc l'AVC ischémique ou l'AVC hémorragique, celui dont on va davantage parler aujourd'hui. Mais les AVC ischémiques sont beaucoup plus fréquents que les AVC hémorragiques. Les AVC, c'est la deuxième cause là, de décès et la première cause de disability, de morbidité là, ou de déficit. Hein. Donc, c'est très important qu'on en parle, évidemment. Donc, l'AVC ischémique, un petit mot juste avant de passer à l'AVC hémorragique. Donc, l'AVC ischémique, c'est vraiment une hypoperfusion au niveau de la matière cérébrale. Donc, ça peut être embolique ou thrombotique, là, l'événement. Donc, thrombotique, c'est vraiment au sein même du vaisseau sanguin, il va y avoir une dysfonction qui va, souvent, c'est de l'artériosclérose qui affecte les petits vaisseaux ou de la dysplasie ou une dissection qui va faire que le vaisseau sanguin va bloquer de façon aiguë. Mais le plus souvent, c'est vraiment un événement embolique, c'est-à-dire que le caillot vient d'ailleurs. La plupart du temps, au niveau cardiaque, donc on pense aux patients qui ont de la fibrillation auriculaire ou d'une plaque carotidienne ou d'un état hypercoagulable. Donc, ça ici, c'est les facteurs de risque, encore là, d'AVC ischémique, donc assez classique, tous les facteurs de risque vasculaires, hein, hypertension, cholestérol, diabète, la cigarette, l'obésité, etc., sont des facteurs de risque. Donc, un petit rappel pour les principaux signes d'AVC. Donc, on va passer vite, là, mais encore, l'AVC qu'on le voit le plus fréquemment ischémique, c'est vraiment un AVC de l'artère sylvienne moyenne, hein, parce que c'est le flot va tout simplement amener le caillot. Là. Donc, par flot, la distribution du sang fait que le caillot va vraiment plus souvent au niveau de l'artère cérébrale moyenne qu'au niveau, par exemple, de l'artère cérébrale postérieure ou antérieure. Donc, c'est la grande majorité. On se présentait avec classiquement une paralysie faciale et du bras, principalement, du côté contralatéral, évidemment. Donc, ça peut aussi affecter le langage si c'est du côté dominant. Donc, on sait que l'hémisphère gauche est dominant chez 95% des droitiers et quand même 72% des gauchers. Donc, on peut dire que la majorité de la population, on prend pour acquis que c'est l'hémisphère gauche qui est dominant, c'est là où on va avoir le langage. Donc, ça aussi, ça va être affecté. Il va y avoir une négligence, puis il va y avoir une déviation du regard. Donc, c'est-à-dire que le regard est dévié vers le côté de la lésion. Donc, on n'est pas si on fait un AVC à droite, les yeux sont pas capables de traverser la ligne médiane puis d'aller vers la gauche. Un AVC de la cérébrale antérieure, donc ça, c'est beaucoup moins fréquent, encore là, par l'angulation de cette artère-là qui vient de la bifurcation de la carotide interne. Lui, va affecter, au lieu d'affecter plus le visage puis le bras, à cause de l'homonculus, va affecter beaucoup plus la jambe. Donc, ça va être surtout ça, la faiblesse que les gens vont avoir. L'AVC au niveau de l'artère cérébrale postérieure, là, on est plus au niveau du cortex visuel, donc les gens peuvent avoir une hémianopsie, une hypoesthésie, une perte sensitive ou même des fois des déficits moteurs aussi lorsque c'est un plus large territoire. Enfin, l'AVC plus de la circulation postérieure, donc au point de vue vertébro-basilaire, ça c'est vraiment une entité un peu à part. Puis classiquement, les gens vont se présenter au début avec des vertiges, des nausées, un peu étrange comme présentation. Des nerfs crâniens, ils peuvent avoir de la vision double, par exemple, ou une paralysie faciale, ils peuvent avoir une faiblesse, mais rapidement, ils peuvent évoluer vers une diminution de l'état de conscience très rapidement parce que
au niveau du top basilaire, hein, on a toutes les perforantes qui s'en vont vers le thalamus, l'hypothalamus qui nous rendent réveillés. Donc, l'état d'alerte et tout ça. Donc, ça, lorsque c'est atteint, les patients vont avoir vraiment rapidement une diminution de l'état de conscience. Ce qu'on voit moins avec les AVC plus de la circulation antérieure, exemple sylvien ou cérébral antérieur. Donc, comme tout bon examen neurologique, un AVC, que ce soit ischémique ou hémorragique, ça se mérite un examen complet. Donc, pour ce qui est de l'AVC ischémique, c'est super important de déterminer le time of onset, donc le moment où les symptômes ont commencé. Des fois, c'est pas possible, des gens qui sont seuls, qui vivent seuls ou même le matin en se réveillant. Donc, à ce moment-là, on prend le dernier moment vu normal comme temps de début des symptômes. Et ça, c'est vraiment important au point de vue de l'AVC ischémique pour les différents traitements qu'on va pouvoir faire, principalement le traitement de thrombolyse qui va être administré par les neurologues. Il y a vraiment un window, là, une fenêtre où est-ce qu'on peut donner le traitement. Donc, ouais, c'est ça. Je vois que quand je fais de l'anglais, il me suit plus du tout. Donc, on va classifier les AVC, on va leur donner un score, hein, le NIH qui va être donné avec un examen complet. Donc, on va regarder l'état de conscience, l'examen visuel rapide, là, voir si vraiment ils ne voient pas d'un côté, est-ce qu'ils sont capables de traverser la ligne médiane ou pas, paralysie faciale, moteur au point de vue bras et jambes, sensitif bras et jambes, langage évidemment, dysarthrie, extinction ou comme négligence aussi. Et ça nous donne un score. Ça, c'est l'échelle du NIHSS qui est utilisée. Voyez-vous que ça va de 0 à 42. J'ai jamais vu un patient avec 42. Là, c'est probablement un patient décédé à ce stade-là. Mais les patients avec un AVC souvent significatif qui vont finir avec une thrombectomie, par exemple, on parle entre 10 et 20. Là. Déjà, entre 10 et 20, c'est des déficits neurologiques assez manifestes. C'est pas subtil. Quand on parle d'un AVC plus mineur avec des manifestations un peu moins importantes, on va parler d'un AH moins que 5 habituellement. Ils peuvent avoir des troubles sensitifs, une petite perte sensitive. Habituellement, c'est moins que 5. Donc, le traitement, bien évidemment, toujours l'ABC, comme dans toute pathologie. Ensuite de ça, on teste aussi le glucose, on fait un petit ECG, tropo, ces choses-là, coag. Puis ensuite, il y a une investigation qui est faite. Donc, évidemment, on fait quand un patient se présente avec des déficits neurologiques aigus, la première étape, c'est vraiment d'aller vers le scan. Scan, c'est plus ou moins un angio-CT. Donc, le scan, déjà là, tout de suite, on va pouvoir voir avec le scan, est-ce qu'on a affaire à un AVC ischémique ou hémorragique. Puis ensuite, peu importe, comme on va le voir tantôt, je pense que ce soit ischémique ou hémorragique, pas mal tous les patients devraient aller à l'étape suivante, pardon, qui est de l'angioscan. Donc ici, classiquement, quand on a un cas de stroke qui rentre avec un patient qui a des déficits neurologiques, c'est scan, c'est moins, plus angioscan. Donc même si sur le scan, c'est moins, on a un saignement. On sait que l'on tombe dans la catégorie saignement, mais on va quand même faire l'angioscan parce que de toute façon, c'est utile pour nous. On veut voir pourquoi le patient a saigné, puis on veut voir éliminer certaines causes qu'on va parler plus tard. Donc, sur le scan, alors on va pouvoir voir la première chose, c'est ça. Les autres choses qu'on va regarder dans un AVC plus ischémique, c'est le aspect score. C'est un score là, qui sert à regarder l'étendue des dommages ischémiques qui sont déjà présents. On a de la perte de différenciation entre la matière grise et la matière blanche qu'on peut voir, des choses comme ça. Et ça nous donne un peu un score par rapport à quel point l'AVC est établi déjà. Parce qu'il y a certains patients, malheureusement, qui vont évoluer très rapidement versus d'autres. Puis ça dépend beaucoup de nos collatérales. Donc, il y a certains patients qui ont d'excellentes collatérales. Puis même si ça fait 6 heures que le caillot est là, leur cerveau est comme tient le coup un peu grâce aux collatérales qui viennent souvent des artères adjacentes, donc de l'artère cérébrale antérieure qui va aller un peu nourrir le territoire de l'artère cérébrale moyenne, etc. Versus, il y a d'autres patients, malheureusement, que c'est complètement l'inverse, qui n'ont aucune collatérale, puis même à l'intérieur de 2 heures, leur cerveau est l'AVC est déjà très établi. Donc, sur le scan, c'est moins. On va pouvoir voir aussi des fois le caillot carrément. On va voir un signe hyperdense, puis ça va pouvoir nous indiquer s'il y a peut-être un caillot là. Ensuite, l'angioscan, là, c'est là où on va vraiment voir tous les vaisseaux sanguins. On va pouvoir identifier une occlusion d'un vaisseau sanguin, une occlusion d'un large à moyen. Donc, on parle vraiment
que ce soit de la carotide interne ou des premiers segments des artères cérébrales. Donc, que ce soit les premiers segments de l'artère cérébrale moyenne ou antérieure. Quand c'est très, très distal, à ce moment-là, c'est des AVC habituellement moins symptomatiques aussi. La résonance magnétique de façon aiguë sera rarement nécessaire, je vous dirais, dans des cas très sélectionnés ou si on n'a pas accès au scan, oui, évidemment, c'est un très bon examen, mais de façon aiguë, habituellement, on a assez d'informations avec le scan puis l'angioscan. Donc, allons maintenant au vif du sujet qui est l'AVC hémorragique qu'on va parler aujourd'hui. Donc, comme on disait, ça représente entre 15 à 20 des AVC en général, le reste étant des AVC ischémiques. L'AVC hémorragique, on inclut là-dedans une hémorragie intraparenchymateuse, OK, et des hémorragies suracnoïdiennes. C'est complètement différent comme segment et comme pathologie. Aujourd'hui, on va plutôt parler des hémorragies intracérébrales, intraparenchymateuses et non des hémorragies suracnoïdiennes. Les hémorragies intracérébrales, c'est très morbide et mortel. On parle d'une mortalité qui va jusqu'à 30 à 40 à 30 jours. Donc, c'est très, très haut. Là. Puis ça, c'est pas une morbidité, c'est juste les patients qui décèdent. Donc, c'est extrêmement élevé, malheureusement. Pourquoi? Parce que c'est souvent très dévastateur comme segment et ça affecte aussi une population assez âgée. Donc, tout ça fait que le outcome est pas très bon. Donc, les principales causes des saignements intraparenchymateux, donc la numéro 1, c'est l'hypertension artérielle. Donc, l'hypertension artérielle, à long terme, ce que ça fait, c'est que ça finit par endommager les petits vaisseaux sanguins, donc les perforantes, principalement, ces choses-là. Il va y avoir une dégénérescence vraiment de l'intima, la média de l'artère. Donc, il va y avoir vraiment un bris au niveau de ces couches-là. Il va y avoir une fragmentation au niveau des muscles lisses qui entourent les artères. Puis, éventuellement, il va y avoir des dépôts de fibrinoïdes, de nécrose au sein des artères et même des dilatations, éventuellement des micro-anévrismes qu'on va voir au niveau, encore là, des artérioles ou des artères, souvent les perforantes, les lenticulostriées. Puis, on appelle ça, ces micro-anévrismes-là, on va les appeler souvent les anévrismes de Charcot-Bouchard. Donc, c'est très différent d'un anévrisme classique, là, quand on parle d'un anévrisme cérébral, exemple qui cause une hémorragie suracnoïdienne, c'est pas du tout la même chose que ces micro-anévrismes-là. Un anévrisme classique, c'est un anévrisme à une bifurcation saculaire, exemple sylvien ou de la carotide, qui classiquement, quand il va rupturer, va créer une hémorragie suracnoïdienne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le clipper ou le coiler. Un micro-anévrisme de Charcot-Bouchard, c'est sur une minuscule artère. Et donc, souvent, ça se traite tout seul. Donc, souvent, on le voit même pas. Et on peut pas traiter ça avec un coiling ou un clipping. Il faudrait sacrifier l'artère. Donc, l'artère est tellement petite qu'il n'y a pas moyen vraiment de traiter ça. Et ces artères-là, ces micro-anévrismes-là vont créer une hémorragie intraparenchymateuse. Donc, vraiment, et non une hémorragie suracnoïdienne. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Les hémorragies qui sont liées à l'hypertension artérielle, souvent, vont être profondes. Donc, classiquement, ça peut être au niveau de la fosse postérieure, donc cérébellé, tronc cérébral, et au niveau supratentoriel, c'est plus au niveau, encore là, profond, donc hypothalamus, thalamus, capsule interne, les noyaux centraux, comme le noyau codé, le globus pallidus, ces choses-là. Ça, c'est classiquement les localisations pour les saignements hypertensifs. Les saignements, maintenant, la deuxième grande cause de saignements intraparenchymateux, c'est l'angiopathie amyloïde. Donc, ça, c'est souvent un petit peu plus vieux. Puis, c'est vraiment un dépôt du peptide amyloïde B au niveau, encore là, des artérioles, des capillaires, qui touche plus le cortex cette fois-ci, qui va faire que les gens vont être prédisposés à avoir des micro-segments, mais aussi, malheureusement, de très gros segments. C'est souvent associé à une variation dans les gènes là, de la polypoprotéine E et c'est assez fréquent plus on vieillit en âge. Donc, jusqu'à 50% des patients de plus de 70 ans auraient un certain degré d'angiopathie amyloïde au niveau du cerveau. La plupart de ces patients-là, c'est une angiopathie amyloïde qui est asymptomatique. Donc, qu'on pourrait voir, par exemple, si on fait une résonance magnétique à quelqu'un de 75 ans, mais qui est en pleine forme, ce qu'on pourrait voir, c'est des micro-saignements. On verrait peut-être des micro-saignements dans son cerveau au niveau du cortex, entre autres. Puis, ça, c'est un signe d'angiopathie amyloïde. Mais il y a certains patients
eux qui vont avoir des saignements beaucoup plus extensifs avec l'angiopathie amyloïde. Et malheureusement, ces saignements-là ont aussi tendance à récidiver. Donc, le taux de récurrence de ces saignements-là est très haut. Les saignements liés à l'angiopathie amyloïde sont beaucoup plus, on appelle ça des saignements lobaires, donc beaucoup plus corticales. Donc, vont souvent venir à la surface ou être vraiment au niveau du cortex, souvent plus supratentoriel, plus rare au niveau de la fosse postérieure et tout ça. Les autres possibles causes, donc on a évidemment les maladies hépatiques qui peuvent affecter la coagulation, les plaquettes, on a la prise d'antiplaquettaires, la prise d'anticoagulation, certaines drogues et autres. Maintenant, on a évidemment des saignements secondaires à une cause. Donc, une cause vasculaire, ça peut être une malformation artério-veineuse, ça peut être une fistule durale artério-veineuse, un anévrisme classiquement, un anévrisme va faire une hémorragie surarachnoïdienne, mais peuvent aussi créer des hémorragies intraparenchymateuses de la façon dont le sang dissèque un peu le parenchyme. Une thrombose veineuse, c'est un grand imitateur. Les thromboses veineuses, ils peuvent imiter un peu n'importe quoi. C'est souvent plus chez les femmes en âge en âge de procréer, là, si je peux dire, avant la ménopause. Puis c'est ça, la thrombose veineuse peut créer aussi un saignement intracrânien. Les autres choses qui peuvent saigner, c'est les cavernomes aussi qu'on voit parfois. Certaines tumeurs peuvent saigner, une métastase peut se présenter avec un saignement, un méningiome peut se présenter même avec un saignement, c'est beaucoup plus rare. Mais donc, il y a une multitude de causes qu'on doit envisager, puis on y va un peu du plus fréquent au moins fréquent en les éliminant selon l'histoire, selon nos investigations aussi. Donc, comme on se disait tantôt, selon moi, toute hémorragie intracérébrale se mérite non seulement un scan, mais aussi un angioscan. C'est sûr qu'il y a certaines exceptions. Si on a une patiente de 90 ans qui a un saignement classique hypertensif puis qui arrive avec une pression de 200, je veux dire, je pense que la plupart des gens vont être à l'aise de dire que c'est un saignement hypertensif, puis ils vont pas nécessairement chercher une autre cause. Mais chez la plupart, la grande majorité, plus que 90% des cas, on fait un angioscan. On a des patients, des fois, qu'on a des surprises. Donc, faut se rappeler aussi que il y a toujours la question de la poule ou l'œuf. Hein, parce que quand un patient se présente avec un saignement intracrânien puis une pression de 200, ça se peut que sa pression soit à 200 parce qu'il saigne dans sa tête et non il saigne dans sa tête parce que la pression est à 200. Parce que, évidemment, ces patients-là sont en douleur, etc. Donc, la pression va augmenter de façon juste en conséquence, en réponse au saignement. Donc, je pense que la première étape, c'est vraiment l'angioscan avec une injection d'iode pour voir les vaisseaux sanguins. Puis, on va vers la résonance magnétique aussi, qui est un autre examen très important. La résonance magnétique va être importante pour aussi évaluer s'il n'y a pas une lésion sous-jacente. Donc, justement, est-ce qu'il y a une tumeur qui aurait pu saigner? Tu sais, si le saignement est un peu drôle, si on voit qu'il y a beaucoup d'édème autour du saignement, etc., on veut éliminer une tumeur, la résonance va être un meilleur examen que le scan pour ça. Et enfin, l'angiographie cérébrale, donc vraiment une angio. Là, ça, c'est vraiment du cas par cas et c'est pas tous les patients qui vont se rendre à cette étape-là, mais certains vont en avoir besoin. L'angio, c'est sûr que c'est un examen un petit peu plus invasif. Hein? On rentre vraiment à l'intérieur des vaisseaux, soit au niveau du poignet, soit au niveau de l'aine avec des petits cathéters, puis on va injecter toutes les artères avec de l'iode. Ce qui est intéressant de l'angio, c'est que, d'abord, c'est vraiment le gold standard au niveau de l'imagerie vasculaire. Puis, contrairement au scan ou à la résonance magnétique, l'angio, c'est un examen dynamique. Donc, c'est un film, c'est pas une image. Donc, on voit seconde par seconde l'iode passer du réseau artériel à capillaire à veineux. Donc, ça nous donne beaucoup plus d'informations. Mais comme tout examen un peu plus invasif, ça vient avec un petit risque qu'on n'a pas avec juste l'angioscan ou la résonance. Suite à ça, mis à part l'investigation, bien évidemment, ces patients-là avec une hémorragie intracrânienne doivent être monitorés de façon très stricte, doivent aller dans un environnement, que ce soit des soins intensifs ou du moins des soins intermédiaires. On doit contrôler la pression de façon très stricte, surtout dans les premiers 24-48 heures, parce qu'on veut pas que l'hémorragie s'élargissent, autrement dit. Donc, le contrôle de la pression artérielle est très important. Souvent, on va viser moins que 150 de systolique pour ces patients-là au début. On va évidemment suspendre tout médicament d'anticoagulation, d'antiplaquettaire, même si c'est pour des raisons très, très valables et très justifiables. Habituellement, le risque-bénéfice est en faveur de les suspendre. On sait que les patients qui se présentent avec un saignement qui était déjà sous antiplaquettaire comme aspirine, Plavix, des choses comme ça,
ça, le risque que leur hématome s'élargisse dans le premier 24 heures est 1,28 fois plus grand que la population sans prise d'antiplaquettaires. Donc maintenant, suite à tout ça, donc on les stabilise, on les monitore, etc. On sait que les premiers jours vont être un peu critiques parce qu'il y a d'abord le saignement, le premier 24 heures peut augmenter en taille, puis ensuite il y a l'enflure, l'édème qui va se mettre de la partie, qui va être souvent maximale, rendu environ jour 4, mais qui peut contribuer de façon très importante à la détérioration des patients parce que l'édème peut parfois être très important, puis on le voit quand on regarde les scans jour 0, jour 1, jour 2, jour 3, il y a de plus en plus d'effets de masse. Puis c'est pas parce que nécessairement le saignement a changé. Le saignement peut être identique, mais l'effet de masse va augmenter à cause de l'édème qui se met de la partie, plus d'effets de masse locale, plus de chiffre de la ligne médiane également. Donc, maintenant, quel est le rôle de la chirurgie par rapport aux hémorragies intracérébrales? Donc, ça, c'est très débattu. Ça fait longtemps que c'est très débattu dans la littérature et on n'a pas encore la réponse. Je vous dirais, il y a plusieurs études qui ont regardé ça, différentes méthodes, différentes manières de faire et tout ça. La grande majorité des études, malheureusement, n'ont pas montré quelque chose de miraculeux avec la chirurgie. Donc, la première étude qui a regardé ça, c'est le Stitch Trial, qui a regardé les hémorragies cérébrales traitées de façon médicale conservatrice ou chirurgicale, et il n'y avait pas de bénéfice à aller enlever ces hémorragies-là. Ensuite, il y a eu le Misty Trial. Ça, c'est un petit peu différent, c'est qu'au lieu d'aller vraiment ouvrir puis suctionner, là, retirer l'hématome, c'est qu'on insérait au sein de la cavité de l'hématome un petit drain qu'on laissait en place et on donnait, on l'aspirait tranquillement, on donnait même du TPA, donc un agent de thrombolyse, là, dans le petit drain pour dissoudre plus rapidement le caillot. Donc ça aussi, ça a été fait et à part montrer que oui, le caillot se dissout un peu plus vite dans ce groupe-là, il y avait encore là pas de bénéfice fonctionnel. Parce que même si le scan est plus beau, si ça ne change rien pour la vie des patients, ben c'est négatif comme outcome. Il y avait aussi le Clear IVH. Celui-là, ça regarde vraiment plus les hémorragies intraventriculaires. Donc, un autre sous-groupe de patients, les patients qui se présentent vraiment plus avec une hémorragie presque purement dans les ventricules. Souvent, ces patients-là, c'est des patients hypertensifs parce qu'ils saignent très profond juste à côté des ventricules, puis le sang se déverse dans les ventricules. Puis des fois, c'est très problématique parce qu'ils ont tellement de sang dans les ventricules qu'après ça, ils développent de l'hydrocéphalie. Alors, cette étude-là, regardez, on met des drains, donc des dérivations ventriculaires externes dans les ventricules, et encore là, on injecte du TPA chaque chiffre, donc chaque 8 heures, on injectait du TPA. Encore là, on a vu la même chose. On a vu que l'hémorragie dans les ventricules se résorbait plus rapidement, mais qu'il n'y avait aucun changement au niveau de l'outcome des patients. Et la dernière étude plus récente, la seule en fait qui commence à nous démontrer un bénéfice chirurgical, c'est l'étude Enrich Trial. Elle a regardé encore là les hémorragies intracérébrales traitées de façon médicale versus chirurgicale, mais en utilisant une thérapie minimalement invasive, donc on bloc opératoire au lieu d'ouvrir tout, on utilise un petit tube, ils appellent ça le brain pat, dont on se sert pour rentrer dans la cavité, pardon, et avec ça, on peut suctionner, irriguer la cavité, puis retirer l'hématome. Donc, cette étude-là a montré un bénéfice fonctionnel pour les patients, mais seulement pour les hémorragies lobaires, pas pour les hémorragies profondes. Donc, encore là, vraiment une distinction à faire. Vraiment, les hémorragies plus corticales qui viennent presque jusqu'au cortex. Et vous voyez, j'ai mis ici le graphique là, de ce que ça a changé au niveau du ranking scale des patients. Donc, vous voyez que tout ce qui est 0, 1, 2, ce qui est des bons outcomes là, avec très peu de déficit, on a augmenté avec la chirurgie ces outcomes-là, ces bons outcomes-là, et on a diminué les mauvais outcomes de 3, 4, 5, 6. Donc, ça, c'est ce qu'ils utilisent dans cette étude-là pour avoir accès à la cavité. Évidemment, l'autre problème, c'est que c'est pas une étude qui est très généralisable à tous les centres parce que c'est pas tous les centres qui ont ces tubes-là spéciaux, là. C'est une technologie très particulière, etc. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui peut s'appliquer partout.
Donc, je vais vous présenter un cas, puis on va aller on va parler du cas, puis en même temps, on va parler de la théorie de façon un peu mixée, un cas intéressant qu'on a eu l'an dernier. Donc, c'est une femme de 35 ans qui avait comme histoire médicale simplement une anémie, qui était enceinte de sa 3e grossesse, 2 enfants auparavant, enceinte de 23 semaines. Elle était au gym en train de soulever des poids assez lourds, puis là, elle a ressenti une céphalée sévère, brutale, très importante. Elle a commencé à se sentir étourdie. Elle trouvait qu'elle voyait flou un petit peu, etc. Elle a fini par être capable de reconduire jusqu'à chez elle, mais vraiment, lorsqu'elle a réalisé que ça allait pas avec son conjoint, elle s'est présentée à l'urgence. Elle avait un Glasgow qui était à 15, était très alerte, pas somnolente, pas de déficit neurologique vraiment focal, à part une certaine hémianopsie partielle du côté droit. Donc ça, c'est son scan. Comme je vous l'ai dit, la première étape, toujours un scan. Et on voit ici, à ce niveau-là, tout ce qui est blanc, donc hyperdense, c'est vraiment l'hémorragie qui est là, qui est plutôt corticale, hein, qui vient quand même près de la surface, qui est pariéto-occipital gauche, qui est pas petit, mais pas énorme. Donc, je dirais un peu moyen là, comme taille. Mais pour l'instant, pas trop d'effet de masse sur les structures adjacentes, etc. Ensuite, on a fait l'angioscan, évidemment, qui tout de suite nous montre quand même une anomalie vasculaire. On voit des petits vaisseaux sanguins dilatés, une veine, vraiment un conglomérat de vaisseaux sanguins anormaux, juste là à la portion profonde et médiane de la cavité de l'hémorragie, ce qui nous fait suspecter déjà en voyant ça une malformation artério-veineuse. Donc, étant donné qu'on a une malformation artério-veineuse, ben, l'étape de plus que ces patients-là ont besoin, c'est vraiment l'angiographie, parce qu'on va pouvoir beaucoup mieux comprendre la malformation, voir sa taille exacte, comprendre quelles artères exactement la nourrissent et quelles veines sont associées au drainage, etc. L'angio, dans son cas, par contre, c'est pas aussi simple que d'habitude parce que la patiente est enceinte. Donc, l'angio, ça se fait sous rayon X. Hein, on sait que c'est dommageable pour les fœtus. Donc, c'est un fœtus de 23 semaines. Alors, ce qu'on a fait dans ce cas-ci, c'est que on a couvert son abdomen de tablier de plomb et au lieu de passer par la voie fémorale puis d'avoir à irradier son ventre, on est passé par la voie radiale pour complètement bypasser son ventre puis aller juste directement au niveau du cou pour vraiment minimiser la radiation sur le fœtus. On peut pas complètement éliminer la radiation sur le fœtus parce que quand quelqu'un se fait irradier, après ça, son corps aussi en relance. Donc, si tu reçois de la radiation au niveau de la tête, t'en émanes également, puis t'en émanes dans le reste de ton corps, mais on le minimise le plus possible comme ça. Donc, voyez-vous, ça, c'est une image d'angio. Donc, vous voyez sur l'image de gauche une vue en AP. Hein, c'est une injection de la carotide gauche. Hein, c'est toujours une image miroir. Et on voit là, je ne sais pas si ma souris fonctionne. Oui, on voit la malformation ici. Donc, vous voyez que ça ici, c'est ce qui n'est pas normal. Ici, c'est la malformation. Et sur la vue latérale, donc la patiente, son œil est ici, le derrière de sa tête est là. Encore là, tout ça, c'est normal, mais vous voyez ici, c'est la malformation qui est juste là. Donc, on a pu confirmer le diagnostic d'une malformation artério-veineuse occipitale gauche rompue chez elle. Une malformation artério-veineuse, donc c'est une anomalie vasculaire là, cérébrale assez rare où on a un conglomérat de vaisseaux sanguins anormaux connectés ensemble qui forment un petit ou un gros nidus et où vraiment les artères sont directement connectées aux veines, donc bypassent tout le réseau capillaire normal et c'est ce qu'on appelle un shunt artério-veineux. Et c'est là qu'on le voit aussi avec un examen dynamique comme une angio, c'est qu'au niveau comme c'est dynamique, en angio, au début, on voit les artères, ensuite, on voit les capillaires, ensuite, on voit les veines. Donc, si moi, je vois une veine apparaître durant ma phase artérielle, je sais que c'est pas normal, je sais qu'il y a un shunt quelque part, et c'est ça qu'on voit avec les malformations artério-veineuses. Habituellement, classiquement, dans le nidus, c'est que des vaisseaux sanguins. Il n'y a pas de cerveau qui va dans le nidus. Ça peut être pas 100% vrai. Parfois, il y a des nidus qu'on décrit comme diffus, qui sont moins compacts. Puis là, à ce moment-là, parfois, il y a un petit peu de cerveau qui vient un peu s'immiscer à travers le nidus. De façon classique, on disait que les malformations artério-veineuses étaient congénitales, donc dès la naissance, mais de plus en plus, on remet ça en cause. Parce qu'il y a plein d'études maintenant qui rapportent un enfant qui a eu une résonance magnétique cérébrale normale à 8 ans, puis que finalement,
ils ont eu une malformation à 35, mais on sait que c'est quelque part dans la vie jeune, quand le cerveau se développe du moins, où souvent il va avoir ces changements-là génétiques au point de vue de la prolifération vasculaire qui va amener à créer une malformation artério-veineuse. C'est assez rare, on parle de 1,1 à 1,4 cas par 100 000 personnes années au point de vue de l'incidence, donc c'est assez rare. Beaucoup plus rare que les anévrismes cérébraux, par exemple. Donc, le mode de présentation des malformations artério-veineuses, c'est le plus souvent le saignement. Donc, le saignement intraparenchymateux qui va avoir, là, les chiffres, pardon, sont inversés, mais il va avoir une mortalité de 10 associée à ces saignements-là et une morbidité de 40. Donc, les chiffres sont inversés ici. Les autres modes de présentation, on a les convulsions. Donc, il y a beaucoup de patients qui peuvent se présenter avec une crise d'épilepsie sur une malformation. Il y a des phénomènes aussi d'accidents cérébral un peu transitoires ou même de petits AVC à cause qu'on appelle ça un phénomène de vol vasculaire. Si la malformation est tellement à haut débit qu'elle va voler le débit sanguin qui est censé aller plus au cerveau adjacent en périphérie de cette malformation-là. Parfois, les patients peuvent se présenter avec comme une hypoperfusion secondaire à ce que la malformation est tellement de haut débit qu'elle vole le débit sanguin du cerveau adjacent. Puis, asymptomatique, donc très souvent, les patients peuvent être complètement asymptomatiques. Ça peut être une découverte fortuite parce qu'il y a un patient qui a eu une imagerie. On en découvre plein. Des patients sont rendus à 70 ans, puis ils ont une imagerie finalement cérébrale parce qu'ils perdent la mémoire, puis finalement, on leur trouve une malformation. Donc, le taux de saignement d'une malformation artério-veineuse qui n'a jamais saigné, donc qu'on découvre comme ça, soit suite à une convulsion ou par hasard, on estime entre 1 à 3 par année. Donc, c'est pas très haut, mais quand ça s'accumule chez quelqu'un, si on trouve ça à quelqu'un qui a 19 ans, sur le reste de sa vie, là, ça peut devenir significatif. Ce qu'on sait, c'est que les malformations qui se sont présentées avec un premier saignement, elles, par exemple, ont beaucoup plus de risques de ressaigner, surtout dans la première année suite à la première rupture. Le ressaignement peut aller jusqu'à 6 à 18 selon les études qu'on regarde. Donc, c'est beaucoup plus haut que le 1 à 3 habituel. Par contre, on pense que cette augmentation-là du risque est plutôt transitoire puis graduellement va rediminuer pour redevenir un risque plutôt baseline après quelques années. Il y a certains facteurs de risque qu'on a essayé d'identifier parce que évidemment, on n'est pas capable de prédire à 100%, mais on aimerait comprendre sur quelle malformation on devrait agir, quelle malformation on devrait traiter. Pourquoi quelqu'un peut vivre toute sa vie avec une malformation jusqu'à 88 versus un autre va saigner à 22. Donc, c'est très important, évidemment, pour essayer de traiter les patients qui doivent être traités et non l'inverse parce que c'est pas des traitements simples ni sans risque. Donc, le drainage veineux, c'est un des aspects importants. Donc, si la malformation est drainée par une seule veine, c'est plus à risque de saignement. Si la veine présente une sténose, la veine de drainage présente une sténose, encore là, plus de risque de saignement. Ça fait du sens aussi parce que la veine, c'est tout ce qui est l'outflow de la malformation. S'il y a une sténose, donc une restriction à l'outflow, ben là, la pression va s'accumuler dans le nidus, puis le nidus va saigner. Les anévrismes veineux, donc les veines qui ont des grosses poches associées. La localisation de la malformation, souvent, on dit tout ce qui est infratentoriel, donc la fosse postérieure, le tronc cérébral, plus de risque de saignement. La taille du nidus, de façon intéressante, les petits nidus semblent un petit peu plus à risque de saignement. Puis la présence aussi d'anévrismes et du côté artériel aussi. Donc les anévrismes, soit à l'intérieur de la malformation du nidus ou même avant le nidus, augmentent les risques de saignement de la malformation aussi. Donc, ça, c'est un tableau qui fait le sommaire un peu de différentes études qui ont étudié ça, les risques de saignement. Puis, vous voyez que dans la catégorie non rompue, donc des malformations, vraiment, ça dépasse jamais vraiment le 3 là, 2, 3, 2, 1 versus ceux qui sont rompus. Il y en a que c'est aussi bas que 2, mais ça va jusqu'à 17,8 ici, 8 ici, 5, 6. Donc, c'est un petit peu plus large ici comme chiffre, mais souvent, moi, je veux dire que ça peut aller jusqu'à 18 Donc, quelles sont nos options par rapport à une malformation? Donc, une malformation non rompue, ben, toutes les options sont devant nous, dont l'option de ne rien faire, l'option de simplement l'observer. Et les 3 grandes catégories de traitement pour les malformations artério-veineuses, c'est la chirurgie, la radiochirurgie ou l'embolisation.
Donc, la chirurgie, c'est la résection microchirurgicale. C'est encore là le traitement historique gold standard, mais encore aujourd'hui pour vraiment enlever complètement la malformation. Le but de la chirurgie, c'est exposer toute l'anatomie pertinente autour de la malformation. Ensuite de ça, aller identifier et bloquer les artères nourricières en premier, donc ceux qui amènent le sang vers la malformation. Puis, idéalement, le plus proche possible de la malformation, parce que ces artères-là peuvent aussi donner une petite branche qui s'en va vers le cerveau. Donc, on veut prendre simplement ce qui nourrit le nidus. On les clip, on les brûle, on les coupe. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va disséquer autour du nidus, donc tranquillement, pas vite, autour du nidus. Puis, à la toute fin, c'est là qu'on va sacrifier les veines de drainage. Donc, ça, c'est vraiment la dernière étape. Si on sacrifie les veines de drainage avant que la malformation soit dévascularisée, ben là, le sang n'a plus nulle part où aller. C'est là qu'on peut avoir des saignements catastrophiques durant l'opération. Donc, l'avantage de la chirurgie, c'est que c'est un très haut taux de succès, donc de résection complète, au-dessus probablement de 90 de résection complète, et c'est immédiat. Donc, évidemment, on l'enlève, on la met dans le bocal, c'est terminé, il n'y en a plus. Et c'est assez durable dans le temps. Le désavantage, c'est que c'est évidemment plus invasif, c'est une craniotomie, les patients sont hospitalisés plus longtemps, ça prend plus de temps à se remettre de tout ça. Et évidemment, les risques de l'opération sont plus élevés en général. Donc, des risques de mortalité et de morbidité neurologique. Donc, ça, c'est une classification qu'on utilise pour les malformations artério-veineuses. Ça s'appelle Spitzer-Martin classification. Ça regarde la taille, ça regarde l'éloquence, puis le drainage veineux. Donc, ça nous donne des points entre 1 et 5. Donc, la taille entre 0 et 3, c'est considéré petit. Ça, c'est le plus grand diamètre qu'on va mesurer. C'est 1. Entre 3 et 6, on va avoir 2 points, plus que 6, 3 points. L'éloquence, si c'est non éloquent, pas de points. Si c'est éloquent, 1 point. Donc, l'éloquence, ça va être cortex sensitif, cortex moteur, cortex visuel, aire de langage, tronc cérébral, les noyaux cérébelleux profonds, puis tout ce qui est thalamus, hypothalamus aussi, tout ça, c'est éloquent. Et le drainage veineux qui soit profond ou superficiel. Puis le but de cette classification-là, c'était de nous aider à prédire le risque opératoire de chaque catégorie de malformation. Et ça, c'est les chiffres qu'on a ça, c'est des vieux chiffres, là. Donc, c'est pas nécessairement 100%, je dirais, ça reflète pas parfaitement parce que je pense pas qu'on peut dire qu'il y a 0% de risque à un patient. Donc, moi, les grades 1, donc c'est les meilleurs grades, donc petit, non éloquent, pas de drainage veineux profond. Le risque, c'est pas 0, mais c'est faible. C'est probablement en bas de 3-4% de mortalité, morbidité. Et plus on monte dans nos grades Spitzer-Martin 2, 3, 4, là, le risque augmente de façon significative. Puis les grades 4-5, souvent, on les considère très défavorables à une chirurgie. Là, ici, c'est marqué 27-31, mais souvent, on parle plus de 40-50% quasiment de risque chirurgical. C'est énorme pour ces malformations-là. Donc, souvent, même si ces malformations-là saignent, souvent, on va être beaucoup plus prudent quand on pense à une approche chirurgicale. Puis des fois, on va faire plutôt des traitements palliatifs, entre guillemets, ou ciblés. Donc, si on a affaire à une grosse malformation grade 5, au lieu d'essayer de tout enlever la malformation, on peut essayer d'aller cibler les parties qui nous inquiètent de la malformation. S'il y a un anévrisme, s'il y a une poche veineuse, on va essayer plutôt de faire ça que d'essayer d'aller tout enlever en même temps, qui est très risqué. Le deuxième traitement, la radiochirurgie, c'est un traitement plus récent, mais qu'on fait de plus en plus. Donc, la radiochirurgie, c'est vraiment de la radiation, mais ciblée. Hein, c'est une seule dose, ciblée sur le nidus. Et ça fonctionne bien pour les petites malformations. Donc, moins que 3 cm ou moins que 12 cm carrés de volume. Puis souvent, idéalement, ce qui est le fun avec la radiochirurgie, c'est pour les malformations soit éloquentes ou profondes. Où est-ce que là, la chirurgie est beaucoup plus difficile, ben c'est là où on va chercher l'avantage de la radiochirurgie. Parce qu'une petite malformation de 3 cm superficielle et non éloquente, la chirurgie est très sécuritaire. Mais quand ça devient profond ou éloquent, c'est là que la chirurgie peut être plus difficile et que la radiochirurgie a vraiment, selon moi, un avantage. Comment ça fonctionne? C'est que la radiation, avec le temps, va stimuler la prolifération, encore là, de muscles lisses au sein des vaisseaux sanguins, accumulation de collagène, il va y avoir un épaississement de l'intima des vaisseaux sanguins progressivement et éventuellement les vaisseaux vont thromboser et la lumière artérielle va carrément s'occlure
et la malformation va être traitée. Par contre, comme vous voyez, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, c'est pas immédiat comme traitement. On parle d'une période de latence qui peut aller jusqu'à 3, même 4 ans avant que ça soit efficace. Donc, pendant ce temps-là, les patients ont encore la malformation, donc il y a un risque en théorie qu'ils puissent saigner pendant ces années-là. Pour des malformations très bien sélectionnées, de moins de 3 cm, pas trop proches de structures super importantes. T'sais, nos collègues en radio-oncologie, ils n'aiment pas ça irradier proche des nerfs optiques, par exemple, parce que le nerf optique est super fragile. Donc, s'il y a un peu de radiation qui va sur le nerf optique, on pourrait risquer la vision, ces choses-là. Mais pour des malformations bien placées, pas trop grosses, on parle d'un taux de cure ou d'oblitération jusqu'à 60-80 %. C'est quand même très bon. Encore là, il faut attendre 3 à 5 ans par contre. Donc, il y a une période de latence durant laquelle, comme on a dit, il y a un risque hémorragique. Il y a, évidemment, même si c'est moins invasif, il y a des effets secondaires possibles. Et ces changements-là, on peut les voir très, très souvent jusqu'à chez 36 % des patients, mais ça peut être des changements purement radiologiques qui ne vont pas donner de symptômes aux patients. Mais on peut voir de l'édème, des changements au niveau de la résonance magnétique. Et typiquement, c'est entre 6 à 18 mois après la radiochirurgie. Il y a environ 10 % de ces patients-là qui vont avoir des symptômes reliés à ces changements-là. Ça peut être des convulsions, des maux de tête et même des déficits neurologiques. Il y a, avec la radiochirurgie, des effets secondaires très retardés. Donc, le principal, c'est la formation de kystes. Et ça va arriver entre 1 à 3 % des patients. Mais ça c'est très retardé jusqu'à 7 ans après la radiochirurgie. Et le kyste, le problème, c'est que s'il devient volumineux, ben là, lui, il peut causer aussi des symptômes neurologiques par compression des structures adjacentes. Donc, parfois, il faut aller drainer les kystes à plus d'une reprise, même s'ils se reforment, etc. Et l'autre risque, toujours à mentionner quand on parle de traitement de radiothérapie, c'est un risque de malignité, de cancer, de tumeur cérébrale à retardement chez ces patients-là. Par contre, avec la radiochirurgie, c'est très, très faible. Presque aussi, on pense, comparable au risque qu'a la population générale de développer une tumeur cérébrale. Parce que la radiochirurgie, ça ne traite pas l'encéphale au complet, ça traite seulement le nidus. Et il y a un déclin exponentiel de la dose. Dès qu'on sort du nidus, la dose de radiation diminue de façon très, très drastique. Donc, il y en a très peu qui va dans le cerveau autour. L'embolisation maintenant. L'embolisation, c'est souvent, le plus souvent employé de façon combinée avec d'autres traitements. Classiquement, ça va être l'embolisation avant une chirurgie. Ça peut être l'embolisation avant une radiochirurgie et parfois de façon seule. Donc, l'embolisation, le but, c'est vraiment d'aller bloquer si on le fait avant la chirurgie, par exemple, le but, ça va être vraiment de faciliter l'opération, rendre la malformation plus souple, moins vasculaire, qui va moins saigner pendant l'opération et idéalement, aller bloquer les vaisseaux sanguins les plus profonds qui vont être difficiles d'accès pendant l'opération. Donc, évidemment, si on pense à une opération, tout ce qui est superficiel, qui va être sur le cortex, à la surface, on va les voir très rapidement. On peut s'en occuper rapidement, c'est plus facile. Mais tout ce qui est profond, qui va être vraiment, on va les voir à la toute fin de l'opération, c'est ça qui va causer le plus de difficultés. Donc, en angio, on essaie de cibler le plus possible ces vaisseaux sanguins-là. Donc, on va aller vraiment occlure, c'est ça, les artères qui nourrissent la malformation. Puis, on va essayer aussi même de pénétrer un peu dans le nidus même de la malformation pour essayer de réduire le nidus comme tel aussi. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Il y a différentes choses qu'on peut utiliser. Maintenant, la technologie a beaucoup changé. Il y a des coils, classiquement, qu'on prend pour des anévrismes. On peut les prendre aussi pour bloquer des artères. Il y a ce qu'on appelle des particules. Les particules, c'est bien, mais c'est un peu temporaire comme effet. Donc, les particules, à un moment donné, vont se dissoudre, puis ils vont, l'effet de bloquer un vaisseau sanguin, on dit dure comme 3 à 4 semaines. Donc, ça peut être bon juste avant une chirurgie, mais de façon permanente ou comme thérapie seule, c'est moins bon. Puis, on a carrément de la colle ou de l'onyx. Donc, de l'éthylène vinyle-alcool, c'est onyx ou squid. Donc, c'est vraiment un matériel liquide qui, lorsqu'il est en contact avec le sang, avec le pH, il va cristalliser, il va devenir solide. Il va devenir une roche, puis c'est là qu'il va bloquer l'artère. Donc, nous, on l'injecte avec une seringue. Donc, l'embolisation comme seul traitement pour traiter complètement la malformation, ça, c'est moins utilisé.
moins, surtout ici en Amérique du Nord. En Europe, sont un petit peu plus agressifs avec l'embolisation que nous ici, je dirais. C'est une différente mentalité. Et on va essayer de viser des malformations encore là petites, qui n'ont pas beaucoup d'artères nourricières, peut-être 2-3 artères nourricières, qui ont une veine de drainage pour essayer de bien comprendre. Parce que le problème, c'est que si on veut traiter une malformation artério-veineuse complètement en angio, lorsqu'on commence, on doit se commettre à la traiter à 100%. On ne peut pas arrêter au milieu parce que du moment où l'agent embolique pénètre la veine, si la veine est bloquée et qu'on ne finit pas le nidus, ben là, c'est un saignement catastrophique, fort probablement qu'il va y avoir parce que la veine de drainage est bloquée. Donc, dès qu'on commence à avoir quelque chose dans la veine, on n'a pas le choix de finir le nidus. Donc, c'est ça qui est un petit peu plus risqué, puis qui est associé quand même à un taux de complication, évidemment. Puis même avec des petites malformations, le taux d'oblitération en angio, c'est seulement 50%. Donc, c'est pas super élevé là, comme taux de succès. Pour un taux de complication autour de 7 à 10% quand même, parce que les principales complications, comme je disais, qu'on est dangereuses, c'est vraiment les saignements, que ce soit intra-op ou post-op, parce que des fois, même si tout va bien pendant l'embolisation, les patients peuvent saigner le lendemain. Donc, parce qu'il y a un changement au niveau de l'hémodynamie de la malformation, parce que tout ça, c'est des compartiments. Donc, si moi, je bloque un compartiment, même si je n'ai pas bloqué la veine, le flot dans la malformation va se redistribuer de telle sorte que là, étant donné que j'ai bloqué un compartiment, ben là, il va y avoir plus de sang, peut-être qu'il va aller dans un nouveau compartiment. Et ça, ben, ça peut provoquer une rupture de façon pas nécessairement immédiate, mais dans les quelques jours suivant la malformation. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on fait des embolisations comme ça, on essaie de le faire la veille de l'opération parce qu'on ne veut pas que les patients retournent chez eux puis se fassent opérer des mois plus tard pour éviter ce risque de saignement-là. Donc, c'est ce qui est fait le plus souvent en combinaison avec la chirurgie, des fois en combinaison avec la radiochirurgie. Donc, ça peut être intéressant parce que si on a une malformation qui n'est pas vraiment, que le patient n'est pas un bon candidat pour l'opération parce que la malformation est grosse ou est éloquente ou est profonde, mais la malformation est un petit peu trop grosse pour la radiochirurgie. À ce moment-là, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'en angio, on pourrait aller essayer justement de bloquer un compartiment juste pour diminuer la taille de la malformation pour ensuite faire de la radiochirurgie, qui est meilleure avec les petites malformations, comme on a dit. Par contre, il y a certains radio-oncologues qui n'aiment pas ça parce qu'ils pensent que ça diminue leur taux d'oblitération. Ils pensent que quand il y a du matériel embolique, ils pensent que la radiation pénètre moins bien dans les tissus, que peut-être que le taux d'oblitération est moins bon. Puis leur planning, eux, en radio-oncologie, peut être altéré un peu parce que le matériel embolique qu'on met, ça crée des artefacts. Donc, après ça, c'est peut-être plus difficile de planifier leurs cibles, etc. aussi. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas parler de malformation artério-veineuse sans parler de... Oh, je suis en retard déjà, moi. OK, c'est pas si pire. OK. Donc, on ne peut pas parler de ça sans parler d'Aruba. Aruba, c'est une étude qui a comparé, je veux juste aller vite pour qu'on finisse notre patiente, qui a comparé des malformations non rompues, traitement observation médicale et traitement d'intervention. Puis l'intervention, c'était tout mixé, chirurgie, embo, radiochirurgie. L'étude a été arrêtée précocement parce que le groupe d'intervention a atteint le endpoint, qui était mortalité ou stroke beaucoup plus rapidement que le groupe médical, 30% versus 10%. Par contre, le problème, c'est que la médiane de suivi était de 33 mois, donc même pas 3 ans. Évidemment, quand on fait un traitement, la mortalité-morbidité, on l'a tout de suite upfront. Donc, c'est sûr que le risque va être beaucoup plus élevé dans le groupe d'intervention que dans le groupe médical. Mais ça, c'est des patients qui ont souvent 30, 40 ans, puis vont vivre un autre 30, 40 ans avec la malformation. Donc, c'est sûr qu'en faisant un suivi de seulement 3 ans, les ruptures à retardement qui arrivent peut-être dans 10, 12 ans, on les manque. Donc, on sous-estime peut-être un certain bénéfice qu'aurait pu avoir la chirurgie. Donc, passons. OK. Donc, là, la patiente va bien. Notre patiente enceinte, elle tolère son hématome, elle marche, elle a un petit peu de mal à la tête, elle a un petit déficit visuel. Donc, on fait évidemment un meeting multidisciplinaire avec les chirurgiens, les gens de l'angio et aussi la gynéco et la néonatologie pour essayer de convenir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle. Évidemment, en néonatologie, ils nous disent que chaque semaine de plus qu'on peut donner au fœtus augmente de façon significativement le outcome du fœtus maintenant.
Là, quand elle est arrivée, elle était à 23 semaines. C'est presque pas viable, là. C'est à la limite de la viabilité pour un fœtus. Donc, pour eux, si on était capable de l'amener à 28 semaines, idéalement 30, vraiment, c'est vraiment un autre monde pour le fœtus. Donc, on a discuté de plein de choses. Évidemment, la patiente était incluse dans ces discussions-là parce que tout était encore là un peu sur la table. Est-ce qu'on la laisse finir sa grossesse? On se croise les doigts qu'elle ne ressaigne pas durant la grossesse, on la laisse finir, puis on fait l'opération de sa malformation après. Ça a été évoqué. Par contre, quand elle va accoucher, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Moi, je ne serais pas à l'aise qu'elle fasse un accouchement naturel avec des poussées, avec une malformation comme ça. Il faudrait faire une césarienne. Bon, il y avait tout ça. Est-ce qu'on fait l'intervention maintenant à 24 semaines parce qu'on veut la faire tout de suite ou est-ce qu'on fait un genre de entre les deux, on laisse un peu de temps au fœtus puis on le fait vers 28-30 semaines? C'est ce qu'on a décidé de faire. L'autre chose qui a été évoquée, c'est est-ce qu'on sort le bébé avant d'attaquer la malformation ou est-ce qu'on laisse le bébé en place puis on monitore le bébé? Donc, tout ça, ça a été discuté. Puis évidemment, c'était compliqué parce que l'opération de malformation doit se faire ici. Puis on n'a pas de gynéco-obstétrique, on n'a pas de néonatologie. Alors, il a fallu qu'ils viennent toutes avec leur stock cette journée-là. Et on a décidé, la patiente voulait pas courir le risque de finir sa grossesse avec ça, donc elle a décidé d'avoir l'intervention. On a décidé de faire une embolisation pré-op le même jour que l'opération. Parce que là, avec tout le branle-bas de combat qui était associé à ça, faire venir les équipes du Glen, de gynéco-obstétrique, de néonatologie, l'incubateur pour le bébé, toutes ces choses-là, on voulait tout faire la même journée. Donc, on a fait une embolisation. Donc, voyez-vous, on est retourné. Ça, c'est la vue latérale de la malformation. Vous voyez ici, avec les petits cathéters, hein, on se rend vraiment loin, le plus proche possible de la malformation, puis on colle les vaisseaux sanguins pour diminuer la vascularisation. Encore la même chose, on a protégé son abdomen, on est passé par le bras pour réduire la radiation. Elle avait le monitoring pour les contractions, puis le cœur du fœtus durant toute l'intervention. Donc, ça, c'est la micro-injection, vous voyez, du micro-cathéter ici, qu'on a embolisé. Voyez-vous qu'après l'angio, après l'embolisation, on la voit plus, la malformation, mais il faut pas penser qu'elle est plus là. Quand on va injecter l'artère vertébrale de l'autre côté, voyez-vous, là, c'est d'autres artères qui prennent le relais. Donc, une malformation, c'est toujours plus complexe qu'on pense. Quand on pense qu'il y a 2 artères qui nourrissent la malformation, souvent, il y en a 5. Puis, des fois, on voit juste 2, mais si on en bloque, si on voit 2 artères nourricières, on bloque les 2. Après ça, il y a 3 qui vont apparaître. Pourquoi? Parce qu'il était pas, le flow n'y allait pas, c'était une question de flow, mais en fermant les 2 plus grosses, ben là, les 3 plus petites vont apparaître. C'est un peu ça qu'on voit ici, mais on était content. Ensuite, on est allé en salle d'op. Donc, la salle d'op, c'est une malformation occipitale gauche, donc, vous comprenez que c'est à peu près ici. Idéalement, c'est quelqu'un qu'on aurait positionné sur le ventre pour faire cette chirurgie-là, mais évidemment, c'est pas possible, elle avait quand même une bedaine, puis il fallait aussi même la positionner pour qu'on soit prêt à faire une césarienne d'urgence. Fait qu'on voulait pas, on voulait laisser le bébé en place, on voulait pas le sortir, mais on voulait être prêt si jamais ça saigne de façon incontrôlée, la pression descend, le bébé commence à pas bien aller, on voulait être prêt pour faire la césarienne. Donc, elle était comme sur le côté, le ventre était comme accessible, malgré que les obstétriciens m'ont dit, moi, j'ai jamais fait une césarienne couchée sur le côté. J'ai dit, écoutez, débrouillez-vous. J'ai dit, essayez, là, vous essayerez. Eux autres, c'est toujours couchés sur le dos, là. Fait que là, faire une césarienne couchée sur le côté, ils se demandaient comment ils allaient faire ça. Et finalement, 35 ans, donc au moins son cou est très souple, bouge bien. Alors, on a juste tourné sa tête vraiment, vraiment beaucoup, mais son ventre était quand même encore relativement accessible. Puis, on a fait l'opération, puis ça a très bien été. Le bébé est resté dans le ventre de la patiente. On a pu tout enlever. Ça, c'est l'angio à la fin. Il n'y avait plus aucune malformation. La patiente a pu compléter sa grossesse à terme, puis elle a eu un accouchement comme elle voulait, naturel, puis elle a pu pousser son bébé comme elle voulait, pas de césarienne. Alors voilà, j'ai terminé. Je dépasse un peu mon temps. Oui. Donc, je ne sais pas si on a un petit 5 minutes pour des questions ou des commentaires. Oui, Chanel. OK, je répète en français. OK. Donc, la question, c'était comment on balance le bien-être maternel versus fœtal dans une décision comme ça. Est-ce que je peux répondre en français ou en anglais? English?
is not translating anymore. Okay, also whatever. Okay, so that's the thing. In theory, I mean, and again, it's a discussion with the mom. She has to agree, but in theory, the maternal goes before the fetus. So the mom's safety and well-being goes first before the fetus, of course. But it's she has to agree to that statement. But most physicians will do that and will approach a situation like this. So it was her first, and then second the baby, and she was in agreement with that. But she wanted to. We also considered the baby, because if there was no baby, we would operate right away. But because of the 24 weeks and stuff, we wanted also to balance and kind of like have the best thing for mom, but also the best thing for the fetus. Yeah. Also around the exams, like of course there's some risk factors, but like let's say you find something incidental, right? And you're weighing pros and cons of any intervention. In these patients where the risk is like 2%, right? But like how do you weigh kind of what their lifestyle, like let's say they're powerlifters versus just someone who's living a sedentary lifestyle? How do you weigh like from the intervention? You know, in terms of like what is the risk now that you've intervened, now even higher? Oh, oui, good question. Je vais la répéter en français. Donc, c'était devant une malformation qui a été trouvée de façon fortuitement, là, non rompue, avec un faible taux de rupture. Comment on balance le risque d'une intervention chez quelqu'un, exemple, qui est plus sédentaire versus quelqu'un qui a un mode de vie très actif avec soulever des poids lourds, des choses comme ça. So it's difficult because we don't have solid data to tell us. So like her, it ruptured while she was at the gym, but also many patients, they ruptured while sitting on the couch. And so that's the same thing for aneurysm. And so I never really, a lot of doctors, a lot of patients come into my office and then they tell me, oh, that doctor that referred me told me to stop all exercise. I'm like, no, I won't tell that to any of my patients, because I'm not going to tell them for the rest of your life you don't exercise. It's like the risk benefit is not there, and the data is not solid enough. But yes, it happens. But when you lift like super heavy weights, so I think it's a discussion with them, what's their lifestyle. If it's like regular jogging exercise, like you know, but if they're like benching 250 or something like that, I'm going to be maybe a bit more you know, on the edge. I'm going to be a bit more worried maybe about those patients. And then it becomes also a question of how old are they? What's the risk of the surgery? You know, like, because if the surgery is like easy meaning less than 5% of risk, then maybe it's worth it. You know, in those younger population, when they want to be active for so much longer and so on, but they have to be willing to take that risk, because that 1 to 3% it's per year. So if you have somebody that's 30, even if it's a 1 to 3% per year, on his lifetime, it's probably between 30 to 40, you know, because it's kind of accumulating. So it's not as benign as it looks. Yeah. Is there like serial imaging afterwards, like the follow-up? We do. Yes, we do. Again, it's a difficult, but we do. And the main thing we're going to look at, most of those AVMs will be stable-ish, but the main thing we're going to look at to like tip us to intervene would be like a new aneurysm, a new venous aneurysm or arterial aneurysm, shutdown of a vein, stenosis of a vein, something that changes, or the malformation even getting bigger, or some swelling around the malformation, some edema. Those things would make us maybe consider, oh, something is changing within the malformation. So we do it initially like every year, and then we space it out. Okay. You ask a question? We do ask the last question? Okay. Last. Dernière question. Okay. Juste une couple de mots sur la logistique d'amener tout le stock d'obstétrique. C'était une grosse logistique. It was very complicated. The team upstairs and the Glen were wonderful. They talked, like the nurse in charge of the OR here was in touch with the nurse in charge at the Glen. They made it happen. It was all, you know, above my head. I didn't do, but like they brought everything, like with the incubator for the baby, all the equipment for like a baby intubation, the C-section, the monitor
monitoring, everything. They did everything in between the two ORs, and it was very smooth. Yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. Okay. We're switching to English and French. English Canada. Okay. We're switching up. Thank you so much, Dr. Burnett. Okay, so our next speaker is Sanaz Shatvar. She's a nurse clinician in pediatric neurology at the Montreal Children's Hospital. She completed a Bachelor of Science in Nursing at McGill University in 2005 after moving to Montreal in year 2000. She began her career on the surgical floor of the former Montreal Children's Hospital before pursuing a master's degree in nursing in 2011. In addition to her clinical work, she has served as a clinical instructor for nursing students at McGill University. She first joined the pediatric neurology outpatient team between 2013 to 2015 and then returned in 2019, where she continues to work today supporting children with neurological conditions and their families. Her presentation is titled Living with the Unknown, Family Support and Professional Resilience in Pediatric Epilepsy Care. And I believe we can just pass, right through. Welcome, Sanaz. I'm just going to go through English. Hi. So, yes, I'm Sanaz. I work at the neurology clinic. So, yeah, I'm going to start. So, I do find neurology very interesting, not only because I just find it very interesting, but also it's because of working with patients and families. It has been a very eye-opening experience. In neurology, often there's a lot of uncertainty and outcomes aren't always immediately clear. I believe it's important to understand what the patient or family is going through and experiencing in order to care for them authentically and in the best way possible. Although my presentation is geared around pediatric population and the parents, the families, but I think it can be related to any hospital setting where healthcare professionals are interacting with individuals and their families. This presentation will review the following: uncertainty in dealing with chronic illness, emphasis mostly on epilepsy, pertinent literature, the impact of uncertainty on patients and caregivers and its significance, interventions as healthcare professionals that can have a big impact on patient and family well-being, and self-care. Uncertainty definition, actually there's multiple definitions, but I found just a very clear one. Uncertainty is defined as a situation in which expectations for the future are unknown. Parents of children with difficult to control epilepsy experience chronic uncertainty about diagnosis, seizure pattern, treatment, and prognosis. Uncertainty contributes to stress, anxiety, fatigue, and it impacts coping skills. Higher level of uncertainty was associated with lower quality of life. Parents of children with chronic illness experience higher level of anxiety and depression than parents of unaffected children. Children of parents with mental health difficulties experience higher level of stress, which is important to be aware of, as acute stress can provoke seizures and chronic stress can increase seizure frequency. Furthermore, poor seizure control is more likely to predict mental health difficulties such as anxiety and depression. According to World Health Organization, epilepsy is a chronic neurological condition that affects around 50 million people globally. It can affect people of all ages. Although children and adults with epilepsy have some challenges in common, there are some experiences that are unique to pediatric population and their families.
to add also is that epilepsy is one of the most common disorder affecting 11 million children worldwide. Out of every 150 children would have the epilepsy. Challenges identified in pediatric population: children's lack of experience to perceive problems accurately, lack of knowledge to handle challenging emotions, lack of choice in dealing with problems, lack of logic when appraising a problem. Children with epilepsy are more likely to experience anxiety, depression, conduct problems, developmental delay, and autism spectrum disorders than their peers. They also can experience educational and peer difficulties at school, poor social competence, greater parent aggravation, and be at risk. Sorry. And also, so they experience greater parent aggravation and be at risk of not having medical mental health needs met. So I found one of the syntheses that was very interesting. It took 14 qualitative studies, and it included the data regarding parental experience of caring for a child with epilepsy. So they chose a qualitative research because it identifies values, beliefs, and attitude from individuals to ultimately understand the psychological impact of epilepsy from a parent's perspective. It is important to understand the parental experience of caring for a child with epilepsy because we know that parental stress and anxiety can have a big impact on the child. So in this synthesis, there were 4 themes that were identified: prolonged uncertainty, a 24/7 condition, a multitude of losses, and facing social stigmas. So for the first theme, which is prolonged uncertainty, it's important to understand that this uncertainty started from the pre-diagnosis period, where parents simply did not know why their child was presenting with certain behavior, to post-diagnosis, when parents did not know what the future held for their child and how the condition may change over time. A common coping mechanism for the parents in this stage was seeking information and education, principally from the healthcare professionals who were experts of their child's condition. Some parents describing self-empowerment by learning from professionals, books, and others' lived experiences, and gaining increased sense of control. Uncertainty for the future, in which parents expressed uncertainty regarding what the future held for their child, fears around potential brain damage, sudden unexplained death in epilepsy, whether the condition would worsen during the puberty, if their child would grow out of it. So there were lots of uncertainty that were experienced by the parents. The second theme was a 24/7 condition. Parents often alluded to epilepsy being a condition that consumed their life 24 hours a day, 7 days a week, and 52 weeks a year. Aside from caring for their child during a seizure, parents reported spending their time between the seizures in a state of hypervigilance, anticipation for the next seizure. It's just like you are tense. You cannot relax at all, just like waiting for a war. Very nervous. So theme 3 was a multitude of losses. This included loss of a healthy child, which is, sometimes they are worried about SUDEP, which is the sudden unexpected death in epilepsy. Loss of imagined future. Parents had concerns for that their
for their kids' education, their job prospects, their independent living. And they also had reported changes in parents' identities, parents having to resign from their work. Maybe they were full-time to becoming part-time or just stay-home parent, changing their routines to accommodate their child's needs. Another theme, theme 4, was facing social stigmas. Cultural stigmas and parents' experiences of a stigma varied across cultural context. Parents experienced a lack of social knowledge and understanding of epilepsy. They were aware of public perceptions and judgments about their child, observed unhelpful resources from others, and heard negative comments about their child, which led to the feelings of irritation toward others. Some noticed stigma around their child's future, including relationship and marriages. Some felt they needed to educate others due to the lack of knowledge and experienced limited social support due to others' understanding of lack of understanding. However, communicating and relating to other parents of children with epilepsy was experienced as supportive and decreased feeling of isolation. So this finding was also interesting because it talked about, this census identified that parents experienced strong emotions following their child diagnosis of epilepsy, which often is associated with loss and grief, including a shock, anger, despair, and guilt. Parents experienced the profound loss of a healthy child, expressed a desire to change places with them, and at times felt like this diagnosis was a punishment for a personal failing of their own. Some parents appeared to go through their grief cycle before eventually reaching acceptance phase. Another article that was interesting was the cycle of uncertainty, parents' experience of childhood epilepsy. The cycle of uncertainty, this is really related specifically to the childhood epilepsy. Each time a child has a behavior, they question, is it normal or is it related to his or her development? Because childhood is a period in life with different stages of development and changing. And epilepsy is also a condition with various uncertainties. The cycle of epilepsy often, the only way parents could feel this cycle has ended was for the behavior to be diagnosed by a consultant as a side effect of a treatment, a result of a condition, or as a certain type of seizure. Which brings us to the clinical uncertainty, which is the uncertainty of medical professionals who do not have the necessary knowledge to diagnose a condition or give a prognosis. However, this is not to say that parents uncritically accepted medical professionals' opinion. In many instances, even if the parents were told that the behavior or the symptom is not related to the diagnosis, being epilepsy, they were still not fully convinced. So there were two quotes actually from the studies that I really related to, and I put out there just so that we can understand their experience a little bit better. Quite often he'll just come really pale and he'll say, I don't feel good, I'm sick. And then he'll say, I feel odd. And then after about 10 minutes or half an hour, as he has to lie down on the sofa, he's fine and back to his hyperactive and playing or whatever. So I don't know whether they're auras or what. Then you talk to the doctors and they don't really say anything. They just say, okay, and they write it down. That's it. So the epilepsy nurse, she came back to me and said, oh, the consultant says it's nothing to do with the medication because he's been stable for a while. That's something I don't agree with. I think it can affect him on and off. Maybe if
maybe if he has a cold and he's on medication, that might make it worse. I don't think you can say categorically that medication has nothing to do with him. So uncertainty and psychological wellness. Patients and families with chronic conditions, epilepsy included, face multiple uncertainties, which will impact mental health and decrease quality of life. Although parents are not themselves ill, they experience many of the consequences of chronic illness. Uncertainty and medical wellness, psychological wellness. Caring for children with chronic conditions is linked with severe burden and psychological problems, which are extremely difficult and stressful experience among these parents. Stress, according to Richard Lazarus, occurs when perceived demands are greater than perceived coping resources. Stress is not just about what happens to you. It's about how you interpret what happens. That's why you can have two people or two families, same thing happen to them, but they're not same. It's the same situation, but the level of stress in both are very different. The individual's experience is about how they appraise the situation. Lazarus argues that we constantly evaluate situations in two steps. Primary appraisal, which is this important or threatening? Secondary appraisal, which is, can I handle this? In this phase, the individual evaluates their resources, such as their skills, their support, time, and control over the situation. Primary appraisal, patient evaluates epilepsy-related events, for example, seizures, as life-threatening or manageable. Secondary appraisal, patient assesses their ability to cope. So their knowledge on epilepsy and seizure management, their access to healthcare professionals and support system, emotional resilience and financial resources. Stress increases when parents feel unprepared or unsupported. Emotions come directly from how we appraise a situation. If the situation is appraised as threatening, for example, fear of seizures causing brain injury or brain damage or long-term disability, the person will experience anxiety. If the situation is seen as loss, example, grief over the child's diagnosis or altered life expectation, the person will feel sad. If the situation is seen as a challenge, opportunity to adapt, learn caregiving skills, and advocate for the child, then the person will experience some excitement. Parents who see epilepsy or other chronic conditions as a threat experience higher anxiety. Coping strategies is what the individual does after the appraisal, which is identified as two main types. Emotion focus, which could be avoidance, and in this case, seizures are mainly perceived as uncontrollable, and acceptance, seizures are seen as manageable or controllable. In this phase, the person is trying to manage feelings. Strategies are used like relaxation, talking to someone, reframing the situation. Problem-focused coping strategy is based on trying to change the situation, seeking information, making a plan, learning about medication, having a seizure plan, etc. When this coping strategy is used, they will have better psychological adjustment and greater perceived control over the stress. Lazarus suggests helping coping strategies such as cognitive behavioral therapy, stress management, training, and mindfulness. Appraisal and coping are ongoing and changing. It's a dynamic process. Implications for practice. So pediatric nurses play an important role in supporting mothers and decrease the care burden by providing both medical and emotional interventions, educating and empowering mothers about seizure management,
medication administration, and recognizing warning signs. Literature has shown that by empowering mothers with knowledge, skills, and emotional support, pediatric nurses significantly improve care burden experienced by mothers and children. It's important in here to also keep in mind that sometimes we use a lot of medical jargon, and we use medical terms, and we have to keep in mind to speak to the parents and families as if they don't know the medical terms like we do. So we have to make it so that it's understandable for them. Connect mothers to support groups and community resources, fostering a sense of shared experience and reducing isolation and empowering mothers. Some of the other nursing interventions that were shown in the literature was to talk to parents about their fears related to epilepsy, compassion therapy or acceptance-based approaches helping parents with feeling of shame, guilt, and self-criticism that often accompany caregiving role. Let them share their feelings, thoughts. This is very important. If they need to consult psychology or social work. So this for me was it rings very true. I have 3 stories. One was, so my work is mostly on the phone. I rarely get to see the families the first time. At times I go to the emergency to see them, or if they're admitted to the floor or ICU, but most of the time in the day, I get about 20 to 25 calls. I triage my calls, and most of my interactions with them is on the phone. So it takes a few calls to really actually get to know the family, but it's important that we listen to them and we let them talk about their feelings and how they are thinking. One of the mothers of a 7-year-old told me that when her child has a seizure, she actually herself puts up her thumb to tell her mom, "Mommy, I'm okay, don't worry." So it took a few calls that I had with this mom to actually feel comfortable to tell me. And she felt bad for that. She's like, I'm the mother, I have to take care of her. But she is giving me thumbs up during her seizure, because she understands that this is affecting my mommy. My mom is stressed. And then it was even making her feel very guilty about that. At the same time, she was happy that her child is so proactive. So it was very interesting to hear. Another time was, again, a boy, 7, 8 years old, who the mother also, when he would have seizures, she would panic so much, and she would go and grab him. So one time after the seizure finished and he came to, he says, "Mommy, you didn't do what the doctor said. You were grabbing me. You have to let me be. You have to go on my side." So that was very interesting. And again, mom felt really guilty, and she told me that. And after, she became to actually laugh about it. But, at first it really hurt her. Another situation with the same family actually was also for us to be mindful of what is going on in the world. This child's epilepsy was controlled, and with the war in Iran, his dad was in Iran, could not come back. So she called me and says he started to having seizures again because he had a lot of stress because he couldn't talk to his father. So I thought that was, we sometimes forget about what is going on around us, but that was an important thing to also consider, that stress could increase the epilepsy, and the social situation was affecting him. A lot of times mothers worry that they forgot a medication. So, and they feel guilty. They're like, "Sanaz, we forgot the medication and he had a seizure." And so, it's nice when parents feel comfortable to share that feeling with you. So, obviously, we would tell them, "You're not the only one who's done that. It happens. It's not your fault. He had a seizure. How can we go on from there?" So this is very interesting. So that's it talks about also the literature encourages parents to educate others about seizures. I think that's also very important, so that everyone's knowledge is more
up to date about epilepsy and seizures. The challenge that I find in nursing interventions is, like a lot of us, lack of resources. For example, I think a lot of our children should be referred to psychology, and we do that. But unfortunately, a lot of times this is refused, and they ask us to refer to CLSC. So community psychologists can help the patient and the parents. But as we know, it could take a year or two or never. And sometimes by that time, the issue has resolved or gotten worse. So I find that's very sad and challenging. I think that's our reality. So there was a few, as I said, I work a lot on the phone. So I thought that was, how do I try to implement the nursing interventions that I think are so necessary? For example, listening to parents, being there for them, with the limited amount of time that I have, because I can spend an hour with the family, but the reality is that I am not able to, because I have other calls to take. So I found a few strategies that I thought was very, very good to do it in a short amount of time. So one of them, it says, validate first, reassure second. If reassurance comes before validation, anxious parents won't absorb it. So instead of saying, it's probably nothing to worry about, we can say, I can see why this feels scary. Any change in your child's neurological symptoms would worry a parent. So validation lowers defensiveness and it builds trust. Replace absolute reassurance process. Avoid outcome guarantees such as. So, and in neurology or maybe in other chronic illnesses, we have a tendency to say, you know, she'll grow out of it, or it's definitely benign. This won't get worse. So instead, we can reassure in another way and say, right now, based on what we're seeing, there are no red flags. We have a clear plan for monitoring this. If anything changes, here's exactly what we'll do. You're not alone watching this. And I really, I think, because I think as nurses or as healthcare professionals, we always want to reassure, we always want to give the positive and the best case scenario, but it's important to actually keep it real, but at the same time, always say right now based on what we know. Use based on today language. Neurology often involves conditions that are unknown. Some helpful phrasings are based on today's exam or at this stage, right now, what we're seeing. So far, everything points towards. So this communicates confidence without false certainty. Normalize. Normalize without minimizing. So avoid saying things like, lots of kids have this. Instead, this type of symptom is something we see fairly often in neurology, and most of the time it follows a predictable course. This keeps it accurate and respectful. Give clear red flags. Anxiety thrives on vagueness. So provide specific guidance. Call us if you see. So we do that often. I believe I really see that speaking to the parents on the phone. They really, especially when the anxiety is high, they really like a plan. So we can say, you know, if you're seeing this amount, because as the presenters before said, there's always a baseline with seizures. So if for the child it's normal to have, or daily he has 5 seizures, then if he's having 6 seizures, or if you feel like he's going to have more seizures, call me, I'm here. And I think that always goes a long way, just so that they know you are here and you're present for them.
So offer continuity, not endless reassurance. Anxious parents may seek repeated reassurance. Instead of repeatedly answering the same question, say, I can see this is really weighing on you. Let's go over the plan again so we feel clear about the next steps. If you're redirecting to structure, not feeding the anxiety cycle. This is really important because parents get very anxious and they repeat and repeat. So it's important, again, to come back to the same plan. This is our plan. This is the next step. Call me. Name the uncertainty calmly. Parents feel more secure when clinicians are honest. Try. There's still some things we're figuring out. What I can tell you is confidence plus transparency builds trust. Avoid accidental false hope. In neurology, especially with epilepsy, developmental delay, or neuromuscular disorders, avoid saying things such as, kids are resilient. He'll catch up. Most children grow out of this, unless you are clinically certain. Instead, you can say, children's brain can adapt in remarkable ways and will support that process as much as possible. Model calm regulation. Parents often borrow your nervous system. Speak slowly, sit down, maintain steady tone, avoid rushing explanations. Your regulation is often more powerful than your words. For me, to be honest, on the phone, it's hard sometimes because I don't see the parents. I don't know who I'm talking to, especially the first time. It's really hard to know who the parent is, what they're feeling. So for me, what has worked is just pause. And I found this especially helpful because parents just pausing, they talk, they start to talk. Also, I think one of the more important things is also just be aware or acknowledge of how your nervous system is and how the parents or the person over the line, their nervous system is, because that can also affect your nervous system. So it's important to just pause and take a few seconds. Use the 3-part reassurance formula. You can structure reassurance like this: validation, clinical framing, and plan. For example, I can understand why this episode scares you. Based on today's exam and the EEG results, we're not seeing signs of emergency process. The plan is to start medication, monitor response, and review again in 4 weeks. If you notice any signs and you can give them clear signs, call us immediately. Protect yourself from over responsibility. It's common in neurology to feel pressure to make them feel better. I think it's like that in any area, not just neurology, but we want to make them feel better. Your job is to provide accurate information, offer a clear plan, and be emotionally steady. Your job is not to remove all the fear. And I put this slide, it's mostly for us as healthcare professionals, that we have to take care of ourselves. And this same thing when you're on a plane. They always say to put your oxygen first and then give it to your child or the one beside you to help them out. So this is important, I think, for us in my experience. For me, what has worked, because it is heavy, I mean, it's not I feel grateful that with the position that I have, but there have been very challenging cases. And I think for me, what has helped me, self-care, has been exercise, meditation. And so I even sometimes when I'm talking to parents, there are some very nice meditation or storytelling
online that I offered to some of the parents, and some have used it for the child and themselves, and it has been very helpful for them. And I think we live in a society where unfortunately our healthcare doesn't put enough emphasis on prevention. It's always about treatment, and people come in once it's too late, or it's really like it should not have been there. So I think it's important for us to take care of ourselves, to prevent, and then also teach it to the parents or any caregiver who you really see is going through a lot of burden. So I leave it open for anyone to, if you like to share any of self-care that you do that works for you. It was interesting for the talk, the second talk that we had today was interesting because it emphasized so much on how important healthcare professionals are in understanding the situation, what the family goes through, and why sometimes some of the families are angry because it has taken a year until they actually see the healthcare professional. So they're not, I think it's important to know they're not angry at you. I think they're angry at the system. They're angry for waiting a year, living with that uncertainty, living with what are these signs? This is not normal, but what is it? Who do I see? So don't take it. Sometimes on the phone, I've had the first or two times they hang up because they're just frustrated. So it's important to not take that personally and understand why this behavior, where is this coming from? It's nothing to do with you. It's because they are frustrated for multiple reasons that we might even never know. So yeah, so I open whoever wants to share what their experience has been, and for self-care, what strategies they have used. Thank you. You have questions? Yes, Alex? Comments? I really like a lot of the strategies. Some of the examples being discussions I've had with patients and families. How that for me and other things I'm my back pocket next time around. So that was really good. And in terms of self-care, the job's very challenging because we work well and autonomous, which is great, as what you said. Appreciate our jobs rather than time. Sometimes feel like you don't work in a team. You work in a team, but you're alone. I find that when that happens, then I'm in a situation reaching out to we all have that experience of sitting in our office talking and having these challenging conversations. So having that reflective practice, for example, or that moment to connect with other nurses who has been very helpful navigating emotional and self-care. Thank you. Yeah, that's very. We're not going to repeat that. Yeah, thank you. I 100% agree. You're right. It's great. I mean, yes, sometimes I feel like I'm in the office and I'm not going anywhere, but you're right. Reaching out to other nurses, like for us, we have a meeting once a month with all the nurse clinicians in the clinic, which is really, really good. We share our experiences. So yeah, thank you for the comment. Yeah. Any other questions? Yes. Understand like this better. Because here, for example, for the epilepsy patients, we do have like social workers, we have other professionals who are involved very much in the care of the patient. But there I understand like work alone, or you do have other professionals. We do, yes. So the question was here, I believe you're at the MNI. I guess that you guys have social worker. We do. We also have social worker that but he's not only dedicated to neurology. He's the social worker, I think, for 2 or 3 services. And it's quite, it's a very busy service.
So yeah, I mean, and a lot of times we have our social worker link the families with the social worker in the community, which has worked very well actually. But I think like anything, sometimes I talk to the family and it's like nobody has called back from CLSC. I think they're also just very much bombarded with requests. So it might take a while. It might take 6 months, 8 months, or somebody might get lucky 3 months. But that's the thing. Sometimes it's really just a matter of timing. And sometimes also some parents are more resourceful. They call themselves and they follow up. It depends, I think, on the family too. Yes. About like logistically, has there been a lot of change in what you do since the pandemic in terms of how much telemedicine, home, or has this been always something that's done virtually? So yeah, the question was, has it changed any of our services from before COVID to now? No, it's really the same. For me, it's a outpatient clinic. So we have 2 nurses, myself and another. And so even during COVID, it was the same thing. So when families come in, or let's say a child is newly diagnosed with epilepsy, they do provide our contact numbers to the families. So we're really the link between the neurologists and the families. For example, a patient who's just diagnosed with epilepsy and has seizures, the parents don't want to necessarily come to the hospital every time they have a seizure. So we're the nurses, we're the contact numbers. And also, we do the teaching for any, let's say they start a medication and it doesn't go well, they reach out to us. So even during pandemic was the same thing. Nothing has really changed in that sense for us. Yeah. Thank you. Thank you so much, Naz. These are mine. Thank you so much. So our next presenter is joining us remotely. So let's see how we can figure that out. Okay, we can pin and spotlight for everyone. All right. Down here. So our next presenter is Dr. Jeanne Timmins. She is an associate professor of neurology and neurosurgery. She obtained her MD from Université de Montréal in 1980 and completed residencies in family medicine, internal medicine, and neurology, followed by a fellowship in neuroscience critical care at Johns Hopkins Hospital. Her research focuses on severe neurological injury, such as ischemic strokes, subarachnoid hemorrhage, and brain hemorrhage. She has studied the post-stroke immunological changes in the rat stroke model, as well as the mechanisms of recovery. Dr. Timmins also investigates assessment, treatments, and prognosis of vasospasm and subarachnoid hemorrhage in both humans and animal models, as well as prevention of intracerebral hemorrhage expansion. Dr. Timmins is a distinguished educator who has received numerous teaching awards, published more than 60 scientific articles, and previously served as president of the Canadian Neurologic Sciences Federation. She will be presenting on evaluating respiratory function and neuromuscular disease. And I'm going to be pushing the slides for you, Dr. Timmins. So I hope it all works out. And I don't know if you've already unmuted yourself. Can you? I believe I have. Can you hear me? Can you hear me? I'm unmuted at this end. I can hear you. Let me just see if, so just say a couple of words just to make sure that it's actually the translation is working. Hello, can everybody hear me?
No, it's not picking up my voice. Okay, so people can hear me. I don't know if the translation is happening though. That's certainly not what I said. Okay. Let me talk about evaluating respiratory function in neuromuscular disease. This is different from evaluating respiratory function in lung diseases. Our diseases are not COPD, and so the evaluation is a little bit different. Next slide. This is a talk that I give to residents, to fellows, to staff, to nursing, to inhalation therapy, and to anyone who will listen, because anybody who works with a patient with neuromuscular disease needs to know how to assess these patients and know when they're getting into trouble. And it's very different from what we learn generally from the lung population. So we're going to talk about clinical exam, blood gases, pulmonary function tests, other tests, and talk a little bit about when to intubate or extubate. What's in yellow is what I'm going to emphasize. Next slide. So I'm presenting here to you. I'm presuming this audience is mostly nurses. And you're a vital key to recognition at the bedside. You're there when we are not, and we need you to tell us when things are going bad. So we're going to talk about that recognition at the bedside, the symptoms, the signs, what basic vital signs might tell us or not tell us, and the specific bedside evaluation that can recognize impending doom and save a life. Next slide. Okay, so throughout I'm going to talk about the key concepts, which are the messages that I want to get through and will probably repeat 3 times during the presentation. First off, this is not a lung issue. The lungs may get wrecked later, but this is not a lung issue. And the other concept is that in neuromuscular disease, there is fatigue. And of course, this is especially true for myasthenia gravis, which is a disease of fatigability, a disease of that neuromuscular junction. But it's also seen, I didn't ask for the slide to change yet. It's also seen with Guillain-Barré syndrome and with ALS. All of these, all of these will have a fatigue, and all of these can maybe be breathing in the day okay, but then during sleep decompensate. Okay, the next slide. All right, we'll stay here. So first I want to talk about reasons for respiratory failure. And they're really divided in head, in neck, and in chest. So head, what sends you into respiratory failure is hypoventilation. This can be from drugs, this can be from coma of any origin, anything that stops you from breathing, basically. And we won't be focusing on this. Next is neck or bulbar weakness, the face being weak and then the palate being weak, cough being weak, being unable to protect the airway will cause respiratory failure. And then there's the chest, ventilation failure. And yes, the lungs are in there, but those lungs will not expand without the muscles, the nerves that innervate those muscles, and the neuromuscular junction between them. And so all of these things, when affected, can cause ventilation failure. Next slide. So what about this bulbar weakness? It's in and of itself not affecting directly your breathing, but it will through dysphagia, difficulty clearing the secretions, eventual aspiration pneumonia, and even respiratory arrest can happen from a massive aspiration. So basically, bulbar weakness causes failure to protect the airway, which will lead to respiratory failure. Next. Ventilatory dysfunction has many steps, and they will affect the lung, but only secondarily. So even if the lungs are fine, if you cannot do the work of breathing, if you can't expand the chest, if you can't open up the lungs and get the air in, you will develop ventilatory failure. So atelectasis starts to happen,
and this will increase the work of breathing. Pneumonia also will increase the work of breathing. As breathing becomes more difficult, CO2 goes up. This can cause somnolence, which again will cause a decrease in ventilation. The increased secretions then contribute to atelectasis and aspiration, and all of this will eventually, but late, lead to hypoxia. Next. So our usual clinical assessment is geared on lung dysfunction, and the patient who feels that their lungs are not working properly, they have pneumonia, they're sick, they have a pulmonary embolism, their lungs are not good, they usually develop sweating and a mild tachycardia. Next. Also, they will tell you, I'm having trouble breathing. They develop dyspnea and they know it. They develop tachypnea, the respiratory rate goes up. They start to use their accessory muscles to try to open up those lungs. The intercostal and the suprasternal muscles start to retract, the nose flares, and they can then develop paradoxical breathing. When there's paradoxical breathing, the diaphragm, instead of going down during inspiration, will be sucked up as the intercostal muscles try to create the biggest negative pressure possible to get the air into the lungs. And this is what we would normally see in a regular patient with lung disease leading to respiratory failure. Next. But this will not work in our segment of the population. In neuromuscular related respiratory failure, we see either only some of this or none of it at all. And that's what I'll talk about. Next slide. So let's start with sweating. That's great. Sweating comes from your autonomic system, but in Guillain-Barré syndrome, the autonomic system is usually not functioning, and you may get no sweating at all. The mild tachycardia that might mean there's a problem might just simply be a feature of Guillain-Barré syndrome, because of one of the first thing that happens as you have this acute neuropathy is you're going to develop a kind of vagal dysfunction, and everybody has resting baseline mild tachycardia. So you can't really use that either. Next. So what about dyspnea and tachypnea? Well, when we feel short of breath, it's because we've been informed by our peripheral nervous system that there's an issue. And that will come from the sensory afferents that come from the intercostal muscles and some of them from the diaphragm. If those are deafferented, if they're affected by a neuropathy, such as in Guillain-Barré syndrome, you don't know that you have a problem because the information doesn't get to the brain and there is no dyspnea. If there's any tachypnea, it's because CO2 and O2 are changing, CO2 first, and then our chemoreceptors respond to it. But we don't feel the dyspnea if there's a deafferentation. And what about the accessory muscles retracting, seeing all this movement in the intercostal muscles? Well, that requires great strength in the intercostal muscles. So you can imagine if there is a decrease in the nerve input to these muscles, or if there's a decrease in strength of the muscles, or a problem in the neuromuscular junction, these muscles are too weak to function. So certainly you will see no accessory muscle retraction. Next. And paradoxical breathing means that the diaphragm is weaker than the intercostals and it gets sucked up. But in myasthenia, of all the respiratory muscles, the diaphragm will weaken last. So you're not going to see that. And you may never see it in the other illnesses either because all the muscles have weakened. So there isn't this imbalance between diaphragm and intercostals. So paradoxical breathing may never occur. Next. Another important aspect is that one would expect that the peripheral weakness, the legs, the arms, would parallel the respiratory muscle weakness and would parallel respiratory insufficiency. But this is not the case for Guillain-Barré or for myasthenia or for ALS or most neuropathies. They weaken separately. It will apply to most myopathies, but again, there is a carnitine insufficiency where it won't happen. So you can't presume that these things go together. And the only muscle weakness that will parallel diaphragm weakness is neck flexion. And neck flexion is what we're going to assess to see if we need to intubate. It's the only one. Next. So what about those vital signs, blood gases, pulmonary function tests? How do they fit in our patient population? Next.
Well, we already mentioned that the pulse can be a fixed tachycardia from Guillain-Barré, so it doesn't give you the information you would like. Blood pressure is going to be wildly affected, but not as you would expect. So you are going to get huge swings because of the autonomic dysfunction, especially in Guillain-Barré. If a patient gets pain, you can have a sudden huge blood pressure surge. If the patient just stands up from a lying position, you can get a very significant hypotension. And this is because with this lack of neural stimulation, the receptors just multiply and multiply and wonder, where is my neurotransmitter? What is happening? So you have a ton of neurotransmitters just waiting for one drop of a neurotransmitter. So if you give any drugs, they're all going to fire unbelievably and react tremendously to one little bit of adrenaline, one little bit of blood pressure lowering medication. So you try to give as little medication as possible. The medication, when I give it, is diluted 1 in 100 and has to be intravenous with a very short half-life. And the best thing to do is if the patient gets hypotensive when they stand up, you lie them back down and pick their feet up, or you give some volume. And if the blood pressure goes up terribly, you stop whatever you're doing that made it go up, or just sit them up and it'll go back down. So these, in a sense, are really just positioning first and no medication first. So just to be aware of that. Respiratory rate, again, you may have tachypnea and you may not, and it doesn't mean that you don't have respiratory insufficiency. And oxygen saturation is going to stay fine for a very long time. So you don't wait for that to decrease to think, oh, I have a problem. It decreases very, very late. So just as we're taking all the vital signs, to know what they mean or don't mean. Next. So how do we assess these patients? Well, first and foremost, actually, it's hi and how are you? What you're looking at is facial weakness. You want to know, and you can test it, but you'll see it when they speak. You want to know if the eyes close properly, if the mouth can open and close against strength, if they can blow their cheeks with air. You're listening to the speech, because when a face and the bulbar muscles weaken, they can't hold the seal between the air that goes through the mouth and the air that goes through the nose. And I'm going to imitate this for you. So as this weakens, we start to speak like this. If the face is weak, the air is coming out of everywhere and it's going through the nose. You hear this. This is facial and bulbar weakness. If there's a problem in ventilation, the patient is not going to be able to speak to you clearly, and you're going to get what I call the breathy voice or the breathing between words. So as the patient is unable to have enough ventilation to get through a sentence, you're going to hear that. Normally people talk and 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 talk. They don't have to breathe in the middle of their sentence. It will get worse, and then it's the breathy voice. This point, you're even breathing while you're talking, so don't even take a pause. And you hear that. You can hear the problem. So yes, hello and how are you is going to give you a lot of information. To know that they can protect the glottis, to know that they can properly close with the vocal cords, you have them cough or say ha. When I mean ha, I'm going to do it. It's loud. It's ha. And it has to be that loud. You're showing that you can get the air out. You can close the glottis. This tells you everything is fine. If a cough is good, or if it's, you know that there's a problem again with defending the airway. From there, swallowing a sip of water, which you all know, you can see if there's coughing, if there's choking, if there's a problem keeping the airway clear. And as I mentioned before, the one and only muscle, the one you need to test, is neck flexion. If it's less than 3 on 5, if they can't hold the head up from the bed and you can push it down with one finger, this is 3 on 5. If they can't get it up from the bed into a position, it's less than 3 on 5. These are people who are going to need to be intubated, because that muscle goes with the diaphragm. Next slide. So another way to do the vital capacity is to have them count on one breath, because if you count less than 25, your vital capacity is less than 20 cc's per kilogram, and you're not going to get through a night without
ventilatory help. Now, you can only do this if the face is okay. You are testing the chest, ventilation. Why does the face have to be okay? Because the air is going to get out everywhere and no one can count to 25 on a weak face. So I'm going to do this for you because you're going to tell the patient to breathe in as much as they can and then breathe out completely. And then they're going to breathe in and count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, on and on and on and on and on and on and on. So nobody stops at 25 unless there's an issue. And you can usually get yourself to 60, no problem. The larger your vital capacity, the more you can count. But under 25, there's a serious problem. Now I'm going to count with a weak face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I can't get as far. So don't do it if the face is weak. The face is weak. The bulbar weakness is there. You don't need to know what the vital capacity is. They've bought a tube. Neck flexion, under that 3 on 5, this is respiratory distress. They will not get through without an intubation. And another way to look at things is just put your hand on a chest. Normally people breathe with a certain excursion. Here you're going to get this very, very shallow excursion, fast and shallow. You ask the patient, you have any trouble breathing? No, of course not, no problem. But they're breathing at this really kind of shallow, fast pace that they're unaware of. And that way they keep their oxygen levels and their CO2 just fine. Oh, next. Oh, you did. Okay. So what about the laboratory assessment? We all know, or we all see, or we've all read that respiratory disease, respiratory failure, respiratory insufficiency is a PCO2 over 50 and a PO2 under 60 millimeters of mercury. You do not wait for this. Never wait for this. By the time your patient population gets this, they are long past when they should have been intubated. This really occurs late in our population, much later than in the lung population. Next. So for physiologic assessment, pulmonary function tests, the usual ones are vital capacity, maximum inspiratory pressure, that's PI max, and maximum expiratory pressure, which is PE max. And this PI max can also be found by NIF, which is negative inspiratory force. And that's the one, if you're going to ask for one, we'll give you the most information, but you may not have available to you. Next. So we'll start with vital capacity. So vital capacity is the maximum volume of air exhaled after the deepest possible breath, which is what you were testing with your counting. So you have your patient learn how to do this, and then you calculate it. But to know that this is usually done sitting at the edge of the bed. And if you think about it, when you're sitting at the edge of the bed, you have gravity on your side. So your diaphragm, which must go down during an inspiration, when it contracts, it goes down, will be in a better position because it has gravity to help it. So what you get in that sitting position might be very different from when you lie down and now your abdomen is pushed in and your diaphragm is pushed up because you're lying down. So the diaphragm is now up. And to push it down, you don't have gravity. You're going to have to really work that diaphragm to push it down towards your pelvis, push it down caudally. And this makes a huge difference. Next. So this vital capacity, you first need to know that it's variable. So from one test to another, it can vary by 25%. If you do them one after another on a myasthenic, it's just going to keep getting weaker and weaker and weaker because every time you test, you get that fatigability. The volume required, the good volume, the vital capacity that's good for you, depends on how difficult it is for you to breathe. So it's just great if you're sitting down and you're on the edge of the bed and your lungs are beautiful and clear and you are perfectly awake, not sleeping. Then your volume that you need is lower than the volume you're going to need. Not the volume, but the work to get that volume is going to be much less than if you're lying down, you have secretions, you're sleeping, you're in REM sleep, and you now have to get the same volume. It's going to take a lot more work. The volume required depends on the work of breathing. How much do you have to do? Secretions, atelectasis, REM sleep, they all increase the volume you're going to need and the work to get there.
So the best reflection of function is going to be the fall in vital capacity from sitting to supine. And everybody's falls for the reasons I mentioned. So that fall is normally 19%. But if you have diaphragm weakness, it can go to 55% with diaphragm weakness. So if you're going to use this test, if you want the number to mean anything, you need to have it checked sitting and supine. And someone has to inform inhalation therapy, or inhalation therapy at the neuro will know, oh, this is a neuromuscular patient. I'm going to be doing it sitting and supine. Next. So this is what happens as your vital capacity is going down. It's harder to breathe when your lungs are not good, and it's harder to generate this vital capacity. But the decrease in vital capacity from muscular weakness or neuromuscular weakness will affect your lungs. So you see here that the normal is 65 milliliters per kilogram. That's what we're supposed to be breathing at. This will go down slowly from nerve problems, Guillain-Barré, from myasthenics, through the neuromuscular junction, and in people with myopathies. As it goes down, the cough is not as good and the secretions accumulate. As you get to 25 milliliters per kilogram, your size are compromised, atelectasis continues, and now hypoxemia begins. What do I mean by size are compromised? Whether we know it or not, and I just did one, 4 to 7 times a minute, we're sighing. We're taking a deep breath that actually opens up our alveoli and keeps us in good condition. We just do it. Our body commands us to, and that way we keep our alveoli open. But these are compromised once you hit between 25 and 30 milliliters per kilogram. After you lose the size and atelectasis occurs in a significant amount, you start having shunting. And so now your blood is not oxygenating properly and you get more and more hypoxemic. Then at 10, hypoventilation and hypercapnia, look where that starts very, very, very late at between 5 and 10 milliliters per kilogram. This is why we cannot wait. What is normally done to patients to help them and encourage them get a better vital capacity is chest physio. Part of chest physio is encouraging breathing against the resistance. This will very much hurt myasthenia gravis because they get weaker and weaker as you make them do things over and over again. And it will also cause a fatigue in our other neuromuscular patients, so not helpful. There's clapping to help get the secretions out. Unfortunately, clapping affects the autonomic system, and you can cause tachyarrhythmias or asystole in a Guillain-Barré patient by hitting their chest. So very, very important not to do these things. Incentive spirometry will decompensate a myasthenic. So where you see the yellow is where we intubate. So the elective intubation for patients with lung disease is at the 20 mark. But for patients with neuromuscular disease, it has to be higher than that. You can't wait until there. We do not intubate electively between 15 and 20, but more like between 25 and 30 for neuromuscular patients. Next slide. So again, chest physiotherapy, incentive spirometry, be very, very, very careful. Don't do it to the Guillain-Barré. Even when you suction a tube, when you suction either the mouth or the ET tube, you have to be very, very quick and careful because again, you can get an autonomic reaction. Blood pressure can go sky high, or you can get tachyarrhythmias. Next slide. Vital capacity, lovely test, but not great. If you have to, it normally can be checked every 4 to 6 hours, but if you need to check it every 4 to 6 hours and your patient is deteriorating, stop checking it, get your patient into the ICU and probably intubated. You have to be careful of fatigue. And you really have to be sure that you've done this sitting and lying down, because if you feel that they might need to be checked at night, they need to be intubated. Every single patient gets much worse, and their deterioration is at night when the work of breathing is so much harder. Next slide. So again, vital capacity is not the best. You need to intubate if it's less than 20 cc's. That's the absolute, and it's too late for us. And better to think of it as less than 35 cc's if the decrease from sitting to supine is over 40%.
And if you see it's getting worse progressively, they're not going to get through a night. Get them to an ICU and likely elective intubation. Next slide. So let's talk about these inspiratory and expiratory forces. So the MIP, the maximum inspiratory pressure, that's the maximum negative pressure generated during a forceful inhalation against an occluded airway. So mouth closed, in it goes, and that pressure is measured. This inspiratory pressure measures the strength of the diaphragm and other muscles used for inspiration, but the diaphragm is our main concern. Next. MEP is the maximum expiratory pressure, and that's the pressure that's generated. This is a positive pressure as opposed to the inspiratory pressure, which will be brought in as a negative pressure. So this is the positive pressure generated during a forceful exhalation against a closed airway. And this one is going to measure the strength of the abdominal and intercostal muscles. Next. So there are normal values, and these are them. PI max 115 centimeters, PE max 180. And there are the usual thresholds. That means that in a population, and these are done on lung people. So people with COPD and terrible lung disease, the inspiratory pressure max 30 is okay. This is a negative pressure. And that if it's less than 20, you're going to need to intubate. That's the normal. Next. For your patients, it's got not to be less than 20. It has to be more negative than 30, not more negative than 20. Our patients deteriorate faster and differently. And this one is considered to be the best reflection of ventilatory function, is the MIP, max PI, or NIF. So basically, when do you intubate? When are you going to tell the staff that, look, there's a real problem? If they're not protecting their airway and have a bulbar weakness that causes this, if their neck flexion is less than 3 on 5, if they have a breathy voice, if they can't count to 24 on one breath, these guys need to be intubated. These guys need to have assistance to protect their airway and ventilate them. And if the CV and the NIF are as mentioned, these are other reasons to intubate as well. But I'm very big on that bedside clinical examination, and it's really rare that I have to ask for anything else. That bedside examination is going to tell you who's in trouble, and that's something that can be done by all of us and should be. When you see a patient who has any neuromuscular disease, these things can be done, and you know who's in trouble. Next. So when do I like to intubate? Remember, these patients are going to be very difficult to intubate for many reasons, like the blood pressure going all over the place. Some of them with myasthenia will not respond normally to medications, especially ones that block a neuromuscular junction. You don't want to have all the troubles that we can get if you give them the wrong agents. You can get hyperkalemia, you can get all sorts of tachyarrhythmias. So you want to intubate them 24 hours before the real failure. So you're not waiting for CO2s and PO2s to go down. You have your exam, you know who's in trouble. Let's get them beautifully intubated, carefully, with everything in place. And we aim therefore for elective rather than catastrophic. Next. When you're intubating, your biggest problem will be the dysautonomia of the Guillain-Barré. They will get arrhythmias, they can have sudden death, they can have hypotension if you give them any of the usual meds, they can have hyperkalemia if you give them succinylcholine. They really need an orchestrator. So you have the person who will intubate, you have the person who will give the drugs and the volume, and then you have the orchestrator who makes sure that everything is fine all the time. For myasthenias, you can't give a cure because the effect will be very unpredictable. So basically, they don't have a gag. That's the disease. You just spray them with xylocaine, say ah, give them a little bit of opiates, and the tube goes in. Once intubated, ventilation is best with PEEP always to keep the alveoli open, and pressure support is your best mode. I know that you're not necessarily, the nurses don't make the decision. Inhalation may or may not make the decision. Doctors make the decision. But you knowing this helps the patient. And should you see that the ventilation is different, you can ask why and just report that pressure support is the best because these patients have a ventilatory drive. They want to decide when they breathe. And so what you're doing is giving them a positive pressure
to help with their spontaneous breath. And that's the easiest way not to have a dissonance between what the patient wants and what the machine is giving. And basically, you're deciding a pressure for the volume. You want a certain volume per breath, and you'll give the pressure support that's necessary for that. This would be the best choice because you want the patient to trigger if they can, and almost all of them can. In terms of suction, please be careful, be careful, be careful. Hypotension, hypertension, arrhythmias. The Guillain-Barré patients will do all sorts of things if they have autonomic difficulties. Oxygenation, unlike all the brain patients, this is not a brain problem. It's a nerve or muscle problem. So an O2 sat at 90% is perfectly fine. PCO2 goal is just plain normocarbia. And there really isn't a need for routine chest x-rays or sputum cultures, only if you think there is a problem. When they get intubated on time, they don't get the atelectasis in advance. They don't develop the aspiration pneumonia. So if everything goes well, you don't need to do it. The one, of course, you have that one chest x-ray post-intubation, but we used to do daily x-rays and daily cultures, and we don't do this anymore. Next. Just a word about weaning. T-piece, I don't even know if anybody does this anymore. You guys, you'll let me know, but just having the tube out with the horns on it to bring oxygen and humidity is not your best choice because everyone's going to do great for about 3 hours. But then when you take it out, 4 hours later, 5 hours later, they can't breathe anymore because you haven't checked their fatigability. The best is to drop the pressure support. And this is a really progressive drop. Whatever they started at, okay, pressure support is 14 and they're great, it's fantastic. We will drop it, but you drop it to 12 in the day, but you go back to 14 at night because the night is the problem. And then they got through the night, so now you can do 10 and 12, and then you can do 8 and 10. You continue all the way down until the 6, and they have to do 6 and 6 day and night all by themselves for 24 hours before you think of taking the tube out. Always be sure they're going to be fine, perfectly fine, where you have them in pressure support, all the way down to just the resistance of the tube before you decide to extubate. Next. Is you always want to extubate 24 hours after you could have and intubate 24 hours before the crash. So in summary, this is not COPD. This is not a lung issue. We remember that there's a concept of fatigue, terrible for the myasthenics, but also present for all the other neuromuscular disease, and that the clinical exam is your best help to know who's in trouble. And you are the best people to warn everybody else because you are at the bedside and you see the patient all the time. So it's something that can save lives and needs to be there at that first responder level. Next. The clinical exam, as I showed you, if you need a test, it's really the negative inspiratory force or the MIP that's the best. Intubate before distress and extubate 24 hours after you should have or could have, and things will go well. Next. And that's the end of that. I hope it was informative and I'm ready for any questions, either language. Mute myself. Hi, thank you so much. And désolé à tout le monde, notre traduction n'a pas marché. Ça va être mieux la prochaine présentation. So, do we have questions in the room? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Anybody? I see no questions. Thank you so much, Dr. No questions? Okay. Thank you. Appreciate it. Okay. Enjoy Bye-bye. California. Thank you. Est-ce qu'on a une pause? Pas de pause? Pas de pause. OK. Est-ce que ça marche? Ah, merveilleux. OK. Donc, on enchaîne tout de suite avec notre prochaine présentatrice.
Christine Danjou, qui est infirmière en pratique avancée en sciences neurologiques pour la Direction des soins infirmiers du CHU de Québec, titulaire d'une maîtrise avec mémoire de l'Université Laval. Elle poursuit actuellement un programme d'études de troisième cycle en leadership pour l'amélioration des pratiques de réadaptation à l'Université de Sherbrooke. Forte d'une expérience clinique et académique soutenue, elle agit comme modèle de rôle auprès des équipes infirmières et contribue au travail interdisciplinaire. Elle a le souci constant d'allier les soins, la recherche et l'amélioration continue des pratiques. Autrice de plusieurs chapitres de livres et articles scientifiques, elle s'investit activement à faire évoluer les pratiques cliniques fondées sur les données probantes et au rayonnement du rôle stratégique des infirmières de pratique avancée. Elle nous présentera aujourd'hui le dépistage de la dysphagie, une responsabilité infirmière au cœur de la sécurité des soins. S'il vous plaît, souhaitez la bienvenue à Christine Danjou. Parfait. OK. Je ne vous vois pas. Je suis trop petite. Alors, aujourd'hui, le dépistage de la dysphagie, une responsabilité infirmière au cœur de la sécurité des soins. Les objectifs, en fait, je vais vous les résumer là. Je vous présente un peu la trajectoire de dépistage de dysphagie qu'on utilise au CHU de Québec avec les différents, l'algorithme qu'on utilise et les différentes étapes et la responsabilité infirmière à travers ça. J'ai pas de conflit. Donc, un bref rappel sur la dysphagie. La dysphagie, c'est assez simple. C'est une difficulté à avaler qui entrave le passage des aliments, des liquides, des médicaments de la bouche vers l'œsophage. En fait, la dysphagie est organisée en trois phases distinctes. La phase orale volontaire, qui c'est la préparation du bol alimentaire et la propulsion vers le pharynx. La phase pharyngie réflexe, permet à la fermeture des voies nasales par le voile du palais au niveau de l'épiglotte, des cordes vocales, et l'ouverture du sphincter œsophagien pour faire descendre le bol alimentaire. Et ensuite, la phase œsophagienne, ça veut dire la propulsion par péristaltisme du bol alimentaire vers le sphincter œsophagien supérieur jusqu'au sphincter inférieur. On peut distinguer deux types de dysphagie. La dysphagie oropharyngée, celle qui va nous intéresser beaucoup plus aujourd'hui, qui est la difficulté dans les premières secondes de la déglutition au niveau de la cavité buccale du pharynx ou du sphincter œsophagien supérieur. Et la dysphagie œsophagienne, qui est également, on l'appelle aussi la dysphagie basse, qui est une difficulté à avaler quelques secondes après avoir amorcé la déglutition ou une sensation que les aliments restent pris au niveau de l'œsophage. La principale cause de dysphagie, c'est les problèmes neurologiques, les atteintes neurologiques. Ça veut dire tout ce qu'on parle d'AVC principalement, toutes les lésions du centre de la déglutition, le cortex insulaire, le cortex prémoteur. Il y a beaucoup de nerfs crâniens moteurs qui sont impliqués dans le fait d'avaler. Donc, les troubles neurologiques vont avoir un impact à ce niveau-là. Il y a aussi d'autres causes de la dysphagie. Donc, il y a des causes structurelles, des diverticulites œsophagiennes ou des tumeurs de l'hypopharynx, du larynx, de la cavité buccale. Il y a des troubles moteurs aussi de l'œsophage. Et il y a beaucoup aussi, il y a des causes organiques, là, des cancers de l'œsophage qui pourraient causer ça, et aussi des causes médicamenteuses ou infectieuses. Principalement, la cause médicamenteuse, c'est la médication qui est mal avalée. La médication reste au niveau de la muqueuse et crée une érosion de la muqueuse, puis à ce moment-là, ça peut causer de la dysphagie. Un bref rappel, en fait, des symptômes qu'on peut voir, difficulté à mastiquer ou à contrôler les aliments dans la bouche,
un changement au niveau de la voix, soit une voix enrouée ou une voix mouillée, de la toux pendant ou après le repas, un étouffement pendant le repas, une régurgitation ou un vomissement également, et aussi le côté plus psychologique, un manque d'intérêt à manger, une crainte ou un refus de manger et boire, elle n'est pas psychologique, mais boire et avaler pour avaler des médicaments. Je recommence. Un manque d'intérêt à manger, une crainte ou un refus de manger, mais aussi de boire ou de prendre sa médication. Bien sûr, on a les conséquences qu'on connaît, perte de poids, déshydratation, dénutrition, l'isolement social, le retrait social aussi, et la pneumonie d'aspiration qu'on craint également énormément. Juste pour voir si c'est fréquent ou pas, à peu près 7 à 10 de la population en général est atteinte de dysphagie. Pour l'AVC, on parle de 40 à 70 des patients qui ont fait un AVC qui vont devenir dysphagiques. En fait, l'AVC, à peu près 20 de ces patients-là qui ont fait un AVC vont faire une pneumonie d'aspiration. Puis cette pneumonie d'aspiration est la cause principale de décès des patients qui ont fait un AVC. Il y a à peu près plus de 50 des pneumonies d'aspiration qui sont silencieuses, donc ça veut dire qu'ils ne causent pas de symptômes apparents. Et le taux de mortalité pour une pneumonie d'aspiration silencieuse est presque 3 fois supérieur à une pneumonie qui est non silencieuse. Les personnes dysphagiques sont à peu près 1,7 fois plus à risque de mourir que les personnes qui ne sont pas dysphagiques. Les autres pathologies qu'on connaît qui vont causer la dysphagie, on peut penser au Parkinson, ça peut aller jusqu'à 80 des patients de la maladie Parkinson qui vont développer une dysphagie, surtout dans les phases plus tardives de la maladie. Des fois, ce qu'on peut ne pas nécessairement prendre conscience, là, mais à peu près 70 à 80 des patients qui ont une atteinte médulaire complète haute vont développer une dysphagie pendant leur vie, dans le fond. Les TCC aussi, les traumatismes crânio-cérébrales, à peu près 30 de ces patients-là. Les démences, ça peut aller jusqu'à 85 des patients déments qui vont développer une dysphagie. La sclérose en plaques également, à peu près 25 les atteintes médulaires hautes, les basses aussi, à peu près 25-30 pour les atteintes médulaires un petit peu plus basses. C'est quand même une pathologie qui est très fréquente au niveau de toutes les pathologies dites neurologiques. Je vous apprends rien. Le rôle la première activité de l'infirmière, c'est d'évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique. Qu'est-ce qu'on fait quand la personne est asymptomatique? Parce que quand on fait du dépistage, en fait, c'est qu'on décèle avec des tests ou des questionnaires des personnes qui sont à risque de présenter un problème, mais parmi une population qui est asymptomatique. Donc, on va tester tout le monde pour détecter ceux qui sont dysphagiques. Donc, on peut penser que faire du dépistage, c'est faire de l'évaluation de personnes non symptomatiques. C'est quand même du rôle, on dit beaucoup, le rôle de l'infirmière, c'est l'évaluation. Le dépistage, ça peut être mis à d'autres professionnels ou non professionnels parce que dépister n'est pas une activité réservée. Donc, c'est une activité que n'importe quel intervenant pourrait effectuer. Sauf qu'à ce moment-là, l'infirmière, son rôle est primordial, même si on ne parle pas nécessairement d'évaluation, mais c'est la première étape qui va amener à cette évaluation-là. Quand l'infirmière a des pistes, on connaît la démarche clinique infirmière qui commence par une collecte de données, les données subjectives et objectives, ensuite une analyse et une interprétation de ces données-là. Et là, on commence à poser un jugement sur ce qu'on vient de collecter. Ensuite, on va planifier
les interventions qui sont requises selon ce qu'on on a détecté. On va bien sûr intervenir, mettre en œuvre ces activités-là et on va évaluer les résultats pour voir si le problème est réglé ou s'il faut modifier nos interventions. L'image est présentée par le CIUS, la capitale nationale. Je vous ai mis le petit code QR si vous voulez aller plus loin, mais il est facile à trouver sur Internet. C'est résumé, c'est la démarche des soins infirmiers, mais assez bien résumé. C'est flou, hein? Au CHI de Québec, en fait, la trajectoire du dépistage, dépistage et évaluation de la dysphagie, elle débute par le dépistage par l'infirmière. La première étape, c'est le dépistage, le consentement du patient, bien sûr, mais le dépistage de la dysphagie et au besoin, la référence à d'autres professionnels selon le cas. Ensuite, il y a l'évaluation de la déglutition, les essais alimentaires, l'analyse qui va être faite, la détermination du plan d'intervention, les interventions comme telles et la réévaluation. Donc, et l'évaluation instrumentale est seulement au besoin, là, selon la situation. Donc, comme je vous disais, la gestion de la dysphagie, c'est une démarche multidisciplinaire, mais l'infirmière est celle qui débute cette activité-là. Sans ordonnance, c'est un acte qui est autonome là, pour l'infirmière, elle n'a pas besoin d'ordonnance pour ça. Et aussi au niveau de l'évaluation, la surveillance qui est faite tout au long de l'épisode de soins du patient. Donc, on commence, l'évaluation se fait dès l'urgence. Je dirais, devrait se faire dès l'urgence. On sait que des fois, ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est ce qui est préconisé et se poursuit à l'étage par la suite. Je vous montre mon petit un peu, il est petit puis il est flou. On va le voir en détail. Donc, le dépistage de la dysphagie se fait en 5 étapes. La première étape, c'est de valider les conditions préalables à savoir si on peut faire notre test de dysphagie. Donc, ça nous prend l'autorisation médicale pour la reprise alimentaire. Ce que je vous disais tantôt, ça ne prend pas d'ordonnance pour faire le dépistage, mais il faut avoir une autorisation de dire est-ce que mon patient est nilpéros ou pas. Donc ça, à ce moment-là, c'est une décision qui est médicale. Si le patient a une trachéostomie, il faut qu'il y ait une canule sans ballonner. Le ballonnet va comprimer un petit peu au niveau des structures là, du ballonnet de la trachéo. Là. Donc, il faut qu'il soit sans ballonnet pour avoir vraiment pour pas que ça vienne fausser le dépistage de la dysphagie qu'on pourrait avoir. Après, si notre patient a été intubé plus de 48 heures, on va attendre 24 heures avant de y faire le dépistage parce qu'à ce moment-là, on va diminuer un peu notre risque d'aspiration lié à l'édème que l'intubation aurait pu avoir causé avec le temps. Aussi la sensibilité laryngée, la désynchronisation au niveau de la déglutition. Donc, c'est sûr qu'il faut que le patient soit suffisamment éveillé pour comprendre l'intervention qu'on veut lui faire faire. Donc, on préconise un Glasgow à 13 et plus de 13, pardon. Et il faut aussi que le patient tolère la position assise, idéalement à 90 degrés. Là, des fois, on peut tolérer un petit peu moins assis carré, mais il faut qu'il soit capable d'être capable d'être assis pour pouvoir faire un test qui est représentatif. Si ça ne fonctionne pas, si le patient ne répond pas à ces critères-là, dans le fond, on ne procède pas au dépistage. On avise l'équipe médicale aussi pour avoir un support d'hydratation intraveineuse et on réévalue dans 24 heures. Donc, on revient à la charge après 24 heures pour regarder. Entre-temps, on peut référer aux autres professionnels de la nutrition pour un support nutritionnel comme un gavage là, qui pourrait être initié. L'ergothérapeute aussi qui pourrait nous aider au niveau du positionnement, la stimulation et l'orthophoniste aussi pour les prérequis oraux, pharyngaux, laryngés.
S'il répond aux 5 conditions, dans le fond, on poursuit notre dépistage. Et là, on regarde la condition clinique de notre patient. Il vient pourquoi à l'hôpital? Donc, on le catégorise en 3 sections. Soit on va le penser, on ne sait pas encore son risque, mais on va le penser à risque élevé, à risque modéré ou à risque faible. Et selon la catégorie où il se trouve, on va agir différemment. On va revenir tantôt pour le risque élevé et le risque faible. On va se concentrer pour le moment pour le risque modéré. Donc, tantôt, je vous ai montré les différentes pathologies qui étaient très fréquentes qui avaient fréquemment de la dysphagie. Donc, bien évidemment, les conditions cliniques sont quand même en reflet avec ça. C'est sûr que principalement, c'est l'AVC, sauf l'AVC du tronc et du bulbe. Ceux-là, on va les considérer à risque élevé déjà à cause de la situation, mais tous les autres AVC, on va les considérer à risque modéré, mais aussi les patients qui ont soit une déficience intellectuelle, la malnutrition, un TCC, une atteinte neurologique là, de style SEP, SLA, toutes ces atteintes-là, qui a été intubé, qui a des signes classiques de dysphagie déjà présents, qui a une asymétrie au sourire. L'asymétrie au repos est beaucoup plus grave, donc elle est dans la catégorie risque élevé. L'asymétrie au sourire, elle serait dans les modérés. Donc, on regarde la condition du patient et s'il est dans risque modéré, on poursuit avec le test de dépistage de la dysphagie comme tel. Donc, j'avais une vidéo, mais je pense que je ne vous le montrerai pas. Pas grave, vous allez comprendre le principe quand même. Donc, la première étape du test de dysphagie, le petit numéro à côté, c'est notre numéro de formulaire, donc c'est moins pertinent. C'est le test de dépistage qu'on utilise, le test de la gorgée d'eau qu'on a traduit. C'est pas un test qui existe traduit en français, c'est un test en anglais, mais il n'y a pas de traduction, mais il est quand même relativement simple. On a choisi celui-là, ils se ressemblent tous. Le principe, c'est de voir est-ce que je suis capable d'avaler quelque chose sans m'étouffer. Donc, le principe est d'avaler quelque chose. Fait qu'ils sont pas mal tous faits. Dans la trousse à outils du ministère concernant l'AVC, c'est le seul outil qui n'a pas d'outil suggéré. La trousse, le ministère nous propose un outil pour les troubles cognitifs, ça va être le MoCA. Pour l'évaluation neurologique, c'est l'échelle neuro-canadienne. Il nous cible un outil, sauf que pour la dysphagie, c'est vraiment au choix de l'établissement parce qu'il n'y a pas vraiment un outil qui est meilleur que l'autre, qui est pire que l'autre. Et comme je vous dis, ils se ressemblent tous, c'est tous à peu près le même principe. Donc, le test, comme vous pouvez le voir, c'est 3 gorgées d'eau, 1 verre d'eau. Donc, c'est vraiment le principe du test. Les actions préalables au test, il faut asseoir notre patient à 90 degrés le plus et il faut faire une hygiène buccale également pour être sûr qu'il n'y a pas déjà une présence d'aliments ou de médicaments qui seraient pris dans la bouche. Ma collègue me faisait remarquer beaucoup trop de pâte à dents pour un patient dysphagique, donc, mais c'était la photo que j'avais. La première étape, donc le test de la dysphagie comme tel, que je vous disais tantôt qu'on a traduit, on est il y a 3 premières questions, 3 premiers blocs. Est-ce que l'usager est alerte et éveillé? Est-ce qu'il répond à la parole? C'est oui ou c'est non. Est-ce qu'il est capable de maintenir une position assise et d'avoir un contrôle de sa tête? Si on répond non à une des questions, donc on procède pas au dépistage et on reviendra 24 heures plus tard. Si on répond oui aux 2 questions, à ce moment-là, on poursuit. On va demander au patient de tousser sur demande. Est-ce qu'il est capable de tousser? Est-ce qu'il est capable de contrôler sa salive, de toucher sa lèvre supérieure avec sa langue et inférieure, et pour voir s'il y a un contrôle au niveau de sa langue? Est-ce qu'il est capable de respirer librement s'il n'y a pas de difficulté ou aucun problème à maintenir une saturation adéquate? Encore là, c'est le même principe. Dès qu'on répond non à une question, on ne procède pas au test. Si on répond oui, là, on passe à l'étape suivante. Est-ce que notre patient a une voix mouillée ou enrouée?
avant même de lui donner quelque chose à manger. Si déjà il y a de la difficulté à gérer sa salive, à ce moment-là, on peut lui demander de parler, de faire 2, 3 phrases, de voir et de dire le A là, pour voir si sa voix est claire et s'il est capable de bien parler. Même principe, si on répond oui, on poursuit, pardon, si oui, on continue pas, et si on répond non, on poursuit. Donc, 4 étapes. Les 3 premières étapes, on va donner 5 millilitres d'eau au patient. On lui donne un premier 5 millilitres, on le fait verbaliser un petit peu, on regarde. On lui donne un deuxième 5 millilitres, on le refait verbaliser, on regarde s'il n'y a pas des problématiques au niveau de la respiration, s'il est capable d'avaler cette gorgée d'eau ou si elle coule au niveau de sa bouche. Et on fait ça 3 fois avec le 5 millilitres. Et ensuite, on donne un 50 millilitres d'eau. Et à ce moment-là, on regarde les signes de dysphagie, s'il y a des signes de dysphagie qui sont présents ou non. On va passer la vidéo. Bon, l'étape 4. Donc, un coup que notre patient, s'il y a eu un dépistage négatif, c'est-à-dire qu'il a bien avalé ses 3 gorgées d'eau, son verre d'eau, et qu'il a démontré aucun symptôme de dysphagie, à ce moment-là, on soupçonne qu'il n'est pas dysphagique au liquide. OK? Alors, on va aller voir est-ce qu'il est dysphagique au solide. Donc, on va lui donner un premier repas à texture molle, peu importe qu'il soit ou pas. Donc, on va lui donner un premier repas avec une surveillance infirmière pendant ce repas-là, des signes cliniques de dysphagie, fait qu'on veut vraiment que l'infirmière reste dans la chambre et regarde le patient manger. Des fois, elle peut quitter elle peut venir voir la soupe, après ça, revenir voir pour le repas. Elle n'est pas obligée d'être là tout le temps du repas. On est en train d'ouvrir de valider si on pourrait impliquer l'infirmière auxiliaire là, dans cette démarche-là. On croit que oui, parce que dans le fond, c'est juste de l'observation d'une présence ou d'une absence de symptômes. Mais pour le moment, c'est un rôle infirmier qui est préconisé. Donc, si on revient dans le fond un petit peu à l'étape 2, tantôt je disais s'il est à risque élevé ou risque faible. Risque modéré, on y a fait le test de la gorgée d'eau le premier repas. Si notre patient il est à risque élevé, ça veut dire qu'il y a un AVC du tronc ou du bulbe, qu'il y a un TCC sévère, qu'il y aurait une néoplasie au niveau ORL avec une chirurgie au niveau de la bouche, du pharynx, du larynx, une tétraplégie ou une paraplégie très haute, complète entre C1 et D6, une trachéo et une asymétrie faciale au repos. Tantôt, on parlait d'asymétrie au sourire. À ce moment-là, on le considère à risque élevé et ce patient-là, on ne lui fera pas faire le test de la gorgée d'eau et encore moins, lui donner un repas à texture molle. Si on a un dépistage positif, c'est-à-dire que le test de la gorgée d'eau, il ne l'a pas réussi, ou s'il y a une présence de signes cliniques après le premier repas à texture molle, donc à ce moment-là, on arrête la procédure, on le met nilpéros, on va aviser l'équipe médicale pour assurer une hydratation intraveineuse. On va aussi valider qu'est-ce qu'on fait avec la médication. Il y a des médicaments qu'on peut donner par d'autres voies que la voie orale, mais il y a des médicaments qu'on ne peut pas. Donc, on fait quoi? On les donne avec le risque ou on les donne pas avec le risque de ne pas avoir la médication. Et dans le fond, il y a comme une balance des risques qui est effectuée. Et on le réfère à l'équipe de dysphagie. L'équipe de dysphagie, chez nous, elle a un ergo, une physio. Donc, une ergo, une nutritionniste, une orthophoniste qui vont procéder à une évaluation plus poussée de la dysphagie. Si on était à risque faible, ça veut dire que c'est un patient qui n'a aucun critère qui vient pour toute autre pathologie qui n'est pas listée dans les 2 autres catégories. On l'a mis aussi, ces patients-là, quand la dysphagie est connue. On le sait qu'il est dysphagique, donc on ne fera pas exprès d'y donner un repas. Tu sais, dans le fond, on le considère à faible risque parce qu'on le sait que le risque est déjà existant. Et une absence de signes cliniques, ça veut dire qu'on lui a fait le test de la gorgée d'eau, il a bien réussi, on lui a fait le premier repas et ça s'est bien passé, donc on considère qu'il n'est pas dysphagique. À ce moment-là, on y va avec une alimentation habituelle et on va réévaluer là, selon l'évolution de la situation du patient.
Bien sûr, on va documenter tout ça. Je vous dirais que on travaille énormément à cet aspect-là de la démarche de soins. En fait, on sait que ça répond de documenter dans un contexte de dysphagie aux deux premiers principes là, de la norme de documentation de l'Ordre des infirmières qui nous dit qu'on doit consigner les éléments de la démarche avec un plan thérapeutique infirmier lorsque c'est requis et toute autre information là, qui pourrait être pertinente. Et que l'infirmière doit consigner l'information de manière à assurer la continuité des soins, principalement dans le cas de la dysphagie, pour savoir, pour pas soit recommencer ou de lui donner une texture ou une consistance qui ne serait pas adaptée à sa situation. Donc, ça permet, si c'est bien documenté, ben, les autres peuvent lire aussi ce qui a été évalué. On a un PTI, bien sûr, c'est vraiment flou, hein. Je m'excuse, c'était pas flou comme ça chez moi. C'est notre PTI informatisé, donc on y va avec un constat de dysphagie ou de risque de dysphagie et avec des interventions infirmières là, qu'on peut proposer. Aussi, le plan de travail du préposé. Donc, c'est important, le préposé n'a pas accès aux notes au dossier, au PTI, n'a pas accès à ça, mais il faut quand même lui dire s'il y a des interventions qu'il faut qu'il fasse là, pour assurer la sécurité du patient, c'est important. Donc, je vous remonte notre algorithme au complet. Par la suite, comme je vous disais, là, c'est un peu, je vous remets la démarche de tantôt. Dans le fond, c'est notre démarche au niveau de la clientèle hospitalisée. La première étape, c'est l'infirmière qui l'effectue. La deuxième étape, elle se fait beaucoup plus en interdisciplinaire. Et après ça, ça suit son cours selon l'évaluation et la situation clinique là, de notre patient. Donc, l'infirmière qui débute. Et ensuite, on pourrait se poser la question, est-ce que l'infirmière déroule le tapis rouge pour les autres intervenants, les autres professionnels de la santé, ou si vraiment elle a une part primordiale dans l'entièreté de la trajectoire de dysphagie. Donc, c'est sûr que la question peut se poser parce que c'est comme si elle faisait un premier dépistage et après ça, elle pousse ça dans la cour des autres professionnels. Donc, on pourrait croire ça, mais bien au contraire, dans le fond, parce que l'infirmière, par son dépistage, c'est beaucoup plus qu'un simple geste technique que de donner un verre d'eau puis de regarder s'il s'étouffe. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment son rôle professionnel, son rôle fondamental au niveau de la vigilance, de la prévention, de son jugement clinique et de la protection du patient. Donc, ça contribue, c'est une activité de soins qui est essentielle, qui est porteuse de sens puis indissociable du rôle infirmier, ce qui des fois est perçu comme une tâche à faire, quelque chose de pas agréable, de pas utile à faire. Et bien au contraire, c'est la première porte d'entrée pour pour faire cette évaluation. On a l'INES qui a fait, il y a quelques années déjà, là, a fait un petit peu le recensement de ce qui se passait au niveau des trajectoires de soins des personnes dysphagiques ou à risque de l'être. Puis vous voyez, la première étape, c'est vraiment le dépistage au chevet et ensuite l'évaluation clinique. Et en 80 à 85% des cas, c'est suffisant. Le reste de la trajectoire n'est pas utile parce qu'une bonne évaluation, une bonne anamnèse du dossier, une belle vue d'ensemble de la situation du patient est suffisante dans 80 à 85% des cas. Donc, il n'y a pas nécessité d'aller plus loin et d'aller faire des tests beaucoup plus invasifs là, aux patients, d'avoir une évaluation instrumentale qui pourrait causer d'autres préjudices. Avec la suite, ben, dans le fond, là, ça tombe plus au niveau des évaluations instrumentales et du traitement de la prise en charge. La prise en charge, en fait, est quand même relativement simple. Elle peut être pharmacologique, mais très rarement. La plupart du temps, ça va être des mesures compensatoires au niveau de l'adaptation des liquides,
l'adaptation des solides, de la texture des aliments aussi, les textures mixtes, là, les soupes avec des petits morceaux de carottes, là, c'est de la texture mixte, c'est beaucoup plus difficile à contrôler à ce moment-là parce que c'est deux textures. Des exercices aussi, il va y avoir beaucoup de réadaptation au niveau de la façon d'avaler, de se positionner, d'être capable de bien utiliser les muscles au niveau de la déglutition et aussi une amélioration de l'hygiène buccale. Ça fait pour beaucoup, ça aide beaucoup à faire une hygiène buccale avant, après les repas. Donc, avant, pour permettre vraiment d'avoir une bouche qui est plus apte à s'alimenter. Après, pour être sûr qu'il ne reste pas des petits aliments qui pourraient être aspirés 1 heure ou 2 heures après l'alimentation. Fait que l'hygiène buccale est vraiment très importante. C'est déjà tout. Merci. Pas de question. Mais, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous trouvez que les tubes nasogastriques interfèrent avec la déglutition de manière que le patient il avale mieux sans tube qu'avec le tube? Oui, effectivement. Si le patient il y a un tube, on ne fera pas le test de dysphagie. Là. On va attendre qu'il n'y ait plus ce tube-là. Mais oui, la présence du tube en tant que tel garde un petit peu la voie ouverte, là, alors qu'en temps normal, la glotte, tout ça, les structures, quand on respire, l'œsophage il est fermé. Là. Fait que le tube peut nuire un petit peu à cette fonction-là. Donc, oui, la présence du tube, si en plus les patients s'alimentent en plus du tube, ce qui est plus rare, mais des fois ils le font par eux-mêmes, les patients ils mangent quelque chose. Fait qu'effectivement, ça peut à ce moment-là nuire à la déglutition. C'est pour ça qu'au CHU, on passe rapidement à une gastrostomie s'il y a un besoin de garder une nutrition. Là, on passe. Non? Non? Pour le luxe. Puis on passe en euros, là, on passe très rapidement, quand c'est requis là, à la gastrostomie. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci à tous nos présentateurs et présentatrices et à tous les participants. Là, on va passer à ça. Oui, n'oubliez pas de remplir le fameux questionnaire pour qu'on vous envoie votre certificat. Et s'il vous plaît, allez à cann.ca, cann.ca, pour vous inscrire, pour devenir membre de CANN. On s'amuse. Ça serait le fun d'avoir plus de membres au Québec. Il y a aussi la conférence nationale qui s'en vient au mois de mai à Canmore. Puis ça, c'est à tous les ans qu'on a quelque chose. Fait que, merci d'avoir participé. Merci au Neuro. Merci à Eli Lilly. Et on vous souhaite une belle fin de journée.